Una hermosa reclusa, desesperada por escapar de la pena de muerte, me pidió a mí, el médico de la prisión, que la ayudara a concebir. Plenamente consciente de que esto constituía una complicidad, me negué rotundamente y denuncié el asunto a mis superiores. Para mi sorpresa, en lugar de reprenderme, me ordenaron que accediera a su petición, con el objetivo de descubrir el caso sin resolver que se escondía detrás de ella. Yo solo esbocé una sonrisa. Esta vez, tenía la intención de quedarme con todo. Hoy era mi primer día en la prisión de mujeres. La alcaidesa Lanyan, de pie a mi lado, me presentó a mis colegas. Señaló a una joven que estaba detrás de ella y dijo, esta es Wang Yi, superintendente de primera clase de la sección 1 del segundo pabellón. También es miembro del Comité de Apoyo a la Vida. Ella te ayudará a instalarte y a adaptarte a tus funciones. La joven llamada Wang Yi me tendió la mano. Hola, doctora Chen. Al ver esto, le estreché la mano rápidamente. Era notablemente firme y muy cálida, como una bola de fuego, lo que me causó una profunda impresión y me hizo detener la mirada en ella por un momento. Ella también me estaba evaluando, con los ojos llenos de emoción contenida, como si nunca hubiera visto a un hombre antes. Respondí apresuradamente, hola, hola. Ella sonrió cálidamente y luego se dirigió a Lanyan, supervisor, miau miau, de la celda 8, lleva desde anoche quejándose de dolores de estómago y solicita tratamiento. He traído a miau miau para que la examine el doctor Chen. Si no hay ningún problema grave, traeré al doctor Chen para que participe en las tareas principales de hoy. En cuanto al alojamiento, lo organizaré después de la pausa para comer. Lanyan respondió, no hay problema. Dejaré a la pequeña Chen a tu cargo. Asegúrate de que se adapte al trabajo lo antes posible. Después de decir esto, me miró, me dedicó una sonrisa amable y salió de la consulta médica. Al ver la figura de Lanyan alejándose, me pareció bastante peculiar. No me dio la impresión de ser una superiora, sino más bien una hermana mayor amable dentro de una familia, lo que alteró significativamente mi percepción del personal de la prisión. Wang Yi sonrió y dijo, doctor Chen, prepárese. Asentí con la cabeza en respuesta. Después de que Wang Yi se marchara, examiné las rudimentarias instalaciones médicas y sentí una punzada de nerviosismo. No estaba seguro de poder adaptarme a trabajar allí, dado lo rudimentario que era el equipo médico. Justo cuando los nervios empezaban a poder más que yo, oí el ruido de unas cadenas. Curioso, me acerqué a la puerta y miré hacia afuera. Era Wang Yi, que traía a una reclusa que necesitaba tratamiento. En cuanto posé mis ojos en esta reclusa, me causó una profunda impresión. Era una mujer excepcionalmente joven, de una belleza llamativa, de apenas 20 años. Su piel era impecablemente clara, sus rasgos exquisitamente delicados, como pintados. Su cabello corto, aunque sin adornos, enmarcaba su rostro, haciéndolo parecer aún más pequeño y refinado. Su complexión era menuda, pero poseía una figura completa y redondeada. Esto se notaba especialmente con el fino uniforme de la prisión, tal vez por razones de normativa y seguridad, a las mujeres encarceladas no se les permitía llevar ropa interior. No pude evitar observar a esta reclusa. Su comportamiento me dio la impresión de ser una joven delicada, gentil y refinada. Me pareció una lástima. ¿Por qué alguien tan hermoso había cometido un delito? En ese momento, Wang Yi se acercó a mí. Doctor Chen, me dijo, esta reclusa está muy angustiada. Desde anoche, ha estado quejándose de un fuerte dolor en la parte baja del abdomen. El ejercicio matutino es inminente y le agradeceríamos que la examinara urgentemente. Volví mi atención hacia la mujer. Su rostro reflejaba una angustia genuina y sus ojos suplicantes. Después de cruzar mi mirada con la suya varias veces, las lágrimas comenzaron a caer. Su rostro bañado en lágrimas despertó en mí una inevitable simpatía. Al fin y al cabo, el corazón de un médico es compasivo. Asentí y dije, pásela. Wang Yi acompañó a la prisionera al interior, donde ella luchó por acostarse en la camilla. Antes de que pudiera colocar el estetoscopio, su voz suplicante me llegó, doctor, se lo ruego, sálveme. Mientras observaba a la prisionera tumbada en la cama, una sensación de desesperación abrumadora me invadió como una marea embravecida. Sin embargo, como médico, solo podía verla como una paciente, sin dejarme llevar por ninguna emoción personal. Ella pareció un poco desanimada por mi aparente frialdad, pero en lugar de retirarse, se mordió el labio y suplicó con un tono exageradamente delicado, doctor, tengo un dolor terrible. Por favor, examíneme rápidamente. Estaba a punto de proceder con el examen cuando Wang Yi intervino con severidad. Prisionera miau miau, le advierto formalmente, debe cooperar plenamente con el médico durante este examen. No realice ningún comportamiento que comprometa la seguridad, ya que esto será extremadamente perjudicial para su audiencia de apelación. ¿Entendido? La reclusa llamada miau miau respondió débilmente, entendido. Wang Yi se volvió entonces hacia mí. Sabiendo que podía proceder, extendí rápidamente la mano y presioné su abdomen inferior para comprobar si había bultos o masas duras. Sin embargo, su abdomen estaba excepcionalmente blando, sin signos de dureza o hinchazón. En ese momento, miau miau se había acurrucado en agonía, aparentemente incapaz de soportarlo. Me duele mucho, me duele mucho. Wang Yi le advirtió desde un lado, miau miau, aguanta. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, doctor, ¿cómo está? Según el examen inicial, no parecía haber ningún problema grave. Sin embargo, su reacción superó mis expectativas. No dejaba de insistir en el dolor interno, lo que me llevó a sospechar que algún objeto extraño podría estar causando una inflamación interna. Por lo tanto, sugerí, es posible que necesitemos exámenes más detallados. Si es posible, sería aconsejable realizar una ecografía o una resonancia magnética.
Al oír esto, Wang Yi se apresuró a intervenir, me temo que nuestra prisión carece de equipos tan avanzados. Trasladarla a un hospital externo requiere múltiples niveles de aprobación, lo cual es un proceso engorroso. Por lo tanto, esperamos que el Dr. Chen pueda utilizar sus excepcionales habilidades médicas para resolver este asunto dentro de la prisión. Al oír esto, sentí una enorme presión y respondí, muy bien, realizaré un examen con forceps dilatadores. Wang Yi no aceptó de inmediato. En cambio, miró a Miao Miao con severidad y le advirtió, Miao Miao, te lo advierto de nuevo, no mientas. Eso no resolverá tu verdadero problema. Mi consejo sigue siendo el mismo, la sinceridad trae indulgencia, la resistencia trae severidad. Si descubro que estás fingiendo estar enferma, solo perjudicará tu proceso de apelación. ¿Entendido? La prisionera llamada Miao Miao se mordió el labio y su rostro se contorsionó de dolor. Realmente estoy sufriendo. De verdad. Wang Yi no dijo nada más, procedió a correr la cortina de la cama y luego me lanzó una mirada cómplice. Lo entendí de inmediato, quería hablar conmigo en privado. La seguí fuera. Fuera, la miré con curiosidad, preguntándome qué necesitaba decirme. Me susurró, esta prisionera, Miao Miao, está condenada a muerte. Actualmente está apelando su sentencia. Así que te advierto, puede que mienta o que cree ilusiones. Mantente alerta. Esta noticia me sorprendió aún más, no sabía que estaba condenada a muerte. Mis nervios se dispararon de inmediato. He oído que el último médico fue asesinado por una prisionera, solté. Le mordió la arteria carótida y se desangró hasta morir. ¿Podría matarme? Wang Yi me dedicó una sonrisa particularmente exasperada. Está encadenada de pies y manos. No tienes nada que temer. Tragué saliva nerviosamente. Aunque tuviera las manos y los pies encadenados, ¿quién podía asegurar que no me mordería? Pero, como hombre, no podía echarme atrás delante de una mujer. Armándome de valor, dije, voy a correr la cortina de la cama. Tú quédate ahí para ayudarme. Wang Yi respondió con severidad, este es un país gobernado por la ley. Incluso los condenados a muerte tienen derecho a la intimidad. Las normas estipulan que solo el médico de guardia puede realizar exámenes físicos a los presos. Por supuesto, no tienes por qué preocuparte. Todos los rincones están vigilados y yo estaré fuera. Si surge algún problema, puedo entrar inmediatamente. Al oír esto, sentí una presión inmensa y respiré hondo. Entonces, la voz suplicante de la reclusa volvió a resonar en la sala, doctor, me duele mucho. Por favor, sálveme. Al oír sus súplicas, entré a regañadientes, armándome de valor para correr la cortina que separaba las dos partes. Por seguridad, dejé la cortina ligeramente abierta para que Wang Yi pudiera observar la situación en cualquier momento. Antes de que pudiera hablar, ella comenzó a desabrocharse la ropa con impaciencia, con lágrimas corriendo por su rostro mientras suplicaba, doctor, me duele mucho. Por favor, míreme y dígame qué me pasa. Estoy agonizando. Su tono urgente y desesperado me pareció extraño. Le hice un examen palpatorio y no encontré nada anormal. ¿Cómo podía estar sufriendo tanto? ¿Había sido maltratada por otras reclusas? ¿Le habían introducido algo? Antes de llegar, había investigado las condiciones de la prisión. Las reclusas solían intimidar a las recién llegadas o a las que parecían dóciles. Esta chica parecía bastante tímida, tal vez había sido víctima de acoso. Me puse los guantes de cuero y me acerqué a la cama. Antes de que pudiera darle instrucciones, ella cooperó y abrió las piernas. Frunciendo el ceño, la examiné minuciosamente. Sin embargo, tras mi inspección, no encontré ninguna lesión interna, ni siquiera daños externos. Desconcertado, la miré y le dije, te he examinado. No hay nada malo. ¿Estás mintiendo? Al oír esto, se puso de pie de un salto y se arrodilló ante mí con las manos juntas. Sus ojos suplicaban desesperadamente, doctor, usted es un buen hombre. Usted salva vidas. Por favor, sálveme, se lo ruego. Sé que me equivoqué. No quiero morir. Por favor, sálveme, ¿quiere? Sus palabras me desconcertaron aún más, no tienes ningún problema ginecológico. No me necesitas aquí. Ella me agarró apresuradamente la mano y me suplicó, no, este tipo de salvación es diferente. Desconcertado, le pregunté con curiosidad, ¿un tipo diferente de salvación? ¿Qué? De repente, me llevó la mano hacia su corazón y me dijo con intenso anhelo, déjame quedarme embarazada. Al oír su petición, me quedé completamente desconcertado. La mano que ella había guiado hacia ese abismo, se retiró bruscamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, en un reflejo instintivo. La miré con pánico y ella, igualmente nerviosa, me hizo callar apresuradamente con un dedo en los labios. Su rostro, normalmente apacible, estaba ahora marcado por la urgencia. Justo cuando abrí la boca para hablar, de repente me agarró la mano y la apretó con fuerza contra su pecho, con una expresión totalmente humilde y suplicante. Estaba aterrorizada, podía sentir cómo le temblaba cada músculo del cuerpo, un temblor como el miedo de estar al borde de un precipicio, enfrentándose al filo de la navaja entre la vida y la muerte. Sentí una profunda compasión por ella. De hecho, enfrentarse a la ejecución a una edad tan temprana. ¿Quién no sentiría una profunda sensación de injusticia? Al ver la compasión en mis ojos, su agitación se calmó un poco. Apretó los labios, agarrándome la mano como si fuera su último salvavidas, y me atrajo con fuerza hacia su abrazo. Su cuerpo se sentía como un par de esposas, inmovilizándome en el lugar. Pero rápidamente recuperé el sentido común. Tenía novia. Amaba a Hou Jing. No podía tener nada que ver con otras mujeres y, además, sabía que era ilegal. Así que la aparté bruscamente y le dije con severidad, no te hagas ilusiones.
Ella se puso en pie rápidamente, aferrándose a mí, negándose a soltarme. Con una voz tan baja que casi era un gemido, me suplicó, se lo ruego, doctor, ayúdeme. Para usted no es nada, pero podría salvarme la vida. Le pagaré. Tengo dinero. Tengo mucho más fuera. Doctor, haga esta buena acción. Puedo sentir su deseo por mí. Sus manos son tan cálidas. La forma en que me mira. Está llena de lujuria. Soy hermosa. Morir así sería un desperdicio. Solo déjeme quedar embarazada, doctor. Después de eso, le obedeceré completamente. Puede hacer lo que quiera conmigo. Doctor, sálveme. Se lo ruego. Al oír sus palabras y sentir su calor, mi corazón se partió en dos. Afuera, el padre de Ho Jing mi acosaba. La forma en que mi pisotiba, manipulando mi destino a su antojo, me llenaba de un odio absoluto y me hacía sentir completamente despojado de mi dignidad. Pero aquí, parecía que yo podía decidir el destino de alguien. Quizás podría hacer lo que quisiera con esta mujer. La intensa lucha parecía encender una llama de esperanza más fuerte en el interior de esta prisionera. Se arrodilló apresuradamente y comenzó a desabrocharme el cinturón. Levanto la cabeza y me miró con profunda humildad, como si estuviera contemplando a un dios que tenía su destino en sus manos. Gracias, doctor. Gracias. Su gratitud se desbordó y sus labios temblaron de emoción. Mi respiración se volvió entrecortada, mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo temblaba por la tensión. Cuando su mano rozó ese límite infranqueable, volví a la realidad. Apart su mano de un manotazo y salí corriendo, casi tropezando conmigo mismo. Grite, que alguien venga. Que alguien venga, rápido. Al oír mi grito, ella pareció desesperarse. Se levantó con dificultad y se abalanzó hacia mí como para amortizarme. Sin embargo, en cuanto entró Wangi, reprimió el instante de emoción y fingió haber terminado el examen mientras se subía los pantalones. Esta escena me dejó completamente estupefacto. Lo que acababa de ocurrir me parecía un sueño, dejando momentáneamente aturdido. Examina esta mujer condenada con cierta dificultad para aceptarla. En apariencia, parecía totalmente dócil, pero en realidad era una mujer muy astuta. De repente, cae en la cuenta. Maldita si fuera realmente dócil, no habría cometido un delito. De repente, al notar el cambio en mi mirada, ella también alteró apresuradamente su expresión, y sus ojos mostraban ahora una mirada totalmente abyecta y suplicante. Esa mirada suplicante era profundamente conmovedora. Por supuesto, no era su belleza lo que me atraía, sino más bien la lástima que me daba su cordialidad y su inminente educación. Al fin y al cabo, ya estaba condenada a muerte. Un cargo más no alteraría significativamente su destino, pero sin duda haría que sus últimos días fueran insoportablemente difíciles. Dicen que el corazón de un médico es compasivo. Para aliviar su angustia y ahorrar tal sufrimiento antes de su fin, decidió ocultar este asunto. Dr. Chan, ¿qué pasa? Me preguntó Wang y de repente. Es un vistazo a Miao Miao. Sus ojos estaban llenos de extrema preocupación, sus labios mordidos se habían vuelto morados. Sabía que estaba completamente tensa por dentro. Respira hondo y respondí, está bien. Probablemente solo esté abrumada. Se calmará en cuanto a su reloj. Miao Miao se relajó visiblemente ante mi respuesta, pero la mirada que me dirigió carecía de calidez y se volvió completamente fría. Esto me sorprendió. El estado psicológico de esta mujer era realmente complejo y impredecible, la encontraba bastante inescrutable. Wangi, sin embargo, parecía acostumbrada a este tipo de situaciones. Cogió las esposas y los grillets y dijo con severidad, espero que afrontes tus problemas. La ansiedad no cambiará el resultado. Solo a través de la honestidad encontrarás el camino a seguir. Con eso, Wangi volvió a colocar las esposas sin tener en cuenta su estado de agitación. Después de asegurarlas, Wangi se volvió hacia mí con una expresión comprensiva. Dr. Chan, ha pasado por muchas cosas. Al resto, exhaló suavemente y me senté, inquieto. Mi mirada se posó en la prisionera, Miao Miao, llena de una profunda complejidad. Ella no me miró a los ojos, su expresión se endureció hasta convertirse en absoluta frialdad. Era como si los acontecimientos anteriores nunca hubieran ocurrido. Esto me causó una profunda conmoción, revelando la brutal dureza de la realidad. Para sobrevivir, las personas realmente son capaces de cualquier deprivación sin escrúpulos. Wangi dijo poco más y se elevó a Miao Miao. Me hundí en mi asiento, completamente agotado, con el corazón lleno de inquietud. Las dudas me carcomían, ¿realmente estaba hecho para este papel de médico de prisión? Al recordar el contacto físico de antes, sentí una punzada de pánico. Aunque Jing y yo llevábamos años saliendo juntos, nunca nos habíamos tocado de forma tan íntima.
Se podría decir que mi primera experiencia de este tipo fue con esta reclusa, miau miau. Aunque había resistido la tentación aferrando a mis límites morales, no podía garantizar cuánto tiempo podría soportar tal corrupción. Sabía muy bien que, una vez cruzara esa línea, podría olvidarme de conseguir un puesto fijo aquí y probablemente acabaría yo mismo entre rías. En consecuencia, mi corazón comenzó a latir con ansiedad. Me senté apresuradamente, me quité los guantes de cuero y me dirigí a lavarme las manos. En ese momento, Wang Yi regresó y me preguntó sonriendo, Dr. Chen, ¿está bien? Mira Wang Yi con impotencia y le dedicó una sonrisa irónica. Ella negó con la cabeza con resignación. Serio y dijo, los primeros días siempre son así. Te adaptarás con el tiempo. No te preocupes, te ayudaré a adaptarte al trabajo lo antes posible. Al oír sus palabras, mi corazón ansioso encontró un pequeño consuelo. Agité las manos enérgicamente, con una esperanza en mi interior. Que, con su ayuda, pudiera integrarme en este entorno lo más rápido posible. Al ver mi expresión un poco más relajada, Wang Yi sonrió levemente y dijo, vamos, déjame enseñar cómo funciona todo. Asentí y seguí a Wang Yi fuera de la consulta médica. Una vez fuera, mi mente seguía preocupada por las acciones de la presa condenada, miau miau, ese mismo día. De alguna manera, inexplicablemente, sentí una intensa curiosidad por esta reclusa condenada a muerte. Así que, con cautela, le pregunté al oficial Wang, ¿podría contarme algo sobre esta miau miau? Capítulo 4, La ruptura del deseo. Wang Yi no pareció sorprendida por mi petición, sino que me dedicó una sonrisa comprensiva. Esto me dejó bastante nerviosa, como si estuviera desnuda ante ella, expuesta a la mirada de la oficial, y me invadió una vergonzosa sensación de incomodidad. Pero para soportar este lugar, tenía que superarlo. Necesitaba comprender más profundamente a los reclusos de aquí. Para que no se repitiera la tentación de hoy. Así que reprimí mi vergüenza y mira Wang Yi con seriedad. Al notar mi cambio de expresión, ella también se puso seria y, caminando a mi lado, dijo, esta miau miau, una chica del sur de Anhui, y es realmente una lástima. Solo tiene 22 años y es una estudiante universitaria de primer nivel admitida en la Universidad Tecnológica de la capital. Si no se hubiera descarriado, habría tenido un futuro brillante por delante. Al oír esto, me quedé completamente sorprendida. La Universidad Tecnológica de la Capital era una prestigiosa institución 985, con un umbral de admisión incluso más alto que el de la Universidad Médica del Sur de Xinjiang. No pude evitar preguntarme, ¿qué delito cometió una joven tan brillante para ser condenada a muerte? Tráfico de drogas, respondió Wang Yi con gravedad. Un kilogramo. Sus palabras me heló la sangre. Luchando por comprenderlo, insistí, ¿cómo pudo verse envuelta en algo así? Wang Yi se rió con ironía. Supongo que por amor. Conoció a unos traficantes de drogas extranjeros por internet y se dejó engañar por sus falsas promesas. Después de regresar de un viaje al extranjero, se trajo un kilo de paquetes de polvo para introducirlos de contrabando y la pillamos con las manos en la masa. Pero durante todo nuestro interrogatorio, ella nunca reveló quién era su proveedor. Hasta el día de hoy, se niega a dar sus nombres, lo que ha complicado mucho nuestra investigación. Al oír esto, me quedé completamente atenido. Un kilo. Si así hubiera roto, habría muerto al instante. Wang Yi asintió. ¿Quién podría discutir eso? Una chica como ella, claramente tan realizada, más educada que la mayoría de nosotros, plenamente consciente de las consecuencias, pero cuando actúa de forma imprudente, simplemente no hay remedio. Asentí con la cabeza. Esta miau miau había cambiado por completo mi impresión inicial sobre ella. Poseía una crueldad sin límites, incluso estaba dispuesta a arriesgar su propia vida. Dr. Chen, parece bastante preocupado por esta miau miau, comentó Wang Yi en tono bullying. Y por lo que he observado, parece que hay un cierto entendimiento entre ustedes dos, algo que en los guardias de la prisión en los reclusos han logrado nunca. Su tono bullying me hizo sentir bastante incómodo. Aunque estaba bromando, me dio la sensación de que me estaba interrogando de forma indirecta. Miré con torpeza y dije, bueno, soy médico. Está en mi naturaleza ganarme la confianza de los pacientes. Wang Yi asintió con la cabeza y decidió no insistir más. En cambio, adoptó un tono serio, dada tu ventaja innata, podrías realizar una evaluación exhaustiva de miau miau. Si descubres alguna información sobre la organización de tráfico de drogas, sería crucial para nuestra investigación. Respondí con una sonrisa irónica y negando con la cabeza. Prefiero centrarme en cumplir con mis obligaciones principales por ahora. Wang Yi sonrió con comprensión.
Ni paris justo. Muy bien, entonces déjame explicar tus principales funciones y beneficios. Asenti. Aunque había investigado antes de llegar, mis conocimientos seguían siendo fragmentarios, en su mayoría negativos. Mientras caminábamos, ni detalo mis responsabilidades. Ni explico que mi función era sencilla. Un día de trabajo y dos de descanso, aunque estaría de guardia en todo momento para emergencias. Mi rutina diaria consistiría en hacer rondas por las salas, dispensar medicamentos y lavar registros. Menciono que había pocos pacientes en estado crítico, pero que la población reclusa era considerable. La segunda prisión tenía 10 pabellones que albergaban a más de 3,000 reclusos. Yo sería responsable solo del pabellón 1, que albergaba a 300 reclusos. Al resto, sentí una prisión inmensa. En el hospital, estaba constantemente ocupada, apenas podía atender a 50 pacientes al día. Con 300 reclusos, incluso solo realizar consultas superficiales me mantendría ocupada todo el día. Mientras me preocupaba, y me tranquilizo, no te dejes intimidar por las cifras, la paga es considerable. Incluso como becaria, gano 10,000 yuanes al mes. Una vez confirmado, el mínimo es de 15,000, más las cotizaciones completas al seguro social y al fondo de vivienda. La institución incluso proporciona pisos individuales. El personal de mayor rango también tiene coches de empresa, un audio. La propia y conduce un vehículo policial Volkswagen. Estas ventajas resultaban muy tentadoras, sobre todo el salario. Durante mis 3 meses de prácticas en el hospital popular, mi salario mensual más alto había sido de apenas 1,700 yuanes. Por lo tanto, la perspectiva de ganar 10,000 yuanes al mes tranquilizó mi corazón, antes inquieto. Después de explicarme las ventajas, me acompañó al bloque de celdas. El bloque de celdas coincidía con lo que yo había imaginado, si no es que superaba mis expectativas en cuanto a severidad. Se trataba de un edificio de 3 plantas rodeado por un muro perimetral de 10 metros de altura coronado con alambre de púas y vigilado por centinelas de guardia. Estos centinelas iban armados. Al entrar, pasé por 3 controles de seguridad y me confiscaron inmediatamente el teléfono móvil. Había cámaras colocadas en cada esquina de las paredes, lo que garantizaba una cobertura de vigilancia de 360 grados en todo el complejo. Además, todas las ventanas del edificio del dormitorio estaban equipadas con malas de diamante. A través de la fina mola, pude ver las miradas desesperadas y vacíos de los reclusos aferrados a las pantallas, anhelando el mundo exterior. Presenciar esta escena me pesó mucho en el corazón. Aunque era libre, enfrentarme a esas miradas melancólicas despertó en mí una inevitable sensación de sufrimiento compartido. Incluso desde fuera, esas celdas estrechas, apenas más grandes que todos, imponían una prisión psicológica sin precedentes. Si me hubieran encerrado en un espacio así, seguramente me habría asfixiado por el confinamiento sofocante. Esta sensación consolidó una convicción en mí. Nunca cometas un delito. Mira, eso es un hombre. De repente, un grito agudo me sobresaltó. Vi como la ventana, parasita a unidad, se llenaba de repente de criaturas parasitas a perros salvajes, todas luchando por mirarme. Los silbidos comenzaron en rápida sucesión. Joder, es guapísimo, deberá medir 1,80 m? Tan joven, y con una bata blanca. Dios, chicas, nos espera un festín, oh, Dios mío. La cacofonía de chillidos me dejó completamente desconcertado, momentáneamente aturdido. Me sentí transportada a mis días en la residencia universitaria. Cada vez que Hojing venía a visitarme, al pasar por debajo de las habitaciones de los chicos, estos provocaban rugidos de excitación. Todos ellos miraban a Hojing como perros en celo, como si él se hubiera convertido en la válvula de escape de sus deseos. Solo que ahora los papeles se habían invertido. Yo me había convertido en esa válvula de escape. Capítulo 5, El color del calico. Esto me dejó bastante inquieto, con una pizca de inquietud invadiendo mis pensamientos. Antes de llegar, había visto numerosas películas sobre prisiones, en particular aquellas ambientadas en centros penitenciarios para mujeres. Las mujeres son diferentes a los hombres. Sus pensamientos y emociones son mucho más complejos. Por lo tanto, bajo un confinamiento prolongado, sus deseos internos arden con mayor intensidad que los de los hombres, y las cosas que son capaces de hacer son aún más insondables. Por la ferviente reacción de todos, supe que la prisión de mi próximo trabajo sería inmensa. Silencio, todos. Todos, manos sobre la cabeza y agachaos. Los gritos violentos fueron sofocados rápida y despiadadamente. Las severas órdenes se calaron las aguas turbulentas en un instante.
Esa repentina quietud me produjo un escalofrío, revelando lo ferio que era realmente el controlable. Al notar mi expresión de asombro, Wang mi miró divertido y comentó, Dr. Chen, seguro que va a ser muy popular. Respondí con una risa incómoda, y es solo que llevan tanto tiempo encerrados que no ven a un hombre desde hace siglos. Ahí fuera, yo soy el que la gente evita. Wang adoptó entonces un tono serios, bueno, eso no es del todo cierto. No importa lo que piensen los reclusos, incluso yo encuentro al Dr. Chen muy atractivo. En cuanto a los six, pence, si no estuviera comprometido, yo misma iría a por usted. Al resto, no me sorprendió. En cuanto me vio, no pudo contener su alegría, sus ojos dilataban cada gramo de deseo, como si nunca hubiera visto a un hombre antes. No pude evitar reírme para mis adentros, pensando, solo en un lugar como la cárcel podría ser tan codiciado? Al notar mi sonrisa autocrítica, Wang se puso seria. Se dirigió a mí con grave solemnidad, Dr. Chen, está a punto de entrar en el bloque de la prisión. Es un mundo aparte del exterior. Debe grabar en su memoria lo que voy a decirle. Si no lo hace, podría poner en peligro su vida en cualquier momento. Al resto, adopte inmediatamente una actitud seria. El sacrificio del médico anterior me había hecho estar muy atento a la seguridad, así que preste mucha atención a todos los protocolos de seguridad. Al ver mi seriedad, Wang continuó, una vez dentro, debe clasificar a los reclusos por nivel de riesgo. Es sencillo, solo tienen que observar el color de sus chalecos. Con eso, entró. La seguí rápidamente mientras caminaba y me explicaba, los chalecos están codificados por colores en 5 niveles. El más estricto es el rojo, que significa reclusos de alto riesgo o particularmente peligrosos, aquellos que muestran tendencias violentas, intentos de fuga y otros comportamientos de alto riesgo. Asentí con la cabeza y luego me hacia arriba. Al entrar en el bloque de la prisión, la luz se atenuó bruscamente y una atmósfera siniestra se apoderó de nosotros, acompañada de una sensación claramente escalofriante. Wang continuó, luego viene el calico amarillo. Los que lo llevan son reclusos condenados a cadena perpetua, a muerte con un aplazamiento de 2 años o a pena capital. A estas personas se les niega incluso la posibilidad de participar en ejercicios al aire libre o en trabajos. Las oportunidades de contacto con el mundo exterior son extremadamente raras. En consecuencia, su disposición y personalidad tienden a ser relativamente solitarias y volátiles. Confío en que tus interacciones con Miao Mao te hayan dado una idea de esto. Asentí con la cabeza. Wang había dicho mucho. Después de interactuar con Miao Miao, percibí que esta mujer aparentemente poseía un carácter singularmente complejo, errático, impredecible y lleno de incertidumbre. Wang continuó, a continuación están los chalecos verdes y los chalecos a rayas gris. Los que los llevan son generalmente inofensivos o están enfermos, y requieren tu atención especial. Luego están los chalecos azules, que significan delincuentes menores. Los reclusos con chalecos azules son los más dispuestos a cooperar, ya que un buen comportamiento significa que pueden salir antes. Asentí con la cabeza, habiendo comprendido lo básico. Bien, comencemos con vuestra primera ronda por las salas, declaró Wang. Asentí con un leve murmullo y la seguí al interior. Nos acercamos a una puerta de hierro donde Wang sacó una llave. La introdujo en la cerradura, escaneó su huella dactilar y luego se comunicó con alguien del interior a través de un intercomunicator. Poco después, el sonido del metal resonó en el pasillo. Una tras otra, las pesadas puertas de hierro se abrieron con un chirrido. Wang y yo zijuan entraron primero y yo me apresuro a girls. El pasillo interior estaba tenuemente iluminado, apenas iluminando el camino bajo nuestros pies. Me recordaba inquietamente un pasillo que conducía a un depósito de cadáveres, y la atmósfera me resultaba muy opresiva. Pronto llegamos a una puerta donde una funcionaria de prisiones de mediana edad, de unos 40 años, estaba de guardia, aparentemente esperando mi inspección. Al verme, su mirada se volvió intensamente ardiente, como si estuviera hambrienta de atención masculina, y no pudo evitar esbozar una cálida sonrisa. Lu devolví la sonrisa con torpeza. Wang me la presentó como Shinjunmei, una funcionaria de prisiones del bloque de celdas, el rango más bajo, lo que me dijo perplejo. Según mis estándares sociales, la antigüedad debería estar relacionada con la edad, pero aquí parecía ser al revés. Wang, de apenas 27 o 28 años, era el supervisor del bloque de celdas. Estaba claro que aquí los ascensos tenían poco que ver con la edad o la antigüedad. Wang me explicó, normalmente, tenemos una regla, antes de la ronda matutina del médico, comprobamos si hay algún problema.
Si te du está bien, saquemos a los reclusos directamente a hacer ejercicio y luego a la reforma laboral. Pero hoy es tu primer día de rondas y queremos que conozcas a todos los presos para facilitar el trabajo en el futuro. Será un poco pesado. Al resto, me apresuro a responder, hermano Wang, y es usted muy amable. Esto es simplemente parte de mis obligations. Wang y sonrió en respuesta y luego miró al oficial. Este sacó un juego de llaves, abrió la puerta de la celda y ordenó con severidad, atención, todos. Firmes. Descansen. Después de escuchar los pasos nítidos y sincronizados, incline la cabeza para mirar dentro. La vista me hizo saltar el corazón. Porque dentro de ese bloque de celdas, fila tras fila, brillando intensamente, había chalecos rojos. Mira Wang. Ella me dirigió una mirada alentadora, así que mi arm de valor y entré. Joder, hombres de verdad, tan guapos. En cuanto entré, oí los fervientes elogios de una mujer y instintivamente me hacia ella. Lavaba un calico rojo y estaba de pie junto a la ventana. Tenía el pelo cortado a la altura de las orejas, enmarcando un rostro ovalado clásico con el mentón y las mejillas ligeramente hundidos. Sus rasgos eran exquisitos, especialmente sus ojos y sus labios. Sus ojos eran estrechos y almendrados, con una mirada penetrante sus labios eran finos y rosados, lo que le daba una aura intensa. Su piel era impecable, clara y luminosa. Su figura era esbelta, sin un gramo de grasa de más, perfectamente proporcionada, especialmente sus piernas, que eran excepcionalmente rectas y delgadas. Guapo, me duele el pecho. Frátamelo, rápido. Capítulo 6, La carcelera Joyanhon. Mientras la evaluaba, ella inmediatamente levantó la barbilla y sacó el pecho. Prácticamente así me eco encima. Su expresión era coqueta, mordiéndose el labio y ganando el ojo de forma sugerente, sin importarle en absoluto la opinión de los demás. A juzgar por su comportamiento, era claramente una mujer desinhibida. En cuanto a mí, no actué como un niño tímido. Sabía que se mostraba debilidad aquí, no solo mis colegas como Wang y me menospreciarían, sino también estos criminales despiadados. Sin duda me acosarían más tarde. Inmediatamente lo dije con severidad, espero que realmente te duela. De lo contrario, anotar tu informe falso en los registros y podrías enfrentar a medidas disciplinarias. Lejos de intimidarse, se volvió aún más descarada, levantándose el uniforme de la prisión y adoptando una expresión de profundo agravio. Guapo, estoy realmente agonizando. Vamos, vamos. No puedo soportarlo más, tratame, por favor. Mientras hablaba, avanzó con descarada audacia, y sus agresivas insinuations me hicieron sentir profundamente incómodo. Los demás reclusos observaban la escena como se estuvieran presenciando el acoso a una joven, con expresiones que oscilaban entre la diversión reprimida y la burla descarada. A juzgar por la respuesta de Joyanhon, las palabras severas tenían poco efecto en ella. Ahora que lo pienso, ¿por qué iba a importar mis advertencias? Lavaba ese calico rojo, condenada a cadena perpetua o a muerte. Así que sentí que tenía que ajustar mi enfoque para tratar con ellas. Solo que aún no había descubierto cómo coexistir pacíficamente con ese tipo de personas. Rápidamente recurrí a Wang y en busca de ayuda. Joyanhon, controlate, dijo Wang y con frialdad. Sus palabras tenían un peso inmenso. Esa única y fría frase bastó para que la mujer llamada Joyanhon controlara inmediatamente su comportamiento. Obedientemente, regresó a su lidera y se quedó de pie delante de ella sin atreverse a causar más problemas. Los demás reclusos también se quedaron en silencio, con la mirada fija al frente, sin atreverse a dirigir más sonrisas burlonas. Wang se paseó entonces entre los reclusos, con las manos entrelazadas a la espalda, irradiando autoridad. Declaró con severidad, el Dr. Chincher será a partir de ahora el médico residente de la sala 1. Algunas de ustedes cumplen condenas largas, otras más cortas, pero independientemente de la duración, confío en que todos reconozcan el privilegio que supone tener a un profesional tan excepcional trabajando entre nosotros. Por lo tanto, espero que todos cooperáis con el trabajo del Dr. Chen, evitéis causar problemas y apreciéis este beneficio tan difícil de conseguir. Como miembro del comité de apoyo a su trabajo, os puedo asegurar que cualquiera que le cause problemas me está causando problemas a mí. ¿Queda claro? Queda claro. Ancora unanime y resonant resono en la celda. Wang y pareció satisfecho y se volvió hacia la oficialción. Esta sacó rápidamente el registro de asistencia y comenzó a llamar los nombres. Joyanhon. Present. Li Wan. Present. Los que eran llamados respondían por turno. Anoté todos los nombres de la celda 101.
Miau miau. Cuando la lista llegó al decimosexto nombre, se llamó a miau miau. Mira mi alrededor sorprendida, miau miau no estaba en la sala. Wang y el oficial comenzaron a buscarla con seriedad, tratando de averiguar donde estaba. Inform. En ese momento, la mujer llamada Zhou Yanhong levantó la mano. Habel, dijo Wang y con severidad. Miau miau dijo que tenía dolor de estómago y que está en el baño, respondió Zhou Yanhong. La expresión de Wang y se ensombreció. Luego me entregó el registro de asistencia y me susurró, Dr. Chen, familiarices con él. Con eso, se acercó a la puerta del baño contigua con la oficial y comenzó a llamar. Miau miau, espero que salgas inmediatamente. Es un vistazo al lavabo no parecía diferente de un baño doméstico normal. Guapo. Al oír las palabras de Zhou Yanhong, volví a mirar hacia atrás. Ella me guiñó un ojo, mientras que las otras reclusas me lanzaban miradas depredadoras. Esa sensación me hizo sentir bastante incómodo. Era como si me estuvieran agrediendo visualmente. Afortunadamente, sus insinuaciones se limitaron a la mirada, sin llegar a ninguna acción física. Eso me tranquilizó. Una vez relajado, cogí el registro de asistencia y empecé a comprobar el nombre de cada recluso, memorizándolos. Dr. Chen, sientes. Estar de pie es bastante agitador. En ese momento, Zhou Yanhong apartó apresuradamente la colcha cuidadosamente doblada de su litera, despejando un espacio, y me invitó a sentarme con especial cordialidad. Por la forma de la ropa de cama, dedujo que este lugar funcionaba con una disciplina de estilo militar. No me acerqué, por miedo a ser como un cordero entre lobos. Aunque sabía que era un hombre no podía enfrentarse a una docena de mujeres. Si me sentaba y me rodeaban, no estaría prácticamente muerto? Mi cuadro de pie, dije. ¿Eres Zhou Yanhong, verdad? La líder de la celda 101? Correcto. Puedes, llamarme hermana Zhou. Respondió Zhou Yanhong con una sonrisa coqueta. Zhou Yanhong, modera tu language. Si has olvidado el manual de gestión, puedo enviarte a la celda individual para que repitas el caso, dijo Wang, visiblemente molesta. Con eso, comenzó a golpear la puerta con fuerza. Evidentemente, la prolongada ausencia de Miau Miau del baño había comenzado a irritarla. Zhou Yanhong rápidamente contuvo su sonrisa y murmuró resentida, maldita Zora, me está haciendo que me insulten. Espera a que salga, yo me encargo de ella. Las demás se volvieron para mirar la puerta del baño, con expresión de disgusto en el rostro, como si lugardaran renser a Miau Miau. Yo también mirar con curiosidad hacia el baño. La había examinado antes y no había nada raro. ¿Por qué demonios tardaba tanto? Me volví hacia Zhou Yanhong y le pregunté, ¿qué le pasa? Oh, déjalo ya. Solo es la pena de muerte. No puedes soportarlo, ¿verdad? Si tienes miedo, no lo hagas. Pequeña cobarde. Zhou Yanhong se burló. Después de eso, se acercó, me agarró la mano y la llevó hacia su pecho, con el rostro sonrojado por la coquetería. Dr. Chen, me duele mucho el pecho. Dame un massage. Rápidamente retire la mano y la mira con severidad. Lejos de retroceder, se acercó aún más, con una actitud cada vez más provocativa. Cuando se acercó, percibí un olor a humo. Lo espit, tumbate en la cama. Te examinar. A mi orden, se tumbó rápidamente, con el rostro rebosante de expectación mientras esperaba mi examen. Los demás me miraban con ojos hambrientos, pero yo ignoré sus miradas. Caminando hacia la cabecera de la cama, retire la manta cuidadosamente doblada. Inmediatamente, quedaron al descubierto los cigarrillos escondidos en las esquinas de la ropa de cama. Sabía que los había escondido en las mantas dobladas. En la universidad, durante el entrenamiento militar, varios de mis compañeros de cuarto utilizaban ese mismo truco. Doblar las mantas en cuadrados perfectos no era tarea fácil. Una vez que el sargento instructor aprobaba la forma, rara vez las volvían a abrir. Por lo tanto, esconder cigarrillos dentro era relativamente seguro. Esta escena casi le de un susto de muerte a Zhou Yanhong. Se apresuró a levantarse, pero la agar del brazo y la inmóviles. Señalándola con una mirada que decía estás acabada. Capítulo 7, el impulso de confesar. Inmediatamente me miró con ojos suplicantes, mordiéndose el labio y guiñándome el ojo de forma sugerente. Su actitud coqueta era totalmente irresistible, lo que me obligó a abandonar mi expresión severa. A decir verdad, nunca tuve intención de denunciarla, solo quería hacerle un pequeño favor. Miré entre dientes, sin decir nada sobre su alivio de cigarrillos. En cambio, fingí severidad, dolor en el pecho. Aquí. Mientras hablaba, le presion el pecho con la mano, supongo que como pequeño regalo para ella.
Inmediatamente yo escapar un languido gemido de placer. Maldita sea, eres tan provocadora. Varias reclusas mayores que estaban cerca se mordieron los labios con avidez y lanzaron maldiciones a Joyanhong. Sin embargo, cuando cruz mi mirada con la de Ellis, depredadora, con los ojos desorbitados por el deseo, trague saliva con dificultad y me invadió una olida de inquietud. Fijen Joyanhong una mirada severa y declare, no causas problemas innecesarios. Soy el único médico aquí y los recursos médicos son escasos. Si me haces perder el tiempo sin estar enferma, estás haciendo perder el tiempo a todo el mundo. ¿Entendido? Al arresto, el rostro de Joyanhong se iluminó al instante. Me sonrió radiant, Dr. Chen, usted es un auténtico milagroso. Solo con un par de masajes, el dolor ha desaparecido. Y es increíble. Al ver que había comprendido mi intención, mi reloj. Si hubiera insistido en jugar conmigo, realmente no habría sabido qué hacer. Mi turno. Mi turno. Dr. Chen, a mí también me duele el trasero, team. Una reclusa mayor, varios años mayor que Joyanhong, se sentó apresuradamente y intentó bajarse los pantalones. Joyanhong lo espido con severidad, ¿buscas problemas? El Dr. Chen ha dicho que no se malgastan los recursos médicos. ¿No sabes si realmente estás enferma? Larget. Dica esto, Joyanhong le dio una patada, haciendo la caer de la cama. En Croacia, la reclusa mayor parecía tener mucho miedo a Joyanhong y no se atrevió a desobedecer. Se subió a la cama y me miró con deseo insatisfecho. Sonreí, pero la ignore. Entendí por qué Joyanhong se había convertido en la jefa de la celda, claramente poseía habilidades excepcionales. No había descubierto su alillo de cigarrillos precisamente para cultivar la buena voluntad y establecer una buena relación con este líder. Con el manteniendo a los reclusos a raya, mis futuras rondas serían mucho menos problemáticas. Joyanhong se puso en pie rápidamente, mirando de reojo a Wangi, que golpeaba la puerta con ansiedad, antes de susurrarme, guapo, a partir de ahora déjame a mí la limpieza de la enfermería. Dica esto, rebusco en el bolsillo de su cama y pronto saco varios cigarrillos sueltos, que me puso en la mano. Los Mayer, eran de la marca Softwazi, que costan varios yuans cada uno. Antes de aceptar este trabajo, había aprendido en películas y series que los cigarrillos eran una moneda de cambio muy valiosa en la cárcel, más codiciada que el dinero en efectivo. El hecho de que me ofreciera tantos a la vez demostraba una generosidad extraordinaria. Yo no fumo, pero tampoco los rechazo y guardo los cigarrillos. Esto es lo que se llama reciprocidad. Creo que, gracias a este tipo de intercambios, nuestra relación podría estrecharse. Respondí rápidamente, no hay problema. Si necesito algo, sin duda acudiré a ti. Al oír mi promesa, ella sonrió encantada, con los ojos llenos de intensa expectación. Miau miau, te lo advierto, sal de aquí inmediatamente. De lo contrario, te pondré una falta grave y os quitaré a los 101 vuestros puntos básicos de trabajo de este mes. A partir de ahora, vuestra vida no será fácil, advirtió Wangi. Esta advertencia provocó un gran revuelo en todo el bloque de celdas, y todos hervían de ira. Maldito bastardo. Nos has hecho perder puntos. Ya verás cuando salgamos, te lo haremos pagar. Escupió Joyanhong furioso. Al arresto, me quedé completamente desconcertado y pregunté, ¿puntos? ¿Qué puntos? Joyanhong respondió, claramente molesto, cada celda obtiene puntos, 40 por una mención, 80 por Union Premio Alabama Merito, 160 por 9 meses de reducción de la condena. Hemos trabajado duro todo el mes y apenas hemos conseguido reunir 30 o 50 puntos. Si nos quitan todo eso, nuestras esperanzas de reducción de la condena este año se esfuman por completo. Todo en cayó en su sitio. La advertencia era realmente grave. Me assert, lamo la puerta y diger miau miau, soy el Dr. Chen. Si tienes alguna preocupación, puedes salir y hablar conmigo. Puedes confiar en mí, ¿verdad? Si lo que sí, cuéntamelo. En cuanto termine de hablar, la puerta se abrió con un clic. En cuanto se abrió de par en par, Wangi y el oficial se precipitaron al interior, registrando y revisando frenéticamente el baño, aparentemente en busca de contrabando. Sin embargo, tras un registro minucioso, no encontraron nada perjudicial. Mayra miau miau. Tenía la cara enrojecida, brillante, y sus labios tenían profundas marcas de dientes, como si se hubiera mordido con fuerza. Su cara también estaba cubierta de sudor, como si hubiera sufrido graves abusos físicos en el interior. Wangi le preguntó enfadado, miau miau, ¿qué hacías ahí dentro? Miau miau se volvió inmediatamente hacia mí, con los ojos dilatando en profundo terror, como si me temiera mucho, y rápidamente bajó la cabeza.
En nada, balbucio con miedo, nada en absoluto. Sus palabras enfurecieron a Wang y los demás. Yo yanhong espido, maldita si, ¿estás buscando problemas? ¿No conoces las reglas? ¿Quieres que nos castiguen a todos? ¿No crees que tu sentencia de muerte te hace especial? Todos aquí empezamos con una sentencia de muerte. Yo yanhong, sueda tu language, adverso Wang. Sí, señor. Respondió yo yanhong a reganadians, poniendos firme. Los demás hicieron lo mismo, aunque el descontento se reflejaba en todos los rostros. Yo también mira miau miau con perplejidad. Su actitud actual hacía me era totalmente desconcertante. ¿Por qué parecía tan profundamente aterrorizada por mí? Simplemente no podía comprender el carácter de esta mujer. Aun así, entendía que debía de estar sometida a una prisión enorme después de que la recazara. Así que la habló en tono suave entiendo que estés bajo una prisión inmensa, pero, en última instancia, solo tú puedes salvarte. Si estás dispuesta a confesar, creo que la ley te considera un juicio justo. Resistirse obstinadamente no beneficia a nadie. Según mi consejo, demarca atrás mientras puedas. Al oír mis palabras, miau miau me miró como si fuera un asesino, con los ojos llenos de terror. Encogió el cuello y todo su cuerpo temblaba. Esto solo me hizo sentir peor. Yo necesito ver al alcalde. Yo necesito confesar. Tengo cosas que confesar. Balbucio mau mau con urgencia. Al arresto, me volví hacia Wang con sorpresa, sintiéndome bastante satisfecho. No esperaba que mis palabras la conmovieran de verdad, que la hicieran querer confesar. Wang, sin embargo, la miró con recelo. Miau miau, te lo advierto, nada de intrigas, nada de mentiras, nada de trucos sucios. No te servirá de nada. Solo reducirá tus posibilidades. ¿Entendido? De verdad, necesito confesarlo. Por favor, te lo ruego, suplico miau miau. Después de hablar, miau miau se volvió hacia mí con una mirada totalmente lastimera, como si me pidiera ayuda. Al ver su expresión desesperada, decidí ayudarla. No sabía que mi maldita bondad pronto me daría un golpe tan devastador que arruinaría toda mi vida. Capítulo 8, La confesión de miau miau. La susurra Wang, creo que deberíamos darle una oportunidad. Y es emocionalmente inestable. Por fin ha encontrado la necesidad de confesar, no le quitamos la esperanza. Wang no se apresuró a aceptar mi petición. En cambio, examinó a miau miau con más severidad. Tras varios momentos de profunda reflexión, Wang lo ordenó al oficial, llevala a la sala de interrogatorios. Sí, señor. Al recibir la orden, el oficial fue rápidamente a buscar esposas y grillets para inmovilizar a miau miau. Una vez que la colocaron las esposas, se prepararon para llevársela. Lo advertí con urgencia, aprovecha esta oportunidad. Aseguré de confesarlo todo. Al oír mis palabras, miau miau ni siquiera volvió la cabeza. Aparentemente presa del pánico, parecía desesperada por escapar de mi presencia. La gira lo largo de la pared, renqueando mientras seguía apresuradamente al oficial por el pasillo. Su comportamiento me pareció muy extraño. El comportamiento de miau miau era realmente extraño. Sin embargo, solo podía atribuirlo a que su vida se acercaba a su fin, lo que hacía que su personalidad y sus emociones se volvieran erráticas. Dr. Chen, ¿están bien? Me preguntó Wang. Inmediatamente respondí, están bien, perfectamente sanos. Wang ordenó entonces, atención, todos. Formad filas para el ejercicio. Tan pronto como Wang terminó de hablar, yo yanhong lideró la formación. Comenzaron a marchar en el sitio hasta que Wang llamó a otro guardia, momento en el que marcharon al unísono. Al pasar junto a mí, yo yanhong me susurró agradecida, gracias, guapo. Has salvado nuestros puntos base. Más tarde, déjame limpiar tu enfermería, te lo recompensar como es debido. Con eso, me lanzó una mirada coqueta, con los ojos prácticamente rebosantes de deseo. Yo yanhong, no susurres, adverso Wang con severidad. Sí, señor. Yo yanhong salió obedientemente a paso ligero. Pronto, todo el bloque de celdas se había vaciado. Suspire, secondome la frente bajo una inmensa prisión. Wang me sonrió entonces. ¿Qué tal, Dr. Chen? ¿Sigue siendo manageable? Miré con torpeza. Hair to do lo posible. Wang añadió inmediatamente, muy bien, siguiente celda. Asentí mi dispusa segura Wang, pero al llegar al baño, percibí un olor abrumador maníaco. Era claramente menstrual, intensamente fuerte, un olor que reconocí con nitidez. Como ginecólogo, lo identifiqué al instante, sangre que fluía de las partes íntimas de una mujer.
Esta sangre es rica en hierro, que reacciona con el oxígeno y produce ese intenso olor metálico. Sin embargo, examen toda la celda y no six a nadie que pareciera estar menstruando. Además, Miao Mao tampoco tenía previsto tener el periodo. Así que ese olor tan característico a sangre me pareció extraño. ¿Qué pasa? Preguntó Wang y con curiosidad. Negó con la cabeza. El fuertemente sangre. Wang y me miró con cierta seriedad y volvió a examinar la habitación. ¿En serios? Yo no huelo nada. Al arresto, soltó una risa incómoda. Quizás, como mujer, era naturalmente menos sensible a los olores propios de su género. Rápidamente a nadie, no importa. No afecta a la seguridad. Wang y asintió y me llevó a la siguiente celda para inspeccionarla. Esta vez, habiendo aprendido de mi experiencia anterior, me sentí menos nerviosa. Fingi no darme cuenta de las miradas hambrientas y los comentarios insinuantes de los reclusos. Naturalmente, bajo la mirada severa y las miradas de advertencia de Wang, no se atrevieron a hacer ningún avance demasiado atrevido. Después del pase de lista, ya que me había familiarizado un poco con todas, paimos al siguiente bloque de celdas. Sin incidents inusuales, el pase de lista fue mucho más rápido esta vez. Se contabilizaron 10 celdas en solo media hora. Tras el pase de lista, todas las reclusas fueron conducidas al patio de ejercicios para comenzar sus ejercicios diarios de carrera. Mientras tanto, comenzó a recopilar estadísticas, registrando la información y las características físicas de las reclusas que había recopilado. Mientras escribía, le preguntó Wang y con curiosidad, ¿no mencionaste que en la prisión hay chalecos rojos, amarillos, gris y azules? ¿Por qué no he visto en un solo recluso con calico azul? Wang y se rió al arresto y dijo, Dr. Chen, ¿cuál es el nombre completo de nuestra segunda prisión? Lo pensé un momento y respondí, se llama Segunda Prisión de Alta Seguridad para Mujeres de la Provincia Meridional de Jiang. Bueno, eso lo explica todo. Los chalecos azules son para delitos menores, pero nosotros somos un centro de alta seguridad, aquí no tienen cabida, bromeó Wang. Me quedé sin palabras por un momento. No era de extrañar que no hubiera visto ningún calico azul, solo rojos o amarillos, ni siquiera verdes o gris. Así que resultaba que solo los reclusos condenados a muerte y los que cumplían cadena perpetua los levaban. Aun así, sonre y dije, en realidad, no está tan mal. No es tan aterrador como imaginaba. Los reclusos aquí son personas normales, bastante tolerables. Wang y se puso seria al arresto. Dr. Chen, permítame darle un consejo. Los horrores externos son tangibles, mientras que los internos son intangibles. Los tangibles se pueden prevenir, pero los intangibles son imposibles de prevenir. Así que nunca subestime la capacidad de maldad que hay en el alma de cada uno de los que están aquí. Al escuchar su grave advertencia, me lo tomé en serios. Luego, sonriendo, saca un cigarrillo de mi bolsillo y dije, yo yanhong mi dio estos. Quería establecer una buena relación con el líder de la celda para facilitar mi trabajo futuro. Los llevará y así los entregar. Eso no debería infringir las normas, ¿verdad? Wang y se rió suavemente. Bueno, nuestro alcalde tenía toda la razón. El Dr. Chen es un joven ambicioso con un futuro brillante. Miré con torpeza y me dispuso a entregar los cigarrillos. Pero él dijo, quédatelos. Inmediatamente protest, yo no fumo. Wang y suspiró. No fumar es un hábito loable. Pero aquí es aconsejable cultivar algunos pasatiempos. Fumar un cigarrillo de vez en cuando ayuda a aliviar la presión, no es algo malo. Al oír sus palabras, guard los cigarrillos. Seguir su consejo nunca podía ser malo. Después de guardarlos, le pregunté con una sonrisa, ¿qué opinas? ¿Confesar miau miau? Wang y negó con la cabeza, pero rápidamente me animó, quizás. Si confiesa, nos habrás hecho un gran favor. Resolver un caso que nos ha tenido desconcertados durante 2 años sería nada menos que un milagro. Cuando eso ocurra, el comisario Lan te tratará como a un tesoro y te nombrará permanente de inmediato. Al arresto, sonreí con esperanza, diciendo que las palabras de Wang y se hicieron realidad. Vamos, te llevará al patio de ejercicios y al taller para que te familiarices con todo el sistema de la prisión, dijo Wang. Asentí con la cabeza, sintiéndome bastante satisfecho conmigo mismo mientras la seguía fuera del bloque de celdas. Al salir y ver de nuevo ese rayo de sol, mi expectación por el futuro se hizo aún más fuerte. Justo cuando Wang y yo salimos, six la oficial se acercándose apresuradamente con 2 guardias a cuestas. Su expresión sugería que se trataba de un asunto urgente. Mi corazón se aceleró por la expectación.
Sonriendo al wangi, mi atrevia decker, seguro que no. De verdad lo han entregado? Wangi respondió con una sonrisa igualmente esperanzada. En ese momento, la sargento llegó, jadeando ligeramente mientras se acercaba a mí. Antes de que pudiera hablar, declaró con severidad, Dr. Chen, queda suspendido de sus funciones. Mi mente se quedó en blanco. Confundido, miró Wangi. Ella también parecía completamente desconcertada y preguntó, Hermanation, ¿qué está pasando? Miau miau ha hecho alguna travesura? Al resto, mir fijamente a la hermanación. Efectivamente, ella asintió con la cabeza, con la voz cargada de indignación. Ha acusado al Dr. Chen de violarla, causando laceraciones genitales y una hemorragia grave. Capítulo 9, el resentimiento que me carcomía por dentro. Las palabras de la hermanación me pillaron completamente por sorpresa. Me quedé paralizada por un momento y luego me eché reír ante lo absurdo de todo aquello. Porque, bueno, era completamente ridículo. Me reí inocentemente. Pero hermanación, debe estar equivocada. Acabo de empezar aquí. ¿Cómo podría haber hecho algo? Ponte seria. De repente, una reprimenda severa cortó el aire. Mi mente desconcertada volvió a centrarse. Mi jair para ver quién había hablado. Era una de las dos mujeres que habían llegado con la hermanación, vestida con un uniforme azul marino con charreteras en los hombres. Su atuendo contrastaba con los uniformes azul marino oscuro que llevaban la hermanación y Wangi. Su actitud hacia mí no era la calidez que mostraban Wangi y la hermanación, sino más bien severidad y hostilidad. Esto me obligó a examinarla más de cerca. Sus rasgos eran sorprendentemente distintivos, un labio superior carnoso y un labio inferior grueso y poderoso. Desde ciertos ángulos, el labio protuberante le confería una sensualidad única. Y esa boca singular me causó una impresión indeleble. Sin embargo, lo que me resultaba más difícil de soportar era la intensidad penetrante de su mirada. Esos ojos grandes y expresivos, agudos y autoritarios, se fijaban en mí y me llenaban de una palpable sensación de opresión. Su belleza era singular, una especie de belleza agresiva que hacía que uno no se atreviera a tener ningún pensamiento irrespetuoso hacia ella. Como un niño sorprendido haciendo travesuras, me encontré bajando la cabeza para ocultar todo mi descontento y mis quejas internas. Sin embargo, al hacerlo, mi mirada se posó en sus largas, rectas y esbeltas piernas. Sus piernas también eran excepcionalmente hermosas, largas y elegantes. Sin embargo, no tenía ánimos para admirar esta rosa espinosa. En cambio, estaba completamente perplejo. ¿A qué demonios estaba llegando Miau Miau? ¿Había sido tan amable con ella, porque me calumniaba? Nunca deberíamos haber dejado entrar a los hombres. ¿Qué hombre decente estudia obstetricia y ginecología? Están psicológicamente retorcidos. Ahora mira, los dejamos entrar y así producen agresiones sexuales. Las evaluaciones de rendimiento de todos este año no valdrán nada. La mujer de lengua afilada escupió su venenosa queja antes de sacar unas esposas para inmovilizarme. Esta escena era totalmente insoportable. Una ola de injusticia me invadió. Le respondí furioso, camarada, lo exijo que muestre algo de respeto. Que yo haya cometido o no una agresión sexual no viene al caso. Los hombres que estudian obstetricia y ginecología no son psicópatas, desde luego. En la comunidad médica actual, la mayoría de los obstetras y ginecólogos destacados son hombres. Espero que se abstenga de ver mi profesión y a mí mismo a través de un prisma tan sesgado. Mis severas palabras solo la enfurecieron aún más. Saco unas esposas y espero arrestadlo. El interrogatorio revelará esa iris un pervertido. Al ver que se disponía a esposarme, me invadió el pánico. La ira y la ansiedad se apoderaron de mí y un sudor frío me empapó la espalda. Antes de que pudiera hablar, Wangi espido bruscamente, Zhou Qing, controla tu temperamento. Te do require pruebas. ¿Tienes pruebas? ¿Vas a arrestar a alguien sin ellas? Al oír las palabras de Wangi, supe que la guardia se llamaba Zhou Qing. Ante la reprimenda de Wangi, Zhou Qing me lanzó una mirada de absoluto disgusto y exigió, es el único hombre de toda la sección. ¿Quién más podría ser? Y qué coincidencia, acababa de realizar un examen privado a una reclusa. Bastardo despreciable, no eres más que un monstruo. Sus furiosas invectivas me enfurecieron aún más. Le respondí, ¿como que no soy humano? ¿Qué derecho tienes a insultarme? Zhou Qing replicó, ¿por qué? Porque eres un lobo con piel de cordero. Porque destrozas las partes íntimas de un recluso condenado a muerte hasta dejarlas ensangrentadas.
¿Por qué abuses de tu autoridad, cuestionando y sobornando a un condenado para satisfacer tus propios deseos bestiales? ¿No te de vergüenza? El hombre ya ha sido condenado a muerte y vive en un miedo constante. ¿Y tú no lo muestras en una pizca de compasión? Como médico, en lugar de curar a los enfermos y salvar a los moribundos, tienes el corazón de una víbora. ¿Y no crees que solo te estoy insultando, si no lavara este uniforme de policía, te daría una paliza hasta de Jarut inconscient? Mi quid atenido. La diatriba de Zhou Qing me de sin palabras. Nunca antes me había enfrentado a algo así. Me sentía totalmente injusticiado, yo no había hecho tal cosa, pero intuía que mis palabras nunca limpiarían mi nombre. Al ver mi silencio, Zhou Qing se abalanzó sobre mí para agarrarme de nuevo. Pero y lo aparta la mano con fuerza, señalándolo y gritando, no te atrevas a hacer una montaña de un grano de arena por tu ascenso. ¿Qué quieres decir con hacer una montaña de un grano de arena? Wangi, te lo advierto, no te atrevas a interponer en mi camino. De lo contrario, no podrás soportar las consecuencias, espero Zhou Qing. Pero Wangi se mantuvo firme frente a mí, con un tono inflexible. He dice que nada de esposas. Eso significa nada de esposas. Exacto, pequeña yo. El comisario Lan ha dicho que solo es una suspensión pendiente de investigación. ¿Qué sentido tiene pasarlo? Si la investigación absuelve al Dr. Chen, ¿cómo voy a desempeñar sus funciones en la prisión después? Intervino la hermana Shen en mi defensa. Ya. Después? Aunque lo absuelven, solicitar su traslado. Nuestra prisión de mujeres no puede tener hombres bajo ningún concepto. Él es la raíz de todos estos problemas. Zhou Qing declaró con dureza. Luego intentó apartar a Wangi para agarrarme, pero Wangi se mantuvo firme como una roca y empujó a Zhou Qing con un solo empujón. Wangi, ¿qué crees que estás haciendo? Exigió Zhou Qing enfadada. Wangi ignoró a Zhou Qing y se dirigió a mí, Dr. Chen, vuelva a la enfermería por ahora y espera la investigación. La postura de principios de Wangi me llenó de gratitud. Aunque sentía cientos de quejas y renuencia, no tuve más remedio que hacer caso a sus palabras, para no ponerla en una situación imposible. Asentí y me dirigí hacia la enfermería. Después de que me fui, la guardia de prisiones llamada Zhou Qing espero, Wangi, si se escapa, ya veremos cómo te explicas. Mayor hacia atrás a Wangi, profundamente preocupado por ella. Este asunto era inexplicable, temía que pudiera sufrir repercusiones por defenderme. Sin embargo, Wangi se limitó a mirarme con tranquilidad antes de dirigirse con confianza hacia el edificio de la administración. Zhou Qing, visiblemente furiosa, aceleró el paso para igualar el de Wangi. Las dos caminaban una al lado de la otra, irradiando un air de desafío mutuo. Sintiéndome insegura, solo pude regresar a la oficina médica. De vuelta en la oficina médica, me senté con el corazón en un puño. Me sentía agraviada y sin palabras. Miau miau. ¿Por qué? No podía entenderlo. Había sido muy amable con ella. Cuando mintió, no la delate. Incluso la animé amablemente que confesara con sinceridad, dando la oportunidad de salvar su propia vida. ¿Por qué me acusaría falsamente de violarla? Laceraciones genitales, hemorragia masiva. ¿Cuándo había hecho yo algo así? De repente, mi corazón dio un vuelco. Me di cuenta. Por eso había un olor tan fuerte a sangre en la habitación 101. Lo entendí. Se había escondido en el baño y se había destrozado a sí misma deliberadamente. Ese olor espeso y empalagoso a sangre provenía de ella. Cerré los ojos y me cubrí la cara con las manos, completamente desconcertado. Las partes íntimas de una mujer son las más sensibles, con nervios increíblemente agudos. Para incriminarme, se había lesionado a sus propios genitals. No me atrevía a imaginar lo insoportablemente doloroso que debía de haber sido. ¿Por qué demonios haría algo así? ¿Qué beneficio podía obtener al incriminarme? ¿La libraria de la pena de muerte? Estaba furioso, completamente desconcertado, y la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Buscatientes dentro de mi bata blanca y sac los cigarrillos que me había dado Joyanhong. Me puse uno entre los labios y busqué un mechero, pero después de mucho tiempo no lo encontré. En mi IRA, arrugué el cigarrillo hasta convertirlo en una bola. Apretí los dientes con furia. Lleno de indignación, de repente me sentí completamente impotente. Al mirar por la ventana, el muro de 10 metros de altura contra el cielo azul me sumió instantáneamente en la desesperación. No quería ir a la cárcel. No quería perder mi libertad. No quería estar confinado como esos prisioneros encerrados en ataúdes. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía ningún medio.
Solo podía confiar en Wangi para que se hiciera justicia. Capítulo 10, Hacer algunos sacrificios. Esperé ansiosamente en la enfermería, con el corazón inquieto y tormentado hasta la muerte. Afortunadamente, no tuve que esperar mucho antes de que llegara Wangi. Toc, toc, toc. Al oír los golpes, mi pies de pie de un salto, con los nervios a flor de piel. Al ver que era Wangi, sentí una olida de alivio. Al notar su expresión relajada, le pregunté con urgencia, ¿y bien? ¿Has descubierto algo? Ah, no estés tan tenso, respondió Wangi, con un tono tan tranquilo como la brisa de verano. Luego señaló hacia el monitor de vigilancia que había en la esquina de la enfermería. Siguiendo su gesto, Meyer sentí una olida de alivio al ver las imágenes. Sin embargo, seguía sin ser optimista. Porque los asuntos de esa naturaleza entre hombres y mujeres son muy difíciles de aclarar. Yo era el único hombre en toda la sala y el único que había examinado a Miao a salas. Si ella insistía en que había sido yo, supuse que estaría en seriosos problemas, si no muerto. A eso se sumaba el hecho de que esa mujer, Jo Ching, me tenía en el punto de mira, y sentía que seguía estando en una situación precaria. Al ver mi expresión de ansiedad, Wangi ni dijo con air despreocupado, Dr. Chen, no es para tanto. No así preocupe. Lo prometo que todo irá bien. Las cámaras de seguridad lo han grabado todo con claridad. Su nombre quedará totalmente limpio. A menos, claro está, que realmente lo haya hecho usted. Al esto, salt con ansiedad, por supuesto que no lo hais. ¿Cómo podría haber hecho algo así? En ese momento, ella me suplicó que la ayudara a concebir. Admito que me tento, pero me nego. Me dio pena, por eso no lo denuncio. Nunca imaginé que ella me tendería una trampa así. Al oír mis palabras, Wangi chasqueó la lengua y dijo con severidad, Dr. Chen, la falta experiencia. En estos asuntos, debe informar inmediatamente. ¿Sabe que denunciar la mala conducta de los reclusos puede reportar una recompensa? Solo por este incidente, recibiría al menos una condecoración de tercer grado. Me quedé completamente sin palabras. Ahora lo lamentaba profundamente. No me importaban los elogios, solo lamentaba haber sido demasiado bondadoso. Al ver mi expresión de arrepentimiento, Wangi se acercó, me dio una palmada en el hombro con una sonrisa y me dijo con suavidad, siéntate. Me resistí con rigidez, pero ella me seguido firme por los hombres y me guió para que me sentara. Luego, con tranquila seguridad, dijo, confía en mí, todo irá bien. Solo concentrate en tu trabajo aquí. Déjame todo a mí. Yo lo resolver por ti, limpiar tu nombre. Cream. Al oír su promesa, la mayor con gratitud y dije, gracias, hermano Wang. Eso es todo lo que vas a decir? Bromeo Wangi. Mi retortment y respondí, espera a que vuelva. Te invitar a cenar. Así me gusta, si río Wangi. Quédate tranquilo. La hermana mayor Wang te respalda. Te garantizo que todo irá bien. Su tono bolin me hizo reír, y luego le pregunté con ansiedad, ¿qué pasa con Jo Ching? Parece que ni tien manía. No tien nada que ver contigo. En realidad, su objetivo soy yo. Por supuesto, también está estresada por sus propias perspectivas de ascenso. Verás, tien algunos contactos en casa. En un principio, su familia lo había conseguido un trabajo de oficina en la administración pública. Pero ella es joven y ambiciosa, y no quería depender de sus contactos. Tras graduarse en la Academia de Policía, se ofreció voluntaria para trabajar en la prisión, diciendo que quería empezar por lo más duro, desde la base. La admiro por eso. Pero está tan ansiosa por demostrar su valía que tiende a precipitarse. Es muy quisquillosa y no tolera ningún contratiempo que pueda poner en peligro su ascenso. El año pasado, nuestra prisión llevó a cabo ascensos. Ella consideraba que su rendimiento era lo suficientemente bueno como para garantizar su ascenso. Sin embargo, al final, yo fui ascendido a superintendente de policía de primera clase, mientras que ella solo consiguió el grado de agente de segunda clase y fue trasladada a la sección de administración penitenciaria para desempeñar funciones administrativas. En consecuencia, ella me guarda cierto resentimiento, creyendo que yo la aparte. Lo que no se da cuenta es que su traslado a la sección de administración penitenciaria fue organizado por su familia. Querían que avanzara más rápidamente y preferían que tuviera menos contacto con los reclusos, así que movieron los hilos. Wang Yifeng relató este asunto con total naturalidad. Después de escuchar esto, comprendí la situación. Wang Yi continuó, ya sabes, no lugares renser.
Es una persona directa y franca, con un corazón compasivo, una joven oficial positiva y ambiciosa. Puede ser impulsiva en sus acciones, pero no fue algo dirigido deliberadamente contra ti. Una vez que las cosas se calman, comemos todos juntos para aclarar el malentendido y trabajar bien juntos a partir de ahora. Al resto, sentí una inmensa admiración por Wang Yi. Realmente poseía un espíritu de mente abierta. Asentí con la cabeza. De acuerdo, seguir tu consejo. Wang Yi sonrió. De repente, al ver la ceniza del cigarrillo en el suelo, se rió entre dientes, rebuscó en su bolsillo un momento y sacó un mechero, que me puso en la mano. Sientes la prisión, eh? Más tarde vi a la zona de fumadores. Está justo al lado del supermercado. Asentí con la cabeza y cogí el mechero que me ofrecía con impaciencia. Me dio una palmada en el hombro y añadió, estar pendiente de ti. Más tarde, pediré a algunos reclusos que te ayuden a limpiar la consulta médica. Asentí con la cabeza y, de repente, me acordé de Zhou Yanhong. ¿Podrías traer a Zhou Yanhong? Salt. Wang Yi frunció el seno pensativa. Rápidamente añadí, es que necesito establecer una buena relación con los reclusos. De lo contrario, no podré hacer mi trabajo correctamente. Ella sonrió. Es tranquilizador que piensas en el futuro. Me preocupaba que pudieras renderte ante un contratiempo. Muy bien, está decidido. La hermana Shen está dirigiendo los ejercicios fuera ahora mismo. Lu dire que lo organize. Sentí una inmensa gratitud hacia Wang y le di las gracias apresuradamente. Gracias, hermana Wang. Esperaré tu invitación, dijo Wang y con una sonrisa. Luego salió rápidamente de la sala médica. Al verla marchar, mi corazón ansioso se tranquilizó considerablemente. Mira el monitor de vigilancia, con la esperanza de que limpiara mi nombre. Sin embargo, un gran peso seguía obstruyendo mi pecho. Miau miau. Un intenso odio brotó dentro de mi hacia ella. Había asesinado mi bondad y ahora buscaba arrastrarme al abismo. Mi repugnancia por ella no tenía límites. Debo darle una lección que no olvidara. De lo contrario, toda la prisión pensará que soy un pusilánime. Tomé una decisión. En ese momento, la hermana Shen llamó a la puerta y entró, seguida de Zhou Yanhong y otra chica que apenas había salido de la adolescencia. La chica más joven seguía tímidamente a Zhou Yanhong, sin atreverse a levantar la cabeza. Hermana Shen, ya está aquí. Gracias por venir, dije, poniéndome en pie de un salto. La hermana Shen parecía molesta. No seas tan formal. Somos compañeras de trabajo, luego se volvió hacia Zhou Yanhong con severidad, esta es tu oportunidad. Aprovechala. 5 centímetros por limpiar la habitación. No se te ocurren tonterías. Lo sé, hermana Shen. No se preocupe, no soy tonta, respondió Zhou Yanhong con una risita. Luego me miró con ojos llenos de un deseo voraz, como una inundación furiosa. Mi corazón se agitó con inquietud, sin saber que podría suceder a continuación. Sin embargo, en el fondo, lo tenía claro, para ascender de forma constante dentro del segundo pabellón, era absolutamente esencial hacer sacrificios. La hermana Shen desbloqueó las esposas que ataban a las dos mujeres y luego se volvió hacia mí, Dr. Chen, no les pierda de vista. Si vi alguna irregularidad, marquen inmediatamente el número de la línea directa de vigilancia interna. Se ganará un gran mérito. Asentí con una sonrisa. La hermana Shen no dijo nada más, solo eco una última mirada a la pareja antes de salir. Me apresuré despedirla y, una vez que se hubo marchado, regresé a la oficina. En cuanto me jair, me encontré con la mirada ardiente de Zhou Yanhong. Me miraba como un tigre depredador, lamiéndose los labios carmesí. Antes de que pudiera decir nada, le ladró una orden imperiosa a la joven prisionera que estaba a su lado, fuera. Vigiló la puerta. Cuando haya terminado, te dejaré dar un mordisco. Capítulo 11, haciéndose la difícil. La joven salió obedientemente, cerrando la puerta tras de sí como un perro bien entrenado. En cuanto se cerró la puerta, Zhou Yanhong avanzó hacia mí con una mirada depredadora en el rostro. Mientras caminaba, levantó provocativamente el dobladillo de su uniforme carcelario carmesí, dejando al descubierto una cintura esbelta y elegante. Sus atrevidas acciones solo me arrancaron una sonrisa tranquila. Habiendo aprendido la lección de Miao Miao, ya no podía albergar pensamientos inapropiados ante tales tentaciones. Sin la cámara de vigilancia en la esquina y comenté, me están investigando desde allí arriba. Es muy posible que estén observando cada uno de nuestros movimientos en este momento. Te aconsejo que, si quieres vivir cómodamente, te controles.
Al resto, yo yanhong miro de riojo a la cámara y su expresión insaciable se transformó instantáneamente en angustia. Se bajo apresuradamente el uniforme de la prisión y, mordiéndose el labio, murmuró, Dr. Chen, hay formas de cigarlos, se está dispuesto. Después de hablar, miró la cortina que cubría la camilla de exploración. Con un solo tirón cubriría la cámara. Miré con autocrítica, hacia el escritorio, me senté y sin la ceniza de cigarrillo en el suelo. Será mejor que gains tus puntos de trabajo. En cuanto a mí, es posible que me despiden en poco tiempo. Y quién sabe. Podría terminar como reclusa en un campo de trabajo. Al resto, yo yanhong se quedo completamente atenida. Mientras cogía la escoba y el recogidor para barrer el suelo, pregunto con curiosidad, Dr. Chen, ¿qué está pasando? Se acaba de empezar aquí. Parece un joven recién salido de la universidad. ¿Cómo podría convertirse en un recluso de un campo de trabajo? ¿Qué delito ha cometido? Esbozo una leve sonrisa amarga. Todo es culpa suya, no, les ofrece amablemente examinarlos y tratar sus enfermedades, pero ustedes, en lugar de estar agradecidos, me acusarán falsamente, de agresión sexual, causando una hemorragia grave. Si esa acusación se mantiene, estoy prácticamente muerto. Mis palabras provocaron la indignación de Zhou Yanhong. Se apresuró a acercarse, se sentó en el borde del escritorio y me miró con una mirada seductora. Ronroneo con descarado coqueteo, Dr. Chen, eso es muy desagradecido de su parte. No le he hecho ningún daño. Lo he dado lo mejor de mí. Sinceramente, si pudiera, me desnudaría y me entregaría a usted. Angelo abrazarlo como si fuera mi pequeño tesoro y apreciarlo profundamente. Mientras hablaba, extendió el pie. Aunque miro con recelo hacia la cámara de vigilancia, lo deslizo con entusiasmo hacia mí, recorriendo mi pierna. Una repentina sensación de hormigueo recorrió mi cuero cabelludo. Su atrevida acción despertó algo ardiente en mi interior, pero rápidamente apart su pierna de una patada. Basta. Aspit con severidad. Deja de tentarme. Todos los criminales hablan muy bien, pero sus corazones son tan venenosos como los escorpiones. Cuando se trata de traicionar, cada uno de ustedes es más cruel que el anterior. No volveré a confiar en ti. Vuelve al trabajo y gana tus puntos de trabajo. Cuando llegue la próxima doctora, no tendrás oportunidades tan fáciles. Mis palabras solo sirvieron para aumentar la confusión de Zhou Yanhong. De repente, se sentó audazmente en mi regazo, me rodeó el cuello con los brazos, jadeando pesadamente, con el rostro sonrojado, y me susurró, ¿qué malditos puntos de trabajo? Los gano no, de todos modos tengo cadena perpetua. Si pudiera volver a saborear a un hombre, renunciaría encantada a los puntos. Con eso, se apretó contra mí con entusiasmo, entrelazando sus finos labios rojos con los míos en un beso apasionado. Me repugnaba profundamente esa intimidad, pero sabía que tenía que ganarme su confianza y ofrecerle algo de dulzura. Así que, sin mucho entusiasmo, la complací durante un rato. Era como una tedera enchufada, al instante se puso al rojo vivo y acaba vapor, con todo el cuerpo insoportablemente caliente, como si estuviera a punto de explotar. Estaba impatient por ir más allá. Percibí plenamente su ansia y sentí lástima por ella. Una mujer tan hermosa. En el exterior, quién sabe cuántos hombres guapos la cortejarían. Pero en prisión? No era más que una hembra hambrienta, atormentada por el deseo hasta estar medio muerta, con toda su existencia aparentemente reducida a una única y ardiente pasión. Antes de que perdiera el control, la apart bruscamente y la dije con severidad, Zhou Yanhong, controla tus emociones. De lo contrario, te denunciar. Zhou Yanhong me miró con ojos languidos y soñadores, con una expresión llena de angelo y urgencia. Por favor, un hombre, suplicó, aceptame. Si ni satisfaces, aceptar cualquier cosa. No solo cigarrillos, también dinero. Tengo mucho dinero. Te lo dare to do, hasta el último centavo. ¿Te parece bien? Después, yo también te servir. Te tratar como a un rey, ¿verdad? Vamos, aceptame. Satisfaceme. Mientras hablaba, se abalanzó sobre mí. Inmediatamente la empujé con cautela y me levant. Dije, completamente disgustado. Miau miau dijo lo mismo. Afirmó que se la dejaba embarazada, aceptaría cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Se dio la vuelta y me denunció al comisario político, diciendo que la había agredido tan brutalmente que sangró profusamente. Ahora estoy bajo investigación. No intents engañarme. Ninguna de vosotras, reclusas, es gente decente. Terminad de barrer y salad. Maldita sea, esa maldita zora.
Es una reclusa condenada a muerte, no tiene ni idea del privilegio que tiene aquí, Dr. Chen. Nos ha arruinado a todas. Escupió Zhou Yanhong, con el resentimiento a punto de estallar. Es vos una sonrisa amarga. Basta. No la culpa a ella. Es culpa mía por ser tan ingenua. Al carecer de experiencia social, deje que ustedes, los convictos, me engañaran. Zhou Yanhong se puso de pie rápidamente y me suplicó, Dr. Chen, ella es el yo soy, no puede meternos a todas en el mismo saco. Tenga la seguridad de que nunca la haría daño. No tienen idea de lo miserable que es estar aquí, de lo desesperados que estamos por tener un hombre. Cada vez que salimos, nos turnemos para casarnos. Estamos sufriendo terriblemente. Entre aquí con 22 años, y llevo 10 años sin un hombre. Estoy sufriendo mucho, Dr. Chen. ¿Me cree, por favor? Mientras hablaba, se apretó contra mí de nuevo, aferrándose con fuerza, sin importarle si las cámaras estaban grabando. Todo su cuerpo parecía en llamas, buscando mi respuesta. Es un vistazo a la pantalla de vigilancia. Sabía que ahora no estaba grabando, porque Wani había dicho que los agents la estaban viendo. Así que, por el momento, las cámaras estaban fuera de servicio. Así que la complací por un momento, reavivando el fuego dentro de ella. Justo cuando amenazaba con arder incontrolablemente. Empuja Zhou Yanhong bruscamente. Basta, basta. Ya has tenido tu dosis. No me arruines. Con eso, la empuja un lado y me dirigí hacia la puerta. Zhou Yanhong estaba a punto de llorar. Agarrando la mano, se arrodilló ante mí y me suplicó, Dr. Chen, ¿cómo puede hacerme esto? Y es como si me estuviera viendo morir. Si hoy no consigo lo que necesito, no podré dormir. Mañana estar demasiado agotada para trabajar bien y el jefe del taller seguramente me regañará. Se lo ruego, será rápido. Piensa que es una buena acción. Se lo suplico, por favor. Al ver sus humildes súplicas, no sentí en una pizca de compasión o lástima. En cambio, abrí la puerta de golpe y le respondí con reproche, no me culpes a mí. Si tienes que culpar a alguien, culpa a miau miau por bloquear el paso. Capítulo 12, una violación fundamental de los principios. Con eso, abrí la puerta con frialdad, extinguiendo por completo los deseos de Zhou Yanhong. Ella me miró completamente indefensa, con los ojos llenos de lujuria insaciable y la expresión retorcida por la miseria, como un melón amargo. No le presta atención y, en cambio, lame sin descanso al exterior. Hermana Shen. Hermana Shen. Al oír mis llamadas, Zhou Yanhong se dio cuenta de que sus esperanzas se habían desvanecido. Se puso en pie apresuradamente, murmurando maldiciones entre dientes. Aunque todas ellas iban dirigidas a miau miau, prácticamente maldijo a todo su lineage hasta la 18ª generación. No le presta atención. Tras una breve espera, la hermana Shen, que dirigía los ejercicios en el exterior, se acercó. Me preguntó con curiosidad, ¿qué ocurre, Dr. Chen? Mayer hacia atrás a Zhou Yanhong. Ella me miraba con miedo, como se temera que la denunciara. Me la mira sonreír y dije, bien, ya está todo limpio. Ya puedo lavársela. Disculpe las molestias. Oh, Dr. Chen, es usted muy amable. No ha sido ninguna molestia. Si alguna vez necesita algo, solo tiene que decírmelo. Somos colegas, no hay necesidad de formalidades, respondió la hermana Shen con cordialidad. Asentí con la cabeza y luego observé cómo la hermana Shen se volvía hacia Zhou Yanhong con expresión severa. Sus puestos. Zhou Yanhong me lanzó una mirada de desafío frustrado, mordiéndose el labio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué miras? Vuelve a tu puesto, lo espitó la hermana Shen con severidad. Reganada, Zhou Yanhong no se atrevió a quedarse más tiempo. Apretando los dientes, salió furiosa de la enfermería, con la cabeza gacha por la aire. Dr. Chen, no causó ningún problema, ¿verdad? Preguntó la hermana Shen. Negó con la cabeza. No. Bien. Si pasa algo, avisime enseguida. Estas reclusas tienen muchos trucos bajo la manga. Confío en que haya aprendido la lección, dijo la hermana Shen con amabilidad. Asentí con la cabeza. Ella sonrió, no dijo nada más y salió rápidamente de la enfermería. Mientras la ve alejarse, me acerca la ventana y mira hacia el patio de ejercicios. Zhou Yanhong, que había vuelto a la fila, parecía estar de mal humor, maldiciendo sin cesar en el patio, con la boca llena de palabrotas. Me invadió una punzada de inquietud. Me senté y apreté los labios. No estaba segura de si lo que había hecho era lo correcto. Estaba segura de que Miao Miao no tendría una noche fácil. Soy una persona con un fuerte sentido de la venganza.
Había sido tan amable con miau miau, y ella me había acusado falsamente, sentí como si me estuviera empujando a la muerte. La injusticia se agitaba dentro de mí. A diferencia de Wangi, yo no poseía tanta amplitud de miras. Sabía que esta furia reprimida necesitaba desajarse de lo contrario, reprimirla inevitablemente me llevaría a extremos. Me sentía sofocado por dentro. Quizás era la primera vez que recurría a tales métodos para vengarme, y mi conciencia se agitaba inquieta. Rapidamente saca un cigarrillo y lo leva mi nariz. El aroma del tabaco ofreció un alivio fugaz a mis nervios crispados. ¿Quién te ha dado permiso para fumar en la oficina? De repente, la severa reprimenda de Zhou Cheng atravesó el aire. Vaya apresuradamente el cigarrillo y mayor conmocionado hacia la puerta por donde había entrado con Wangi. Su mirada penetrante y furiosa incendió una oleada de resentimiento en mi interior, que ebulía de indignación. Levantándome con evidente irritación, lo respondí, ¿cuándo he fumado? Solo lo he acercado a mi nariz para olerlo. ¿Eso cuenta como fumar? Déjame decir algo, deja de hacer acusaciones infundadas. Si tienes pruebas, adelante, denunciame, lévame ante la justicia. Pero no voy a tolerar tu actitud prepotente. Mis palabras hicieron que Zhou Cheng me mirara con ira. Inmediatamente replicó, ten por seguro que te denunciar. Como médico, fumar en tu propia consulta? ¿No tienes ningún tipo de ética profesional? ¿Acaso no conoces las normas de la prisión? Eres un completo aficionado. Miré con amargura y levant mi cigarrillo. Bien, esperaré tu denuncia. Que me parta un rayo si consigues que lo blanco parezca negro. Wangi intervino rápidamente, basta, basta. Para allá, Dr. Chen. Hazme un favor, ¿quieres? Lanzó una mirada de disgusto a Zhou Cheng. Solo por Wangi dejé pasar el asunto de lo contrario, habría luchado con unos y dientes. Zhou Cheng, aparentemente reacia a provocar más a Wangi, replicó, el comisario Lantiquer en su oficina. Ya, espera a que te despiden. Dica esto, sacó su cámara, me hizo una foto y concluyó con una amenaza, espera a recibir el informe. Con eso, se dio la vuelta y se alejó a zancadas. Estaba furioso, con el sudor corriendo por la frente. Nunca había visto tanta desvergüenza, estaba tergiversando completamente la verdad. Wangi me instó rápidamente, Dr. Chen, calmes. Via rápido a la oficina del comisario. Al arresto, la inquietud comenzó a carcomerme el corazón. ¿Ha concluido la investigación? Pregunt. Wangi asintió. Vamos. Sus palabras no hicieron más que aumentar mi ansiedad. Aunque ella afirmaba que estaba todo resuelto, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que, aunque escapara de la pena de muerte, aún me esperaba una cadena perpetua. Tenía el corazón en un puño, pero no tuve más remedio que seguir a Wangi. Me llevó a través del patio de armas, pasando por el gran supermercado, rodeando los teleres internos de la prisión, hasta llegar a un edificio administrativo en la parte trasera. Me llevó directamente a la oficina de la Yen. De pie ante la puerta de la oficina, con las palmas de las manos apretadas y la boca seca, estaba francamente muy nerviosa por el destino que me esperaba. Después de que Wangi lamara a la puerta, la suave voz de la Yen se oyó desde dentro. Adelante. Wangi abrió la puerta y me miró antes de hacerme pasar. Zhou Cheng estaba sentada en su escritorio. Al ver sus mejillas sonrojadas y su expresión herida, supe que debía de haberme imputado toda una serie de cargos. Comisario Lan. El Dr. Chen está aquí, anunció Wangi. Luego me miró. Con un toque de rebeldía, le respondí, no he hecho nada malo. No aceptar ninguna acusación en mi contra. Si hay pruebas, arrestem y juzguen. Al oír mis palabras desafiantes, Zhou Cheng me lanzó una mirada de absoluto disgusto, mientras que la Yen sonrió cálidamente, como una hermana mayor. Me habló con suavidad, vamos, Chen, estás exagerando. ¿A qué te refieres con acusaciones? ¿A qué te refieres con arrestarme y juzgarme? Somos agentes de la ley. Seguimos procedimientos estrictos. Ten por seguro que no acusaríamos injustamente a una persona inocente, y menos a un colega. Las palabras de la Yen aliviaron considerablemente mi tensión interior. Al oírla hablar así, supuse que probablemente no me despedirían. Aún así, sabía que las moscas no se posan en los huevos sin gritas, que algo así hubiera sucedido significaba que yo tenía cierta responsabilidad. Efectivamente, el tono de la Yen cambió abruptamente y se volvió severo. Me reprendió, Xiao Chun, he revisado las imágenes de las cámaras de vigilancia. Aunque no agrediste sexualmente a Miao Miao, has cometido una infracción fundamental de los principios.
En prisión, no denunciar una infracción conocida no refleja nobleza ni virtud, solo perjudica a los demás y a uno mismo. Capítulo 13, La réplica mordaz de Zhou Qing. La reprimenda de la Nian me dejó avergonzado y impotente, y la frustración reprimida me subió a las scenes. Mi ira no iba dirigida a los demás, sino a mi propia incompetencia y a mi idea moralista de la verdad. Además, ahora tenía que esta violación de los principios me costara mi puesto en la segunda prisión. Aunque afirmaba que me expulsarían, fingiendo indiferencia y aparentando despreocupación, en el fondo sabía lo desesperadamente que quería permanecer en el segundo distrito. Porque aquí había vislumbrado la esperanza. Así que rápidamente reprimí mi dolor y mi ira, y me disculpé con la Nian, lo siento, líder. Ha sido culpa mía. Acepto el castigo. A mi disculpa, la Nian respondió con una sonrisa tranquila, casi distante. Aunque su tono seguía siendo severo, no parecía dispuesta a imponer un castigo especialmente duro. Zhou Qing, sin embargo, era diferente. Su rostro es endureció inmediatamente y declaró, Comisario Lan, este error es extremadamente grave. Creo que deberíamos convocar una reunión plenaria para abordar este incidente como ejemplo cautelar y emitir un comunicado a toda la prisión. Además, debemos lanzar una campaña disciplinaria interna para rectificar las prácticas laborales y evitar que se repita. Al arresto, herví por dentro y mayor furiosamente Zhou Qing. ¿Un anuncio a toda la prisión? ¿Una campaña disciplinaria? Esto es totalmente excesivo. Cuando estaba en el hospital, incluso los incidentes médicos mortales se informaban de forma selectiva, o no se informaban en absoluto. Y ahora ella exige un anuncio a toda la prisión en mi contra. Todo porque fui acusado falsamente, un novato sin experiencia, calumniado por un recluso. Es evidente que su objetivo es echarme. No puedo entenderlo. No tenemos ninguna rencilla personal, y él se siente con derecho a hundirme. Y ni parecía incapaz de soportarlo más y habló con evidente indignación. Zhou Qing, creo que estás haciendo una montaña de un grano de arena. Todos hemos visto las imágenes de las cámaras de seguridad, los procedimientos del Dr. Chun fueron totalmente correctos. Simplemente no lo denunció por compasión hacia el preso condenado, debido a su inexperiencia. Exigir un anuncio en toda la prisión por esto es, en la práctica, acabar con su carrera. Es bastante cruel, ¿no crees? Wangi, lo insto a que recuerde su posición y sus responsabilidades. Profesionalmente, no hay lugar para el sentimentalismo. En lo personal, no considero que alguien tan santarón sea digno de mi amistad. Además, como subdirector de la administración penitenciaria, tengo la autoridad para imponer medidas disciplinarias constructivas a cualquier miembro del personal que cometa un error, replicó Zhou Qing con dureza. Esta declaración enfureció a Wangi hasta el extremo. Tras mirarme, declaró con notable lealtad, Comisario Lan, la culpa es mía. Como miembro del comité de apoyo a la vida y el trabajo, no ayudó al Dr. Chen a adaptarse rápidamente a sus funciones, lo que provocó este incidente. Asumo toda la responsabilidad. Me quedé completamente desconcertado. No esperaba que Wangi fuera tan honorable. Una reprimenda a toda la unidad era un asunto extremadamente grave, que podía arruinar efectivamente sus posibilidades de obtener cualquier tipo de reconocimiento durante todo el año. Incluso daría lugar a deducciones en su bonificación por rendimiento y tendría un impacto significativo en sus perspectivas de promoción futuras. Estaba furioso con Miao Miao por dentro, ya que todo esto era culpa suya. Aunque estaba furioso, no podía permitir que Wangi asumiera una culpa tan grande por mí. Justo cuando abrí la boca para hablar, el comisario Lan me hizo un gesto para que me callara, silenciando mi protesta. A continuación, declaró con gravedad, no es necesario imponer una reprimenda a toda la unidad. Al fin y al cabo, hay circunstancias atenuantes. El Dr. Chen es, en cierto sentido, una víctima. Naturalmente, hay que abordar las repercusiones y las cuestiones relacionadas con la conducta laboral futura. Esto será suficiente, se deducirá la bonificación por rendimiento del Dr. Chen de este mes y así lo impondrá una sanción disciplinaria leve. Wangi, como mentora asignada, no cumplió con sus obligations y también recibirá una sanción disciplinaria leve. Bastará con una reprimenda interna dentro de la primera sala. Al escuchar las palabras de la Nian, seguía sintiéndome agraviada. En todo este asunto, yo era la víctima y me sentía injustamente tratada. Pero entendía claramente que el liderazgo no le preocupa quien se siente injustamente tratado. Lo que ella buscaba era una relación armoniosa entre superiores y subordinados. Evidentemente, ella también se había dado cuenta del conflicto creciente entre Wangi y Zhou Qing, y por eso buscaba restablecer el equilibrio.
No podía sancionar a Joe Ching, ya que, al fin y al cabo, no había cometido ninguna infracción y tenía contactos. Por lo tanto, solo se podían tomar medidas disciplinarias contra Wang y contra mí. Wang y respondió inmediatamente con solemnidad, sí, cumplir la orden. Después de hablar, me miró y rápidamente me lanzó una mirada significativa. Aunque mi sencha resentida, sabía que era el mejor resultado posible. Solo pude decir, gracias, señor. Tras decir esto, vaya la cabeza con tristeza. Me llamó la atención que las prisiones y los hospitales eran muy similares, ambos estaban plagados de la misma política de favoritismo y intrigas burocráticas. Era un estado perpetuamente estancado en el que uno buscaba refugio bajo el árbol poderoso, donde las conexiones en la corte garantizaban un puesto cómodo. Para aquellos de nosotros sin poder, influencia o conexiones, parecía que el trato era el mismo donde quiera que fuéramos. Estábamos destinados a permanecer para siempre en el fondo del estanque, como piedras silenciosas, sin saber cuándo llegaría nuestro momento. Yo, simplemente redacta un informe, esboza un memorándum y celebra una reunión interna para impartir algo de educación disciplinaria. No hay necesidad de armar un escándalo, no lo hará ningún bien a nadie, dijo la Nien. Yo Cheng parecía lejos de estar satisfecha. Me lanzó una mirada fulminante, con sus ojos penetrantes prácticamente devorandome. Yo ya estaba molesto con ella, así que le devolví la mirada sin dudarlo. Ella se enfureció de inmediato, endereciendo el rostro mientras declaraba, Comisario Lan, sigo manteniendo que los hombres no tienen cabida en el segundo centro de detención. Exigió que se reasign al Dr. Chen. Si se niega, presentar una queja formal ante el comité municipal del partido. En resumen, mientras trabaja aquí, no tolerar la presencia de hombres como él. Sus palabras incendiaron mi furia. Yo, ¿qué tipo de hombre soy? Su comentario es insultante y discriminatorio. Exigió una disculpa. Yo Ching se burló con desdén, encontrando mi exigencia ridícula. La ira ardía dentro de mí. Sabía que él nunca se disculparía, no solo por su estatus, sino también por mi difícil situación actual. Tenía a mucha gente por encima de ella que podía escribir una carta y hacer que me echaran. ¿Por qué demonios iba a disculparse? Me sentí agraviado y completamente desesperado. Yo Ching, modera tu tono. ¿No crees que tus palabras han ido más allá de lo necesario? Independientemente de si Xiao Chen se queda o se va, sigo siendo miembro de nuestra segunda sala. Como su compañera, tu actitud conflictiva demuestra un problema en tu forma de pensar. Disculpate. Declaró la Nien con severidad. Al oír las palabras de la Nien, me quedé completamente atenido. Nunca imaginé que exigiría a Zhou Qing que se disculpara conmigo con tanta severidad. La dura reprimenda de la Nien acaló al instante la actitud arrogante de Zhou Qing. Se levantó inmediatamente, aunque de mala gana, y se enfrentó a mí. Mis disculpas dijo. Mi actitud fue inapropiada. Capítulo 14, la advertencia de la Nien. La disculpa de Zhou Qing me tomó completamente por sorpresa. Nunca imaginé que se disculparía conmigo, ni esperaba que la Nien se lo exigera. Durante todo este tiempo, me había considerado insignificante, algo en que nadie prestaba atención. Por eso, su disculpa me emocionó enormemente y me dejó completamente eufórica. Además, me devolvió la fe en la Nien. Al menos, había demostrado ser imparcial, negándose a favorecer a Zhou Qing solo por su origen. Respondí rápidamente, la próxima vez tendré más cuidado. Mis palabras disgustaron profundamente a Zhou Qing. Apretó con fuerza sus labios carnosos y me clavó una mirada penetrante, como si fuera un criminal, lo que me provocó un escalofrío. Pero yo tampoco cedí, devolviendo la mirada con la misma intensidad, negándome ceder en un ápice. En respuesta a mi desafío, ella inmediatamente despidió, Comisario Lan, sigo exigiendo enérgicamente su resignación. Esta es una prisión para mujeres y es totalmente inapropiado que un hombre esté aquí. Al arresto, mira la Nien con verdadera preocupación. A decir verdad, se había despertado en mí un espíritu competitivo y sentía un fuerte deseo de cuidarme. Por lo tanto, ser trasladado me dejaría profundamente inquieto. La Nien, sin embargo, no se apresuró a tomar una decisión. Tras un momento de reflexión, se volvió hacia Zhou Qing, cuando dimitió la última doctora. Zhou Qing respondió rápidamente, la semana pasada. Concretamente, el viernes pasado a la 1 de la tarde. Llevaba menos de 4 horas en el puesto. La anterior fue aún más rápida, solo dio una vuelta por nuestras instalaciones antes de decidir dimitir. En otras palabras, simplemente no podemos retener al personal. Por lo tanto, nuestras opciones son muy limitadas, afirmó la Nien con gravedad.
Yo Ching insisto, con un tono de urgencia en su voz, creo firmemente que behavior médicos en esta sociedad que, como el Dr. Chi, no se dejan intimidar por entornos difíciles. Pero no hemos fracasado en proteger al Dr. Chi? Preguntó la Nien, con voz cargada de pesar. Yo Chang bajo la cabeza, con el rostro nublado por la culpa. La Nien habló entonces con severidad, aunque Xiao Chun es joven y inexperto, confío en que puede cuidar perfectamente de sí mismo. Xiao Zhou, no discutamos más este asunto. Ya puedes marcharte. Yo Cheng parecía muy disgustada, pero no insisto en el asunto. Se volvió hacia mí, con la mirada penetrante, puso los ojos en blanco y salió furiosa. La Nien sonrió levemente y lu dijo a Wangi, levada miau miau. ¿Qué pasa con la falsa acusación de miau miau? Debería quedar registrada en el expediente del caso, creo que es necesario, preguntó Wangi. La Nien negó con la cabeza. Hablar del caso de miau miau con Xiao Chun. Ya puedes retirarte. Wangi asintió, me miró y se marchó. Una vez cerrada la puerta, el comportamiento de la Nien cambió por completo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras se dirigía a mí con aparente tranquilidad. Xiao Chen, ¿estás sintiendo la presión, verdad? Asentí. La presión era inmensa. Respire hondo y respondí, gracias por su preocupación, señora. Ella respondió con una sonrisa ligeramente exasperada y luego comenzó a masajearse los hombres con una mirada de auténtico malestar. Al ver esto, me sentí inexplicablemente atraído por ella. Sin pensarlo conscientemente, di un paso adelante y me coloqué detrás de ella, ofreciéndome a masajear los hombres. Lo admito, no soy de los que adulan en Ihaligan, y me gusta complacer a mis superiores. Sin embargo, por alguna razón, en presencia de la Nien, sentí la necesidad de complacerla, y mi intuición fue acertada. El más mínimo gesto suyo me hacía querer intervenir. Aun así, me sentía tenso y inquieto por dentro. Al fin y al cabo, era una mujer y no podía estar seguro de si mis acciones podrían ofenderla. Sin embargo, para mi sorpresa, no mostró la más mínima molestia por mi atención. En cambio, sonrió con evidente placer y incluso extendió su esbelta y blanca mano para acariciar suavemente mi muñeca. La suave calidez que irradiaba su palma alivió considerablemente mi tensión. Ella sonrió amablemente y dijo, joven Chen, relajes un poco. No hay necesidad de estar tan tenso. No hay que ser tan rígido en la vida. Entiendo que los jóvenes son ambiciosos y ansiosos por alcanzar el éxito rápidamente, pero la prisa es mala consejera. Mientras permanezca aquí, con el tiempo ganará experiencia y las oportunidades le llegarán. Sus palabras me reconfortaron considerablemente. Por alguna razón, a pesar de su posición como líder, no se daba aires de grandeza. Además, sus consejos siempre me parecen genuinamente convincentes, muy diferentes de los de esa vieja bruja apelidada Ho. Entendido, señora, respondí solemnemente. La Nien sonrió y añadió, extraoficialmente, puedes llamarme hermano y es más personal. Siempre he considerado este lugar de trabajo como una familia y trato a todos mis subordinados como parientes. Como cabeza de esta familia, me asegurar de que haya justicia para todos. Naturalmente, debes integrar CTE resists a este entorno, cualquier esfuerzo que haga me parecerá en vano. Sí, hermanalón, respondí, entendiendo el tono. La hermanalón volvió a sonreír y me dio otra palmada en la mano, aparentemente muy satisfecha. Luego preguntó, ¿qué crees que se debería hacer con miau miau? Como víctima, tu opinión será tenida muy en cuenta. Al oír esto, sentí una profunda gratitud. No creía que necesitara mi opinión sobre cómo manjar a miau miau, pero el hecho de que me lo preguntara me demostró un respeto genuino. No había descartado mis sentimientos y opinión solo porque fuera una recién legada. Por supuesto, yo sabía cómo jugar el juego. Hermanalón, dije, haga lo que cree mejor. Acatar la decisión de la organización. La niña se rió suavemente y luego se estiró el cuello. Inmediatamente extendí la mano y presionó con los dedos la parte posterior de su cuello. Sabía que estar sentada en un escritorio durante muchas horas inevitablemente le tensaría las vértebras cervicales. Durante mis estudios, había aprendido técnicas de masaje tradicional chino, por lo que esta pequeña tarea no me supuso ninguna dificultad. Que agradable. La niña dejó escapar un suave gemido, lo que me pilló un poco desprevenido. Al mirarla, pude ver que realmente lo estaba disfrutando. Una sensación de orgullo brotó en mi interior, al menos estaba demostrando ser útil. Tras un momento de felicidad, abrió un cajón. Dentro había numerosas canicas. Sacó una, me cogió la mano y la colocó en mi palma. Me quedé desconcertado y le pregunté con curiosidad, hermanalón, ¿qué significa esto?
La hermana Sanrio y me explico, cada vez que alguien en nuestra prisión se gana un marido, lo recompenso con una canica. Al resto, me quid asombrado y dije con cierta timidez, pero, los problemas, hermana me está recompensando? La hermana suspiro y dijo con sinceridad, pequeña chen, terra la canica. Estaba desconcertada, sin entender muy bien lo que quería decir, pero obedecí de todos modos. Tire la canica. La six rodar hasta la puerta, donde choco con ella y reboto, redando por la habitación. Me apresura crujirla y mirar a la hermana con desconcierto. La hermana sonrió y me preguntó, ¿sabes por qué te he dado una canica como pequeña recompensa, en lugar de otra cosa? Negu con la cabeza, completamente desconcertado. Esperé con expectación la explicación de la hermana seguro de que debía haber un profundo significado detrás de ello. Efectivamente, la hermana respondió con seriedad, con un toque de autosatisfacción, porque una canica es perfectamente lisa. Capítulo 15, algo debe haber pasado. Las palabras de la hermana me sorprendieron un poco, pero me parecieron profundamente filosóficas. Mirando la canica en mi palma, me di cuenta de que ya había comprendido su significado. Reclinándose en su silla, la mirada de la hermana se agudizó y toda su actitud se transformó en una de formidable autoridad, más intimidante incluso que la del director Ho. Esta presencia imponente no me repelió, sino que me inspiró un sincero respeto. Sonrió, con un tono tan ligero como la brisa, y me dijo, joven Chen, vuestra prisión no es como otras instituciones, ni como otras prisiones. Los reclusos de la segunda prisión son en su mayoría condenados a muerte. ¿Qué hay en este mundo más aterrador que la muerte? Estas personas son, en su mayoría, completamente depravadas y hace tiempo que se enfrentan a juicios de vida o muerte. Por consiguiente, las tácticas de mano dura tienen poco efecto con ellas. Por eso siempre he defendido el empleo de métodos más sutiles para tratar con ellas. Dica esto, cogio un puñado de canicas y empiezo a hacerlas rodar entre sus palmas. Observe como las canicas se rozan entre sí, pero rápidamente empezarán a girar con suavidad. Ninguna se quedó atascada en su palma, incapaz de moverse. Me sentí profundamente conmovido. Inmediatamente, dije, hermana ¿quieres decir que quieres que yo? La hermana hizo un gesto con la mano para que dejara de hablar. En su lugar, sonrió y dijo, esta reclusa, miau miau, es con detalles importantes del caso que aún no se han descubierto. Hemos dedicado muchos esfuerzos a comunicarnos con ella, pero hemos logrado pocos resultados. Su estado actual indica que está al borde del colapso. Esto es extremadamente perjudicial para mis esfuerzos por descubrir el caso que se esconde detrás de ella. Inmediatamente respondí, hermana lo entiendo. La hermana sonrió y dijo, tienes un máster, posiblemente la titulación más alta de nuestra segunda prisión. Tu intelecto me convence de que comprendes la situación. No voy a registrar este asunto relativo a miau miau en su expediente. En cuanto a como proctor y desentrañar el caso que es contra ella, confío en que tu sabiduría te guiará. Digámoslo así. Asentí con la cabeza, con el corazón rebosante de un impulso sin precedentes. Entonces, hermana si no hay nada más, me marcho. La hermana sonrió. Joven Chen, el tacto no solo sirve para tratar con los reclusos, ¿sabe? También me gustaría que fuera más diplomático con sus colegas, especialmente con alguien como la señorita Jo, que proviene de una familia prominente y tiene un carácter orgulloso y franco. Enfrentarse a alguien como ella no le reportará ningún beneficio. Por el contrario, ser diplomático con ella y fomentar una buena relación laboral le resultará enormemente beneficioso. Las palabras de la hermana me dejaron bastante molesto. No era eso esencialmente discern que agacara la cabeza y mantuviera la cola entre las piernas ante alguien como Jo Ching? Incluso adularlo y ganar su favor? Realmente me irritaba. Pero entendía perfectamente que la hermana tenía mis mejores intereses en mente. Me estaba enseñando a manejar las relaciones. Aunque los métodos pudieran no parecer particularmente atractivos, sin duda eran los más prácticos. Respondí rápidamente, entendido, hermana Más tarde, invitar a todos a comer y le pedir perdón a Jo Ching. La hermana sonrió con satisfacción y dijo, sigo con tu trabajo. Asentí y salí con una sonrisa. Al salir, six wangi. Me miró con preocupación y me preguntó, ¿qué te ha dicho la hermana Sonreí y respondí, me ha dado una canica y me ha enseñado cómo comportarme. Me ha parecido muy útil. Al resto, wangi se relajó visiblemente y dijo alegremente, la hermana te itsueta. No informar de lo que sabes es un asunto de principios muy grave.
Si fuera cualquier otra persona, la habrían despedido hace mucho tiempo, y incluso podría haber habido una investigación. Su seriedad me dejó muy claro que el problema que había causado no era poca cosa. De hecho, no informar de un comportamiento tan despreciable hacia una prisionera y, en cambio, ayudarla a ocultarlo era totalmente indefendible. Que la hermana Lan siguiera confiando en mí lo suficiente como para dejarme cuidarme, imponiéndome solo una medida disciplinaria, demostraba que me cuidaba enormemente. Inmediatamente dije, espera, cuando surja la oportunidad, invitar a la hermana Lan a comer. Wang puso los ojos en blanco. ¿Acaso la hermana Lan necesita tu comida? Tratar con ella no es como tratar con nosotros. Lo que la hermana Lan quiere es unidad, anteponer los intereses nacionales y los objetivos del equipo. Descubrir un caso importante le complacería mucho más que 10 comidas. Al resto, asentí con la cabeza. Una ferviente motivación sin precedentes se incendió en mi interior. Silenciosamente juré, para lo que para, descubriría la verdad detrás del caso de Miao Miao. Respondí rápidamente, lo entiendo. Mi comportar como es debido. Wang sonrió, pareciendo dar un suspiro de alivio. Rápidamente añadí, gracias. Eres realmente leal. Déjame invitarte a comer. Wang se rió alegremente. No es nada. Soy miembro de tu comité de apoyo vital. Dije que te cuidaría y lo hair. Además, eres tan excepcional que, en realidad, estoy tratando de conquistar para que seas mi novio. Considera esto como mi cortejo. Al resto, me quedé desconcertado. Espera. ¿Lo dices en serios? Wang levantó una ceja y su expresión se volvió seria. Por supuesto que lo digo en serios, mi querido Dr. Chen. ¿Me considerarías? Al ver su expresión bastante seria, me quedé desconcertado. No esperaba que fuera tan atrevida y directa. Declararme sus sentimientos en nuestro primer encuentro me produjo una sensación de plenitud sin precedentes en mi corazón emocionalmente herido. Pero respondí con cierta torpeza, pero, tengo novia. Al resto, ella también pareció sorprendida. Sus ojos se apagaron momentáneamente, mostrando claramente su decepción. Sin embargo, rápidamente se animó y dijo con una sonrisa, oh, no te preocupes. Alguien tan brillante como tú se merece una novia. Aunque no puedes ser tu novia, ser tu compañera también está bien. Con eso, me dio una palmada en el hombro. Yo también me reí con ganas, ya que esperaba que se sintiera molesta o triste. No había previsto que fuera tan bondadosa. Me sentí bastante tranquilo y le dediqué una sonrisa de agradecimiento. De repente, saco un manual y dijo, hoy es tu primer día y hemos estado tan ocupados que no hemos tenido tiempo de dar el manual antes. Aquí lo tienes. Cuando tengas ocasión, lee detenidamente el manual del personal de las salados. Así evitarás cometer los mismos errores. Lo cogí rápidamente, asintiendo solemnemente. Pero antes de que pudiera dar las gracias a Wang, sonó de repente una alarma estridente. La estridente alarma me provocó una inexplicable oleada de irritación. Mira Wang, su expresión se había ensombrecido al instante y su rostro se había contraído por la ira. Solo con ver su mirada sombría, lo su. Algo había salido terriblemente mal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza inmediatamente. Sentí una punzada de arrepentimiento. ¿Podría ser que yo Yanhong haya hecho su jugada? Capítulo 16, detectando una oportunidad. Wang se dio la vuelta con gran angustia y se alejó sin decir nada. Supe inmediatamente que era algo grave. Así que me apresuré a seguirla. Corramos a través del edificio administrativo hacia el ala de la prisión. Al llegar al primer bloque de detención, 6 varias guardias femeninas de pie junto a las puertas de las celdas, completamente armadas y en estado de máxima alerta. No dijeron ni una palabra, pero solo con ver sus expresiones me sentí sofocado. Zora asquerosa. Te voy a dar una paliza hasta matarte. Te vas a arrepentir de lo que has hecho. Eres una basura sin valor. Desde que llegaste a la celda 101, no hemos tenido ni un solo día de paz. Y ahora tienes el descaro de acusar falsamente al Dr. Chen de viola root. No te de vergüenza, si el Dr. Chen lo apeteciera, que mujer de aquí no sería su jiguit? Viola root? Vita la mierda. De pie en el pasillo, escuchando la diatriba de Zhou Yanhong, me sentí completamente sin palabras. Esta mujer era guapa, sí, pero su temperamento no era ninguna broma. Zhou Yanhong, te lo advierto, suéltame. Ahora mismo. Es una orden. Y la voz ansiosa de la hermana Shen mientras ella y otra joven funcionaria de prisons forcejaban en la puerta.
Sin embargo, dentro, pericia que numerosas reclusas les bloqueaban la entrada. Aunque las reclusas no les habían puesto las manos encima, mi broto sudor frío en la frente. Si estalaba un motín ahora, habría cometido un error colosal. Wang y yo llegamos a la puerta de la celda 101, ansiosos por mirar dentro. Sin embargo, una docena de reclusos bloqueaban la entrada, todos charlando en una cacofonía de explications. Sabía muy bien que solo eran excusas para encubrir a Zhou Yanhong. Estirar el cuello y me puse de puntillas para mirar dentro de la celda 101. Como soy alto, pude ver fácilmente lo que ocurría dentro. La escena me heló la sangre. Zhou Yanhong tenía a Miao Mao inmovilizada debajo de ella, empuñando un cepillo de dientes afilado como una navaja con el que apuñalaba salvajemente la ingle de Miao Mao. Sin embargo, Miao Mao no daba señales de rendirse. Sus manos agarraban el pelo de Zhou Yanhong y su boca mordía salvajemente el pecho de Zhou Yanhong, cuyo dolor la hacía apretar los dientes y hacer muecas de dolor. Aun así, Zhou Yanhong no daba señales de detener su castigo. Ambas mujeres parecían haber perdido toda razón, infligiéndose imprudentemente todo el daño que podían la una a la otra. Era la primera vez que veía pelear a mujeres y la primera vez que veía un resultado tan sangriento. No eran menos brutales que los hombres, sino más bien más despiadadas y crueles, sin importarles en absoluto las consecuencias. Mi corazón latía con ansiedad. Anteriormente lo había confiado a Zhou Yanhong la falsa acusación de Miao Miao contra mí y, de hecho, tenía la intención de darle una lección a Miao Miao. Sin embargo, nunca imaginé que Zhou Yanhong sería tan despiadada, golpeando con una fuerza tan letal. Si alguien muriera, me consumiría la culpa por el resto de mi vida. Mi mirada frenética se dirigió hacia las otras celdas. Aunque cada puerta de celda tenía un guardia asignado, solo podían mantener una vigilancia estricta sobre sus propias celdas. De lo contrario, se producen disturbios también en otras celdas, toda la primera sala quedaría arruinada. Todos los presos, al suelo. De rodillas, con las manos en la cabeza. En ese momento, Wang Yi ladró la orden con extrema ferocidad. Los que cubrían a Zhou Yanhong seguían empuñando y empuñando de repente, Wang Yi sacó su porra con precisión letal y la descargó sobre los que bloqueaban la puerta. Un solo golpe envió a los bloqueadores al suelo, agarrándose la cabeza. El ataque de Wang Yi continuó sin piedad mientras blandía su porra con brutal fuerza. En cuestión de segundos, la docena de prisioneros se acobardaron en el suelo, con las manos agarrándose la cabeza. La hermana Shen y otro guardia, ahora libres, entraron corriendo. Blandiendo sus porras, golpearon brutalmente a los prisioneros, obligándolos a todos a agacharse en el suelo, agarrándose la cabeza, demasiado aterrorizados para realizar más movimientos agresivos. Mira Wang Yi con asombro. Antes siempre había sido tan abierto y cordial que nunca hubiera imaginado que fuera una persona tan aguda y decidida. En esa escena caótica, los dispersó con solo 3 golpes. Esa presencia y autoridad imponente surgieron al instante. Se ajustó la gorra de policía con firmeza antes de lanzarse hacia adelante, levantando la porra para golpear el cuerpo de Zhou Yanhong. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Cada golpe provocaba un dolor agonizante a Zhou Yanhong, que gritaba de angustia. Zhou Yanhong, te ordeno que ceses tu agresión inmediatamente. Cesa ahora mismo. Wang Yi ladró la orden con feroz intensidad. Maldita sea, o ya la pudiera. Me ha clavado los dientes en la cabeza de mi caballo. Joder, me duele muchísimo. Haga que me suelte. Rugió Zhou Yanhong, con la voz ahogada por la frustración y la desesperación. Sin decir nada más, Wang Yi levantó su porra, la apuntó a Miao Miao y ordeno que sueltes tu presa ahora mismo, ahora. Wu. Oye a Miao Miao emitir un gruñido bestial por la boca. La ferocidad y el veneno que había en él me heló la sangre. Bajo su cabello revuelto, la mirada de Miao Miao permanecía completamente al descubierto, los ojos de una leona enloquecida. Trague saliva con dificultad. Solo entonces comprendí, visceralmente, el verdadero horror de estos condenados a muerte. En ese momento, habían perdido toda humanidad, dejando solo salvajismo. Suéltalo. Wang Yi, al ver que Miao Miao se negaba a obedecer, levantó la mano y la golpeó con la porra. El golpe provocó una olida de dolor en Miao Miao, que inmediatamente soltó su agar. La hermana Shen y otra guardia se apresuraron a avanzar, agarraron a Zhou Yanhong y la inmovilizaron violentamente en el suelo. Pero Zhou Yanhong, negándose a someterse, se levantó de un salto y comenzó a dar patadas a Miao Miao. Miao Miao, igualmente desafiante, se abalanzó sobre Zhou Yanhong para forzar con ella. Ambas mujeres estaban ahora cegadas por la furia, sin prestar atención alguna a las consecuencias.
Sin embargo, el resultado para ambos resultó ser terriblemente doloroso. Para detener su lucha, y actual con decisión y levantó su pora para asestar tres golpes rapidos. Tanto yo Yanhong como Miao Miao caer en el suelo, y sus gritos de agonía resonaron en el aire. Mayra Miao Miao. Tenía la boca llena de sangre y el rostro empapado en sudor. Parecía una bestia que salía de una feroz batalla, una imagen lamentable. Especialmente horribles eran sus pantalones, manchados de rojo debajo de la cintura. A Zhou Yanhong no lo fue mucho mejor. Su pecho era una extensión carmesí su calico, y de color rojo brillante, ahora estaba empapado en sangre, y las profundas marcas de mordiscos me causaron una profunda conmoción. Bien hecho, los dos. Muy bien hecho. Zhou Yanhong, Miao Miao, no os molestáis en llevar una vida decente, ¿verdad? Muy bien. Los dos a la celda de castigo. Todas vosotras, a la celda de castigo. Wang y Rugio enfadado. Al mencionar el aislamiento, los demás se encogieron en más, con la cabeza gacha por el terror. Incluso el rostro de Zhou Yanhong delataba un atisbo de miedo, con los ojos llenos de resentimiento y desafío. Sin embargo, cuando me vio de pie en la puerta, su expresión cambió a una de triunfo. Incluso mi pestañeo, irradiando esa ardiente pasión por una bella dama. Pero sus miradas coquetas fueron respondidas con un golpe inmediato de la pora. Fue golpeada, cayendo en cuclillas, con todo su cuerpo encajido en el suelo como un camarón seco. Aún así, seguía mirando de reojo, dejando con una compleja mezcla de emociones. Levadlas a la celda de detención. Restad 20 puntos a todo el escuadrón 101. Fuera con ellos. Rugio furioso Wang y la hermanación y otra guardia de prisiones tiraron de Zhou Yanhong y Miao Miao para ponerlas en pie y las arrastraron con evidente ira. Cuando Zhou Yanhong fue arrastrada ante mí, esbozo una sonrisa irónica, pero sus ojos no mostraban ningún rastro de arrepentimiento. Esta mujer me había conmocionado profundamente y, de repente, una idea surgió en mi interior, revelando un atisbo de oportunidad. Inmediatamente me volví hacia Wang y lo exigí, esta herida en una zona delicada. Debemos atender la herida. Capítulo 17, Zhou Yanhong, la leal. Mi petición pillow a Zhou Yanhong desprevenida. La mirada que me dirigió rebasaba cierta emoción y entusiasmo. Wang y, sin embargo, estaba furiosa. Lanzó una mirada de profundo descontento a Zhou Yanhong y Miao Miao antes de soplar con enfado sobre su flequillo despianado. Luego me espido, ¿se va a morir o qué? Sabía que Wang y estaba furiosa. Mi legada hoy la había causado un problema considerable. Primero fue acusada falsamente por Miao Miao, lo que la llevó a una acción disciplinaria, y ahora mi deseo de venganza había provocado que Zhou Yanhong se enfrentara a Miao Miao. No era de extrañar que estuviera enfadada. Aún así, intuí una oportunidad para acercarme a Miao Miao. Y lo que es más importante, Zhou Yanhong me había cautivado y quería profundizar nuestra conexión. Lo suceder, la infección es grave, sobre todo en una zona tan sensible. Una vez infectada, puede provocar fácilmente una sepsis. Eres una chica, ya sabes lo preocupan que es tener infecciones durante la menstruación. ¿Te imaginas lo grave que es con una herida tan grande? Wang y se quedó sin aliento el arresto y señaló con ira a Zhou Yanhong y Miao Miao, como se quisiera replicar. Sin embargo, tal vez abrumada por la furia, se quedó sin palabras. Finalmente, lo lanzó una mirada significativa a la hermanación. Esta agarró inmediatamente a Zhou Yanhong con severidad y lo reprendió, te vas a la enfermería. Comportate lo mejor posible. Con eso, las dos mujeres llevaron a Zhou Yanhong y Miao Miao a la enfermería. Mayra Wang y, sin decir nada, me hizo un gesto para que me fuera. Salí corriendo del bloque de celdas. Tan pronto como me fui, a las furiosas reprimendas de Wang y resonando detrás de mí. No le presté atención y corrí de vuelta a la enfermería. Abrí la puerta y me puse un par de guantes de cuero. Observa la angustia de Miao Miao. Ahora que la adrenalina estaba disminuyendo, debía de haber empezado a sentir el dolor. El sudor le perlaba por todo el cuerpo y tenía el pelo pegado a la cara, lo que la hacía parecer especialmente digna de lástima. Pero yo no volvería a dejarme engañar por esta mujer. Su actitud lastimera era totalmente fingida. Me dirigí a la hermanación, una por una. Trae primero a Zhou Yanhong. ¿Por qué? Yo soy la que tiene las peores lesiones. Yo fui la que recibió la paliza. Deberían tratarme primero, protestó Miao Miao. Silencio. El Dr. Chen tiene la autoridad para decidir el orden de tratamiento. Lu, acompañala fuera y espesala, ordenó la hermanación con severidad. Miao Miao me lanzó una mirada de total indignación, con lágrimas en los ojos y la boca crispada por la frustración.
No le preste attention, simplemente agarra yo yanhon y la leva la camilla. La hermanación adverso con severidad, yo yanhon, te aconsejo que te comportes. Si te atreves a poner el dedo encima al Dr. Chen, no te librarás con una simple detención. Yo yanhong respiro hondo y respondió con fingida sumisión, no se preocupe, hermanación. No tengo nada contra el Dr. Chen. Es tan guapo que prefiero tratarlo como a mi pequeño tesoro. Dica esto, me miro con ojos seductores. Esto me dijo completamente sin palabras. Mira la hermanación y lu dije, no pasa nada, hermanación. Apoyala contra la mesa de exploración. Yo me encargo de esto. Vea ayudar a la hermana Wang. Hoy, te doy es culpa mía. Lo he causado mucho dolor a la hermana Wang. La hermanación lanzó una mirada exasperada hacia afuera y espido, no es culpa tuya. Te doy es culpa de ese idiota. Está bien, te lo digo a ti. Voy a darles una buena reprimenda a esos inútiles. ¿Bloquear la puerta? Es un escándalo absoluto. Dica esto, lo quito bruscamente las esposas a yo yanhon y las sujeto al marco de la cama. Lanzo una mirada feroz a yo antes de salir furiosa de la sala médica. Una vez que se hubo ido, yo yanhong reveló inmediatamente su verdadera naturaleza. Me lanzo una mirada seductora, con los ojos entrecerrados, rebosantes de un deseo tan intenso que parecía una torrente de lujuria que amenazaba con abrumarme. Carino, me estás matando de dolor. Rápido, examinem, gimió yo yanhong, voraz. No pudo resistirse a levantarse el uniforme de la prisión, pero el movimiento lo tiró de la herida. El dolor la hizo hacer una mueca y gemir, con lágrimas brotando incontrolablemente. Maldita sea, esa zora, es despiadada, casi me mata, mi preciosa cabeza de caballo. Maldita sea, ya verás, cuando salga, mi vengar, si lo pagar caro, maldito yo yanhong, con la voz lina de dolor y frustración. Al observar la expresión furiosa y exasperada de yo yanhong, sonreí con ironía. Esta mujer, a pesar de ser una delincuente grave, poseía una humanidad sorprendentemente entrainable. Ignorando sus quejas y maldiciones, abrí el botiquín. Solo contenía desinfectant y antibióticos. Los suministros médicos eran extremadamente rudimentarios. Es un vistazo a la herida de yo yanhong. Era profunda, la carne estaba casi desgarrada. Este tipo de lesiones solían requerir un tratamiento especial, como mínimo, puntos de sutura. De lo contrario, si se infectaba, podría perder toda la extremidad. Pero las circunstancias lo hacían imposible, y Wang nunca me dejaría llevarla a un hospital externo para que la trataran. Afortunadamente, para nosotros, que teníamos formación médica, este tipo de cosas eran un problema menor. Cogí una botella de solución salina, la abrí y, con unas pinzas, cogí un algodón grande. Me acerca yo yanhong y lo advertí, ten paciencia. Mientras vertía la solución salina sobre la herida, ella hizo una mueca de dolor y le corrían lágrimas por la cara. Seguí limpiando la herida mientras secaba la sangre con el algodón. Al cabo de un momento, se acostumbró al escozer. Aprieto los dientes y me miró con los ojos linos de un deseo insaciable. Sonreí y le dije, no nos conocimos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué lo querías por mí? ¿Por qué te haces daño así? ¿Te das cuenta de que, si se infecta, podrían tener que amputar toda la extremidad? ¿No tienes miedo? La expresión de yo yanhong se volvió seria mientras declaraba con lealtad inquebrantable, Dr. Chen, veo que no es tonto. Sabe que está tratando de establecer una buena relación conmigo, esos cigarrillos son prueba suficiente. Para ser sincera, soy una persona directa a la que lo encanta hacer amigos, especialmente con tipos guapos como usted. Una vez que decido que alguien merece mi amistad, me arriesgo por él sin pensarlo dos veces. Su actitud fogosa me sorprendió. Siempre había pensado que ese tipo de discursos sobre la lealtad estaban reservados a los hombres, pero aquí había una mujer que no tenía nada que envidiarles. Al notar mi mirada de aprobación, yo yanhong declaró con gran bravuconería, y que si es una peli, déjame contarte que, antes de acabar aquí, un cabrón acosó a una amiga mía. Lo perseguí por 3 calles con un cuchillo. ¿Y qué pasó? Que esa zora tuvo suerte de que los guardias llegaron a tiempo. Si no, la habría hecho pedazos. Ten por seguro que, en cuanto salga de aislamiento, acabar con ella. Me encargo de que tengas tu venganza. Lo agradeci su apasionado discurso. Aunque me había enganado y tendido una trampa una vez, decidí seguir confiando en yo yanhong, aunque con algunas reservas. Cogí las pastillas dispersibles de roxitramicina y las mezclé con otros ungüentos para preparar una pasta antibiótica para aplicación tópica.
A menudo hacíamos esto en el hospital, preparando ungüentos asequibles pero eficaces para los pacientes con lesiones externas que no podían permitirse un tratamiento adecuado. Afortunadamente, teníamos roxitramicina a mano, lo que facilitó las cosas. Mientras mezclaba el ungüento, lo dije, muy bien, agradezco tu amabilidad. Te considerar una amiga, pero, por favor, no vuelvas a pelear. No es bueno para tu rehabilitación ni para mi trabajo. Cuando salgas, haz las paces con miau miau. Te preparar un medicamento para la herida para asegurarme de que no se infecte. Quédate en tu celda. Yo Yanhong replicó inmediatamente, en hablar. Esa zora es despreciable. Se hace la dulce y inocente, pero es malvada como ella sola. Puede que los hombres se digan engañar por su actuación, pero las mujeres no nos dejamos engañar. Cuando salga, me encargo de ella. De todos modos, estoy cumpliendo cadena perpetua, que tengo que temer? Al resto, le respondí con severidad, si me consideras una amiga, haz caso a mi consejo. Si no, entonces no importa. Dica esto, cogí el apacito medicinal que había preparado para aplicárselo. Ella me agarró la mano y me miró con una expresión tímida y coqueta. Con una voz suave y dulce, murmuró, está bien, hear lo que dices. Luego presionó mi mano contra su piel, mordiéndose el labio, con los ojos vidriosos y las piernas frotándose inquietas, como una tetera a punto de hervir. Negó con la cabeza, impotent, a punto de empujarla. Ella inmediatamente suplicó, pronto ir a la celda de aislamiento. ¿Podrías satisfacerme solo esta vez? Capítulo 18, Reencuentro agridulce. Al ver su insaciable apetito, me sentí realmente impotent. Parecía que no lo quedaban otros deseos, solo ansias físicas. ¿Podía la prisión extinguir realmente todas las demás pasiones humanas? Ver a una mujer tan hermosa comportándose constantemente como una hembra en celo, perpetuamente insatisfecha, aferrándose a cualquier oportunidad para liberar sus impulsos físicos. No podía ceder ante sus deseos desenfrenados. Habiendo aprendido la lección con miau miau, esta vez ni siquiera duda un instante. Simplemente apart su mano y la empujó de nuevo sobre la cama. Pero tan pronto como la empujó, se incorporó de nuevo, con los ojos fijos en mí y un deseo insatisfecho. Me suplicó con lástima, Dr. Chen, así lo ruego, por favor. Me enfrentan a un confinamiento en solitario por su culpa. Usted es nuevo aquí, así que no sabe lo que es el confinamiento en solitario, ¿verdad? Dejim decirle que la celda apenas mide un metro cuadrado. Dentro solo hay un retreat de cuclillas. Hay que agacharse en el para todo, comer, beber, hacer sus necesidades. No hay luz, no hay nadie más. Encerrado ali solo, ¿entiendes qué tipo de tormento es eso? La mayoría de la gente no quiere volver ali en toda su vida después de una sola visita. Si no consigo lo que necesito, realmente no sé si sobrevivir. Dr. Chen, moriría por usted, ¿no? Mientras hablaba, se mordió los labios rojos con una tenura desgarradora y extendió la mano para agarrar la mía. Cuando finalmente su mano se cerró alrededor de la mía, su voz se ahogó en lágrimas mientras me suplicaba con urgencia, solo concédeme este favor, Dr. Chen. Considérelo mi última bendición antes de morir. ¿Lo hará? Aunque nunca había experimentado el aislamiento, sabía por las películas y las series que incluso los reclusos más brutales lo temían. Los que salían de allí solían ser hombres cambiados, completamente sometidos. Claramente, era una forma de tormento inhumano. Sin embargo, compadecerla no justificaba conceder su petición. Si lo hiciera, ¿qué sería de mí cuando tantos otros me suplicaran con lástima? Justo cuando me disponía a reprenderla con severidad, record el consejo de la ñen de tratar a estos reclusos con tacto. Con una sonrisa, le respondí, eso no está del todo bien. Si ahora concedo tu deseo y apago tu deseo, ¿cómo mantendrás la fuerza de voluntad para aguantar hasta tu liberación? Dica esto, apart suavemente su mano. Ella pareció comprender al instante lo que quería decir y volvió a agarrar mi mano con entusiasmo. Entonces, ¿quieres decir? Preguntó con voz llena de esperanza, que cuando me liberan, tú. Rápidamente le di un ligero beso en sus sensuos labios rojos, la señal y le dije, no y dica eso, pero si es lo que estás pensando, no se me puede culpar. Después de eso, continuó limpiando su herida y las manchas de sangre de su cuerpo. Lejos de encontrarlo doloroso, se emocionó y me susurró, Dr. Chen, es usted muy amable. Me ha dado esperanza. Ha hecho que mi corazón muerto vuelva a latir, me ha dado algo por lo que luchar. Al resto, admira el tacto de la ñen. Sus palabras suaves habían surtido efecto, al menos le habían dado a Joyanhong algo de esperanza, lo que podía ser de gran ayuda para reformar a los presos.
Lo respondi rapidamente, que esperanza podría ofrecer? La mayor esperanza reside en salir de aquí y empezar de nuevo. Una vez que se liberada, concentres en reformarse y esfuerces por salir antes. Mis palabras sumieron en silencio a la normalmente descarada Zhou Yanhong. Luego, con una profunda duda sobre sí misma, preguntó, ¿de verdad cree que alguien tan depravado como yo volverá a ver el mundo exterior? Al resto, la mayor con curiosidad y la pregunta, ¿qué hiciste para acabar aquí? Mi pregunta pareció tocar la fibra sensible. Los ojos de Zhou Yanhong se endurecieron inmediatamente y su expresión se llenó de intenso resentimiento y odio. Su cambio emocional sugería que había tocado un punto sensible. No podía entender por qué su naturaleza, normalmente abierta, hacía que este tema fuera tabú. Pero no era tanto. Rápidamente cambié de tema, sonriendo mientras decía, si lo que hiciste, la absolución del estado demuestra que tienes potencial para rehabilitarte. Si realmente te reformas, tarde o temprano serás liberada. ¿De verdad? Exclamó Zhou Yanhong, visiblemente conmovida. Asentí con la cabeza para animarla. Ella respondió inmediatamente con fervor, Dr. Chen, es usted una persona maravillosa. Creo en lo que dice. Su ánimo me ha dado confianza. Sin su apoyo, nunca habría considerado salir de este lugar. De verdad que no sé qué habría hecho sin su ánimo. Dr. Chen, ¿quiere ser mi novio? Si acepta, le prometo que me reformar como es debido al resto, me cuid completamente sin palabras. Sin duda, sabía cómo provocar la situación, haciendo poco a poco demandas cada vez más irrazonables. Sin embargo, yo también había aprendido a ser diplomático. En lugar de rechazarla rotundamente, respondí, la organización no lo permitiría. Pero lo que sientes en tu corazón, bueno, eso está fuera de su control. Entonces dar por hecho que eres mi novio, declaró Zhou Yanhong con entusiasmo. Sonreí con impotencia, sin rechazarla ni aceptarla. Como lo interpretara dependía totalmente de ella. Rápidamente fui a buscar gasas y vendas para vender a la herida. Cuando termine, lo dije, ya está. Esto debería evitar que se infecte cuando te den el alta. Al oír mis palabras, Zhou Yanhong supo que nuestro tiempo se las estaba llegando a su fin. Se sintió desanimada, descorazonada y incluso más agitada, con un deseo insaciable. Me susurró, Dr. Chen, estoy sufriendo mucho. Sé que no puedes tener relaciones completas conmigo, pero seguro que hay otra forma. Dame un poco de placer, ¿quieres? Es insoportable estar ahí dentro. Por favor, te lo ruego. Mientras hablaba, me agarró la mano. Me cuid completamente sin palabras. Esta mujer, aunque de naturaleza descarada, era insaciable, siempre tramando satisfacer sus deseos. Pero no podía comprometer mis principios. Volví a apartar su mano con suavidad y la animé, hablaremos cuando salga. Portis bien. Ya sabe que los médicos preferimos pacientes cooperativos. De acuerdo, me portar bien. Dr. Chen, tenemos un trato. Cuando salga, debe satisfacerme. Debe hacerlo, dijo Zhou Yanhong con entusiasmo. Sonreí, sin asentir ni negar con la cabeza. Simplemente abrí la puerta y lame, hermana Shun. Ya voy. Observe como la hermana Shun, que parecía haber terminado a sus asuntos, se acercaba corriendo. Al llegar a mi lado, recuperó el aliento y preguntó, ¿no te ha causado ningún problema, verdad? En absoluto. Se está portando muy bien, respondí. La hermana Shun sonrió brevemente antes de volver a entrar en la sala médica. Su expresión se endureció al instante. Con el rostro severo, le quitó las esposas a Zhou Yanhong y se la llevó. Zhou Yanhong obedeció sin protestar. Al llegar a la puerta, me lanzó una mirada prolongada, tan intensa que parecía capaz de estirarse hasta convertirse en un hilo pegajoso. Zhou Yanhong, vite. Ote anidar días extra a tu detención, lo advirtió la hermana Shun. Esto asustó a Zhou Yanhong, que rápidamente apartó la mirada y se marchó obedientemente. Al ver la marchas, centré mi atención en Miao Miao, agachada en el pasillo. El lugar donde estaba sentada estaba manchado de sangre. Su expresión era apática, sus ojos rebosaban lágrimas y irradiaban un profundo resentimiento. La mirada que me dirigió estaba tenida de cierto resentimiento. Después de que nuestras miradas se cruzaron, sentí una compleja mezcla de emociones. Admito que la odiaba y ansiaba venganza. Pero, recordando las enseñanzas de la hermana Lan, habla sin mostrar emoción alguna, entra. Capítulo 19, Los problemas vuelven a buscarme. Volví a la enfermería para prepararme para limpiar y vender las heridas de Miao Miao. El joven funcionario de prisiones la trajo y, siguiendo el protocolo, la esposó a la Camila.
Luego mi sonrio y mi dijo, Dr. Chen, hey sangre por todo el suelo de fuera. Voy a ocuparme de eso. Se la dijo a usted. Ascendí con la cabeza y la mayor justo cuando nuestras miradas se cruzaron. Él se dio cuenta de que la estaba observando, sin rojo y salió corriendo avergonzada. Mi quid sin palabras. Parecía que todas las mujeres de allí estaban bastante desesperadas, las reclusas y, bueno. No dije nada más y lev la solución salina y las almohadillas de algodón a la camilla. En I miau miau en I yo nos miremos. La dinámica entre nosotros ahora era bastante peculiar, como una pareja enfadada esperando a que el otro rompiera el silencio. Miau miau, en particular, no mostraba ningún signo de arrepentimiento por haberme acusado falsamente al contrario, parecía aún más agravada. En ese momento, no me parecía una reclusa condenada a muerte a la espera de la ejecución, sino una joven delicada y frágil del sur de Anhui. Sin embargo, no me atrevía a subestimarla por más tiempo. Porque había sido testigo de su naturaleza venenosa. Yo no podía considerarla una mujer corriente, una paciente, sino una criminal despiadada, una criminal que se enfrentaba a la muerte. Ante la muerte, una persona tan depravada podría cometer cualquier acto atroz. Por lo tanto, debo permanecer completamente alerta. Aunque la hermana Lan me enseñó a ser discreto. Al parecer, miau miau se dio cuenta de mi mirada y fingió debilidad, desviando la mirada hacia mí. Esos ojos astutos brillaron con otra luz desesperada. Doctor, me duele mucho ahí abajo. Ella fue muy brutal. Ese cepillo de dientes perforando ese lugar. Siento como ese se estuviera pudriendo. Por favor, examinem, suplico miau miau con lastima. Se mordió el labio, forzando una lágrima en sus ojos mientras esperaba mi inspección. Finalmente, ella habló primero. Entendía perfectamente que mi presencia allí significaba que su falsa acusación había fracasado. Inteligente como era, se dio cuenta rápidamente de que enemistarse conmigo no lo reportaría nada bueno. No me acerca ella. En cambio, me senté y la dije fríamente, deja de hacer la víctima. Yo no voy a confiar en ti. ¿Qué quieres decir con hacerme la víctima? Mira todas estas heridas en mi cuerpo, las he fingido? Me pregunto miau miau entre lágrimas. Sus lágrimas caen como flores de peral bajo la lluvia, y el dolor en sus ojos brillaba como gotas de tristeza. La tierna gracia de una mujer de Jiangnan realmente me dijo, a mí, un ruto hombre de la frontera, algo desconcertado. Pero con el incidente anterior como advertencia, no me atrevía a acercarme ella de nuevo a la ligera. Le respondí con frialdad, ¿por qué me incriminas? ¿Te das cuenta de lo devastador que es esto para mí? ¿Y del grave impacto que tendrá en tu rehabilitación y apelación? Sabes que las acusaciones falsas son inútiles aquí, dedu esta vigilado. ¿Por qué eres tan tonta? Esa zona es muy sensible, como mujer, debes saberlo. Sangre tan profusamente, que dolor tan insoportable. Miau Miau respondió con una sonrisa amarga, aparentemente imperturbable por mis palabras. En cambio, me preguntó con profundo resentimiento, Doctor, ¿qué otra opción tenía? Solo querías sobrevivir. Si no te hubiera acusado, habrías denunciado mis súplicas a las autoridades, dejándome sin oportunidad de salvarme. ¿Qué hay de malo en querer vivir? Sus palabras me llenaron de pavor. Le respondí furioso, ¿querías vivir, así que me tendiste una trampa? ¿Tienes idea de lo devastador que es esto para mí? Podría acabar en la cárcel. Soy un hombre inocente. ¿Es justo que alguien tan vil como tú me difame y me condena una pena de prisión? Mis emociones se desbordaron. Siempre había intentado ser diplomático, pero por dentro estaba furioso, sobre todo cuando él se declaraba indefensa, con esa expresión de inocencia absoluta que me hacía parecer el criminal. En lugar de responder a mis acusaciones, Miau Miau replicó, solo confía en el amor y lev algunos objetos para la persona que amaba. Ahora me enfrento a la pena de muerte. ¿Es eso justo para mí? Al oír esto, me quedé completamente sin palabras. Ella realmente sabía cómo eludir los puntos cruciales y evadir la responsabilidad. Entonces soltó una risa amarga. Si ni siquiera el juez podía razonar con ella, ¿qué posibilidades tenía yo, un simple médico, de entender su lógica? Al final, solo me llevaría a un callejón sin salida. Así que me levanto y me acerco a ella. Al ver su rostro bañado en lágrimas, decidí darle una lección, demostrar que no era alguien con quien se pudiera jugar. ¿Dónde te duele? Le pregunté. Abajo, en la parte inferior del abdomen. Esta vez me duele de verdad. Me dieron una patada deliberadamente en el estómago, fue muy cruel, se cayó Miau Miau. Bajo su ropa desalinada, un gran moretón en el abdomen.
Sabía que esta vez no mencha. Así que extendí la mano y prisión con fuerza el moratón, aplicando deliberadamente una fuerza considerable. Inmediatamente grito de dolor insoportable. Me duele mucho. Me está matando. Para. Por favor, para. Me duele. Miau miau lucho por apartar mi mano. No le presta atención y seguí presionando con fuerza. Ella se retorce de dolor, agarrándome la mano y intentando apartarme. Pero era una mujer delicada del sur de Anhui, como iba a poder vencer la fuerza de un hombre corpulento del sur de Yunnan? Finalmente, el dolor agotó a sus fuerzas. Se derrumbó completamente flácida, como un montón de carne esparcido sobre la mesa de exploración. Las six cerrar los ojos con desesperación, aunque me dolía el corazón. Nunca quis intimidar a nadie, ni explotar mis privilegios para oprimir a los demás. Porque conocía bien ese sentimiento, yo mismo había sido intimidado por el padre de Ho Jing. Detesto esa impotencia aplastada por la autoridad. La rabia que sentía se disolvió en ese momento, disipándose como el humo. Aflojí el agar y examinó suavemente la herida en su abdomen. Reprimiendo mi furia y mi deseo de venganza, respirar hondo y apreté los dientes mientras le preguntaba, ¿te duele? Me duele. Su voz era débil y apagada, tenida de absoluta desesperación. Si te duele, lo dije con severidad, aprende la lección. No vuelvas a hacer ninguna tontería. Mis palabras dejaron a miau miau completamente desconcertada. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si intentara averiguar que otra cosa podía hacer que no fuera una tontería. Sin embargo, después de pensarlo mucho, no se le ocurrió ninguna forma correcta de actuar. Rápidamente añadí, ya basta. Deja de dar vueltas, no te servirá de nada en el futuro. Quítate los pantalones. Te limpiar. Lo que te espera será insoportablemente difícil. Mis palabras atravesaron el corazón de miau miau como agujas. Con un suspiro de total impotencia y resignación, se resignó a lo inevitable y comenzó a quitarse los pantalones. Espera. De repente, oí la reprimenda aguda y furiosa de Zhou Qing. Me gyra inmediatamente y la sexy romper en mi consulta médica, con un pequeño cuaderno en la mano y wangi siguiéndola de cerca. Avanzó directamente hacia mí, con su mirada penetrante fija en mí como un cuchillo. Solo con su expresión, lo su. Había venido a causar problemas otra vez. Capítulo 20. Realmente no puedo aceptar esto. Efectivamente, en cuanto abrió la boca, fue para interrogarme. Te pregunto, exigió Zhou Cheng con severidad, ¿cómo se enteró Zhou Yanhong de la falsa acusación de miau miau contra ti? ¿Aprovechaste deliberadamente el conflicto entre las reclusas para vengarte de miau miau? Al arresto, una ira inexplicable se apoderó de mí. ¿Por qué me señalaba así? Y daba en el clavo cada vez. Tenía razón, había utilizado a Zhou Yanhong para vengarme de miau miau. Un sudor frío me recorrió la espalda, pero no lo nego ni lo confirmo. Me limita mirar en silencio a Zhou Qing. Mi silencio enfureció a Zhou Qing. Mi espido, tienes el decaro de hacerlo, pero no las agallas para admitirlo? Su arrebato levo mi ira al limite, pero no pude hablar. Cualquier cosa que dijera ahora sería un error. Deja que dude de sí misma. Sin pruebas, no puede hacer nada. Wang intervino como pacificador, agarrando a Zhou Qing para alejarla. Pero Zhou Qing no cedió, apartando la mano de Wang. Wang, igualmente nervioso, espido, Zhou Qing, ¿qué es esto? ¿Tienes pruebas? ¿Estás difamando al Dr. Chen? ¿Se trata de una venganza personal? Zhou Qing replicó furiosa, Wang, no hace falta que hables por él. He llevado a cabo investigations preliminares con los reclusos de la celda 101. Tú has oído sus testimonios, afirmaron que Zhou Yanhong agredió a miau miau para encubrir a este tal Chen. Además, tú asignaste anteriormente a Zhou Yanhong la limpieza de la enfermería. Debió de ser entonces cuando él la incitó a vengarse de miau miau. Al arresto, Wang se volvió para mirarme. Aunque quería defenderme desesperadamente, las palabras de Zhou Qing la dejaron sin habla. La mirada en sus ojos parecía culparme por no haber sido lo suficientemente minucioso. Permanecí en silencio, sin decir una palabra. Mi silencio pareció enfurecer a Zhou Qing. Señalándome, gritó, sin vergüenza desvergonzado. No eres más que un monstruo. Abuses de tu posición para lograr tus fines inconfesables, eres absolutamente despreciable. Me niego rotundamente a tolerar que alguien como tú permanezca en el segundo distrito. Sus amenazas y advertencias me hicieron hervir la sangre. Había luchado tanto por cuidarme y ahora ella quería echarme. ¿Por qué tenía que atacarme así? Me sentía completamente agotado.
Pero sabía que este asunto no se manejaba adecuadamente, no solo podría ser expulsado, sino que también podría enfrentarme graves acusaciones. Aun así, solo pude finger indiferencia Whitaker, si tienes pruebas, adelante, denuncia. Mis palabras parecieron enfurecer completamente a Zhou Qing. Su expresión se volvió feroz mientras me señalaba y declaraba, ¿te estás obstinando, verdad? Muy bien. Leger al fondo de esto. Ten por seguro que, aunque no superviso los bloques de la prisión como miembro del Departamento de Administración Penitenciaria, el personal sigue estando bajo mi jurisdicción. Espero y veras, Herr Kayachina esta escoria. Y si realmente has cometido algún delito, bueno, puedes esperar pasar una temporada entre ríos. Yo, Zhou Qing, digo lo que pienso. Luego se volvió hacia miao miao y le pregunto con dureza, ahora, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué quieres denunciar? Habla con libertad. Nadie te amenazará. No me era miau miau, simplemente me senté. Me sentía furiosa, exasperada y inquieta. Si miau miau decía ahora algo que me incriminara, estaba segura de que Zhou Qing haría una montaña de un grano de arena. No tengo nada que decir. Me duele. Solo quiero que el Dr. Chen me trate. De repente, al oír las palabras de miau miau, me sentí algo sorprendida, pero también respira aliviada. Zhou Qing, sin embargo, estaba furiosa. Espito, ¿eres estúpida? Te lo advierto. Te estoy dando esta oportunidad para limpiar tu nombre. Si no la aprovechas, lo lamentarás profundamente. Ya. Como si fueras una santa. Si realmente fueras bondadosa, ¿por qué no vas al juez y le pides que revoque mi sentencia? Amenazarme así. Me estás amenazando para conseguir tus propios fines contra el Dr. Chen, ¿no? Eres tan desvergonzada como los demás. Replicó miau miau, alzando la voz. Al arresto, mira miau miau con sorpresa. No esperaba que fuera tan atrevida como para enfrentarse así a Zhou Qing. Zhou Qing estaba furiosa, con los ojos brillantes de ira mientras miraba a miau miau. Pero rápidamente, su furia se volvió hacia mí. Me declaró, Chen, no crees que te vas a salir con la tuya. Esto es solo el principio. Voy a escribir una carta de queja al comité municipal del partido ahora mismo. Si no me deshago de ti hoy, nunca volveré a confiar en Zhou. ¿Por qué tienes que meter con el Dr. Chen? ¿Es el quien persigues a mí? Si no estás contenta con el ascenso de la última vez, discútelo conmigo, replicó Wang irritado. Zhou Qing se rió con amargura, con voz cargada de irritación. Wang Yi, te crees demasiado importante. En ni siquiera estás en mi punto de mira. Pero déjame recordarte algo, no te has dado cuenta de que, desde que llegó este tal Chen, vuestra prisión se ha visto plagada de un problema tras otro? Nuestras operaciones, antes tan ordenadas, se han visto interrumpidas, ¿no es así? Ahora mismo solo son los reclusos los que se pelean entre ellos. ¿Y qué pasará en el futuro? Wang Yi me miró, aparentemente reconociendo el problema, pero rápidamente replicó con severidad, creo que una vez que el Dr. Chen se integra en el equipo, todo irá bien. Ah, sí? No me lo creo, replicó Zhou Qing con dureza. Dica esto, empujó a Wang Yi a un lado y salió furiosa. El joven guardia de la puerta, sorprendido por el arrebato de Zhou Qing, bajó rápidamente la cabeza para fregar el suelo. Wang Yi, con las manos en las caderas, estaba furiosa. Mi corazón se sintió aún más inquieto. Wang Yi había mencionado que Zhou Qing tenía conexiones en las altas esferas. No sabía si podría quedarme aquí después de que esa carta llegara al comité municipal. Una olida de ira brotó dentro de mí. Maldita sí, estoy destinado a que me den órdenes toda mi vida, sin tener nunca la oportunidad de superar esto? La injusticia me carcomía, alimentando mi resentimiento. Al darse cuenta de mi estado, Wang Yi me dio una palmada en el hombro y me dijo, solo se está entrometiendo en los asuntos de mi distrito. Yo ya había resuelto ese caso, pero ella tuvo que meter las narices, presumiendo de sus capacidades. No te lo tomes demasiado a pecho. Centrate en tu trabajo. Lan Zhengwei y yo nos encargaremos del resto. Después de eso, bajó la cabeza y intercambió una mirada cómplice conmigo. Entendí su intención, quería confirmar si yo había ordenado a Zhou Yanhong que tomara represalias contra Miao Miao. Negó con la cabeza, negándome reconocerlo. Nunca le había pedido a Zhou Yanhong que hiciera tal cosa. Lo que ella hiciera era su propia decisión, sin relación conmigo. Al ver mi negación, Wang Yi se relajó. Limpia a Miao Miao rápidamente, insto. Se está haciendo tarde. Tengo que organizar la distribución del almuerzo. Si no tuviera hambre, diría que esos malditos se murieran de hambre.
Dica esto, mi dio otra palmada en el hombro antes de marchar con su característico abandono. Después de que se fuera, ser los ojos bajo una inmensa prisión, me cubrí la cara con las manos y la massagé con fuerza. Después de recuperar el aliento, me pellizqué el puente de la nariz. Sabía muy bien que mi situación actual era peligrosa. Tenía que encontrar una oportunidad para demostrar mi valía rápidamente. De lo contrario, podría olvidarme de convertirme en miembro a tiempo completo. Hoy podría ser el día en que me echaran de allí. Ya podía imaginar la cara del padre de Ho Jing cuando me echaran. Realmente no podía aceptarlo. Sabía que solo había una persona que podía ayudarme a ganarme ese mérito ahora. Y esa persona era Miao Miao. Abrí los ojos de gol. Fijan Miao Miao una mirada tan feroz como la de un lobo o un tigre hambriento. Capítulo 21, incapaz de contener el anhelo que sentía. Ella también me miraba de reojo. Así que, cuando nuestras miradas se cruzaron, al principio se sobresaltó. Pero pronto, sus ojos se iluminaron con un secreto delito. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, fue astuta tras un momento de satisfacción, aparta la mirada y derramó lágrimas en silencio. No me apresuré a hablar. En cambio, me levanté. Cogí unos bastoncillos de algodón y solución salina, y limpié suavemente la herida de su mejilla, ampliándola. El dolor era insoportable, las lágrimas le corrían por la cara y la mirada que me dirigió se volvió completamente vulnerable. Me suplicó, no volveré a atreverme. Por favor, no me hagas daño. Te lo ruego, me duele mucho. Al oír su súplica, respondí con calma, debemos limpiar la herida. De lo contrario, así infectará y dejará una cicatriz. Una carita tan bonita, marcada por una cicatriz. Qué pena. Ah, claro, de todos modos te espera la pena de muerte. No te queda mucho tiempo. Una cicatriz no importará mucho. Mis palabras parecieron herirla. Apretó la mandíbula, claramente resentida, pero permaneció en silencio. Era como si me estuviera atrayendo paso a paso hacia el precipicio, haciéndosla difícil. Me tomé mi tiempo y le pregunté, ¿he investigado tu pasado? ¿Por qué eres tan tonta a tu corta edad? El amor, querida, nunca está exento de locura. Si no fuera una locura, ¿sería realmente amor? Respondió Miao Miao. Esbozó una sonrisa irónica. Tenía toda la razón. Entonces, tentativamente, le pregunté, ¿te arrepientes? Al oír mis palabras, loro amargamente, aunque no supe si era por emoción genuina o por seguir fingiendo. Con profunda frustración, me dijo, mentiría esa de que no me arrepiento. Solo tengo 20 tantos años y estoy a punto de morir. Pero sé que arrepentirse no sirve de nada. Lo único que puedo hacer es decirme a mí misma, mientras él esté a salvo, yo estar en paz. Este es el camino que elegí. Aunque tenga que arrastrarme de rodillas, lo seguiré hasta el final. Ya. Se río con amargura, como si esas palabras fueran una broma ridícula. Creí en sus palabras, pero mi creencia seguía siendo cautelosa. Entonces le pregunté, ¿te queda alguna familia? ¿Has hecho los preparativos para tu funeral? ¿Podría ofrecer ayuda humanitaria? No es necesario. Después de mi detención, mi familia rompió toda relación conmigo. Pensándolo bien, fui realmente tonta, corté los lazos con las personas que me creyeron por un hombre que conocí en internet. Miao Miao se lamentó amargamente. Ante esto, me quedé en silencio, sin decir nada más. Ella aún no había decidido abrirme su corazón, dejarme entrar. Seguía mostrándose cautelosa y reservada conmigo. Seguí limpiando las heridas. Al ver mi silencio, Miao Miao se puso algo nerviosa. Me agarró la mano apresuradamente y dijo, esa mujer, yo, te en manía. Nadie en toda la primera sala la quiere. Todos hablan mal de ella a sus espaldas. Es completamente arrogante. Ser su objetivo debe de ser horrible, ¿verdad? Los dos somos almas desafortunadas. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente? Mientras hablaba, volvió a guiar mi mano hacia el territorio que ella no podía defender. Esta vez, no me nego. Dejé que me llevara al abismo del pecado. Me dije a mí mismo que este sacrificio era necesario para descubrir el caso que se escondía detrás de ella. Todo valía la pena, era una causa justa y noble. No tenía nada de que avergonzarme. Ella se mordió el labio, fingiendo placer, con una expresión totalmente agiladora. En el fondo, eso despertó una extraña sensación en mí. Me sentí profundamente triste. En el exterior, era un fracasado, un hombre sin valor que ni siquiera podía satisfacer las necesidades básicas de su novia. Aplastado por la autoridad, me costaba respirar.
Sin embargo, dentro de la pequeña enfermería de la prisión, me había convertido en un salvador que tenía la vida y la muerte en sus manos. Para sobrevivir, ella sacrificaría todo para complacerme. Reprimiendo mi rebelión interior, fingi ambiguidad y la pregunta, ¿cómo nos ayudaríamos exactamente? Si nos descubren, ambos nos enfrentaremos a la cárcel. ¿De verdad quieres que me convierta en un prisionero confinado como tú? Aunque hablase, no retire mi mano, sino que seguí ofreciendo la esperanza y ánimos. En respuesta a mi aliento, ella respondió nerviosamente, el riesgo y la recompensa van de la mano, no se puede esperar tener éxito sin correr ningún riesgo. Y es imposible. Hay que dar algo a cambio. Sus palabras me obligaron a estar de acuerdo. Al verme sentir, añadió inmediatamente, si lo manejas bien, antes las manos adecuadas, y es totalmente posible. Este tipo de cosas ya han ocurrido aquí antes. De lo contrario, no se me habría ocurrido este método, ¿verdad? Este lugar no es tan limpio. Hay una zona gris. Todo depende de cómo lo manejas. Sus palabras me sorprendieron. Era difícil imaginar tanta astucia en una chica que apenas había salido de la adolescencia, así que mi guardia ese olivo aún más. Insistí, ¿cuánto me ofrecerías para que estuviera dispuesto a correr este riesgo? ¿Cómo se aferrara a un salvavidas, solto, 2 millones? Con 2 millones te comprarías un coche y un piso en tu ciudad natal. Y es más que suficiente. 2 millones? Era una suma astronómica. Durante mis prácticas, trabajaba 18 horas al día por poco más de 1000 al mes. Había puesto mis esperanzas en un puesto fijo que pagara entre 3,000 y 5,000. Así que 2 millones era realmente una suma astronómica para mí. Si crees que es demasiado poco, puedo ofrecerte más. Soy traficante de drogas, el dinero es lo que tengo. Mientras estés dispuesto a ayudarme, el dinero realmente no es un problema, insisto miau con impaciencia. Por su tono ansioso, intuí que no estaba siendo del todo sincera. La pregunta, ¿no dijiste que te enganaron para hacer ese tipo de cosas? Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero? Al escuchar mi duda, sería ligeramente y me dijo, si no hubiera dicho eso, la policía me habría dejado ir? El juez me habría dado una sentencia más leve? Tuve que hacerme la víctima para ganarme la simpatía, pero, por desgracia, esas personas despiadadas y frías no sintieron ninguna lástima por mi situación. Sus amargas palabras me dejaron sin palabras. Realmente no asumía ninguna responsabilidad por sus actos. Era irremediable. Al notar mi expresión de asombro, se volvió bastante presumido y añadió con cautela, tengo un montón de dinero en efectivo, todo en billetes. Al cual una cosa, derribo una pérdida y lo escondí todo dentro. Más de 100 millones de yuans. Solo tienes que dejarme embarazada, cambiar mi pena de muerte por cadena perpetua y podremos derrocar hasta el último céntimo. Al arresto, me pareció plausible. Había leído noticias sobre alguien que compró una casa y descubrió un compartimento secreto lleno de decenas o incluso cientos de millones durante las obras de renovación. Así que la historia de Miau podría ser cierta. Al ver mi expresión de incredulidad, insisto, hazlo. Aunque sea un delito, como mucho estarás fuera en unos meses. Lo he oído de las hermanas de la cárcel. La última vez que pillaron a alguien, solo lo que eran 8 meses, suspendidos. Piénsalo, 2 millones en 8 meses. Menudo chalo. Sus palabras me hicieron fruncir el seno profundamente. Parecía saber mucho sobre el tema. Fingi pensa profundamente por un momento, decidiendo que era el momento adecuado. Asintiendo con la cabeza, hice que mi mano temblara deliberadamente por los nervios, aplicando sin querer más fuerza. Él se mordió el labio por el dolor, pero no se atrevió a gritar. Al ver su expresión estoica, ya no pude contener mi deseo. Entonces dime, ¿dónde escondes el dinero? Capítulo 22, demandas cada vez mayores. Al oír mis palabras, se volvió cautelosa. Dijo, tú, primero déjame embarazada y luego te lo diré. Su insistencia encendió un fuego indescriptible en mi interior. Era realmente astuta, negándose a ceder hasta conseguir lo que quería. Le respondí al instante, quedarse embarazada no es algo que se pueda hacer a voluntad. Espera, ¿no confías en mí? ¿Estás intentando enganarme? Mis palabras fueron seguidas de una mirada de total desconfianza. Ella me agarró apresuradamente la mano cuando me dispuso a marcharme, con una expresión de profundo dolor. Con lágrimas en los ojos, murmuró, tengo miedo. Su tenura, suavidad larosa, al pronunciar esas dos palabras, tengo miedo, hizo que mi corazón se estremeciera. Como mujer, estaba totalmente cualificada. Al ver mi emoción, añadió apresuradamente, me enfrentó a la pena de muerte.
Si esta apelación fracasa, estoy como muerta. No hay salida. Ese dinero es mi última esperanza. Una vez que te lo cuente, si no me ayudas, no tendré forma de sobrevivir de no puedes culparme por desconfiar de ti. Si fueras tú, ¿entregarías fácilmente tu último salvavidas? Al escuchar su contrapregunta, suspira impotente. Tenía razón. Si fuera yo, tampoco podría entregarlo a la ligera. Al ver que esencia con la cabeza, se apresuró a añadir, así que, si tenemos un único encuentro, aunque no resulte en un embarazo, al menos habremos establecido una base de confianza mutua, ¿no? Con eso, me tomo tiernamente de la mano y me levo más profundamente al abismo. Mi respiración se volvió entrecortada mientras recorríamos ese camino sembrado de inquietud y espinas. Mi yo interior gritaba aterrorizado, cuestionándome sin descanso. Debo realmente sacrificar mi dignidad y integridad por el bien de la llamada justicia, dad la respuesta era no. No era tan noble. Mis convictions no eran tan fuertes. No podía sacrificarlo todo por el bien del pueblo. Y mucho menos mi cuerpo y mi dignidad a cambio de una oportunidad de ascender. Además, amaba profundamente a Ho Jing. Si tuviera una relación con este miau miau, aunque fuera por el bien de la llamada justicia, el pueblo sentiría que es una herida y una traición a Ho Jing, una traición al amor mismo. Así que retiro rápidamente mi mano del abismo pecaminoso de miau miau. En el momento en que retiro mi mano, la expectativa en los ojos de miau miau se extinguió al instante. Vi como la luz de sus ojos se apagaba, como la desesperación inundaba su mirada en olidas hasta que se volvió fría y sin vida. Y esa sensación, podía empatizar con ella, igual que cuando Ho Jing me dijo que me dejaba. Sentí como si toda mi vida hubiera perdido sentido. No era debilidad, inferioridad o falta de ambición, era puro desánimo. Todo el mundo sufre reveses en algún momento, pero lo que importa es si uno es capaz de levantarse de nuevo. Yo quería levantarme, y miau miau seguramente también quería hacerlo. Así que quería que nos ayudáramos mutuamente a ponernos en pie. Quería utilizarla como trampolín para llegar más alto, pero no podía ser tan ingenuo como para dejar que ella me manejara a su antojo. Tenía que ser el dueño de mi propio destino. Después de dar vueltas, llega lo que considera un compromiso. Lo suceder, si queremos construir una relación de confianza, eres tú quien debe ceder. Debes ganarte mi confianza. Si cual si el medio que utilizas, ya sea a través de tu abogado, tu familia o tus amigos externos, primero consiguen 2 millones de yuans. En cuanto al resto de tus promesas irrealizables, ahorratalas. No me las voy a tragar, y podría hacerlo. Primero consiguen 2 millones y te ayudaré a concebir. Esta es tu única oportunidad y el límite absoluto de lo que puedo hacer. No hay margen para la negociación. Mis palabras reavivaron en mau mau una feroz voluntad de sobrevivir. La luz comenzó a volver a sus ojos. Observe las lágrimas que brotaban de su mirada, sabiendo que estaba tramando un plan para seguir adelante. Esperaba desesperadamente que aceptara mis conditions. Una vez que se pusiera en contacto con su gente fuera para enviar el dinero, la policía podría seguir el rastro. Entonces solicitaría una reducción de su condena, aunque el éxito dependía de la ley. Yo también quería salvarla. Aunque no soy un santo, soy bondadoso. Realmente no podía soportar ver morir ante mis ojos a alguien que conocía. Después de mucho deliberar, finalmente cedió. Con voz temblorosa, dijo, solicitar una reunión previa a la apelación con mi abogado. A través de él, me pondrá en contacto con mi amigo fuera. Vi a la habitación 302 del South Frontier Hotel. Ali es donde he cuidado con él. Él te dará el dinero. Al resto, una alegría extática estalló dentro de mí. Finalmente había cedido. Esto me brindaba una oportunidad extraordinaria. Mi corazón se llenó de tal alegría que apenas podía contenerla. Independientemente de quien fuera finalmente detenido, sin duda compartiría el mérito. Conseguir un puesto permanente no debería suponer ninguna dificultad. Con un poco de suerte, incluso podría conseguir un puesto oficial menor. Entonces nunca más tendría que temer las enrigas de esa mujer, Zhou Cheng. Pero tenía que reprimir mi jubilo interior. Me obliga a sofocar mis emociones hasta que sentí como si tuviera moratones internos. Asentí emocionado, con las manos temblorosas mientras lo aplicaba el medicamento a miau miau. Era la primera vez que engañaba a alguien y me sentía bastante culpable por ello, lo que hacía que mis manos temblaran violentamente. Había estudiado medicina y dominaba muchas técnicas médicas exquisitas, pero nunca había aprendido a engañar a los demás, y mucho menos a engañarme a mí mismo.
Estaba aterrorizado, sin saber si mi excesiva emoción despertaría las suspecas de Miao Miao. Así que lo echan vistazo de reojo, pero, afortunadamente, ella no mostró ningún indicio de sospecha, solo estaba sumida en sus pensamientos, calculando algo. Pronto, Miao Miao me agarró la mano y gritó, me han pegado muy fuerte. Cuando salga de aislamiento, por favor, no me envíes de vuelta a esa celda. Ella dame una habitación individual. Al resto, me sentí dividido y furioso. Me di cuenta de que los reclusos aquí aprovechaban su ventaja sin piedad, en cuanto hacías una concesión, inmediatamente bombardeaban con exigencias excesivas. Solo soy un médico de la prisión, protest con urgencia. Y es mi primer día de trabajo. Yo mismo aún no estoy familiarizado con el lugar. ¿Cómo podría ayudar con esto y aquello? Miao Miao insisto, si quieres, puedes hacerlo. Te pagar un extra, ¿qué tal 2,000 más? Me quid completamente sin palabras. Realmente sin palabras. 2,000. Esta mujer era astuta. No pidió 20,000 ni 200,000, solo 2,000 eso me hizo pensa que tal vez recibiría el dinero. Sabía que ella estaba enganchado. Me hizo preguntarme si su concesión era otra mentira más. Pero no tenía otra opción. Para atrapar el siguiente objetivo del trato, tenía que apretar los dientes y aceptar. Así que si de una vez más, está bien. Intentar arreglarlo para usted. Capítulo 23, una provocación nacida de la confianza. Mi concesión le produjo una inmensa satisfacción. Asintió emocionada, con lágrimas corriendo por su rostro. Dr. Chen, nos hemos conocido a través de la adversidad. Sí, si sobrevivo a esto, yo, hacer cualquier cosa por usted. Mientras viva, lo haré sentir como un emperador. Observe su rostro, bañado en lágrimas. Sus emociones eran tan crudas y genuinas, mucho más convincentes que las manipuladoras artimanas de Zhou Yanhong. Realmente me despertó sin pecha. Treg saliva y asentí. De acuerdo, te creo. Quitate los pantalones. Te limpiar. Ella asintió suavemente y se quitó apresuradamente los pantalones, ahora manchados de sangre carmesí. Luego, cerrando los ojos con angustia, se mordió el labio y contuvo los solozos, preparándose para el dolor inminente. No dije nada más, examinando su herida. La visión de su parte inferior del cuerpo, destrozada y ensangrentada por el cepillo de dientes, me causó una gran conmoción. La escena era casi insoportable de contemplar. Una tras otra, las heridas estrechas y pioneras dejaban el descubierto el tejido vivo. Incluso habiendo presenciado una cesárea, estas lesiones me parecieron aterradoras. Por supuesto, así lo merecía. El daño que le había infligido a Zhou Yanhong era igualmente horrible, le habría arrancado la carne de los huesos y hubiera podido. En ese momento, me sentí profundamente conmovido. Cuando las mujeres se hacen daño unas a otras, realmente avergüenzan a los hombres. Mientras lo lavaba las heridas con solución salina, ella temblaba de dolor, con la carne del muslo temblando violentamente por el dolor. Sin embargo, lo soportó notablemente bien, apretando los dientes sin emitir ningún sonido, soportando el tormento en silencio. Volví a mirar a esta mujer aparentemente delicada del sur de Anhui. El profundo impacto que había causado en mí era inmenso. Ya fuera por su astuta duplicidad o por su resistencia física, había alterado profundamente mi percepción de las mujeres. Dejé a un lado todos los prejuicios y el resentimiento hacia ella, centrándome únicamente en limpiar sus heridas. Si se trataban mal, esas lesiones podían causar daños de por vida. Bueno, Dr. Chen, ¿por qué no cor las cortinas? Después de vender las heridas de Chen y la voz de Wang Yi, había vuelto. La Mayer. Al ver su rostro pálido, supe que Zhou Cheng me había vuelto a atacar. Probablemente, la carta accusatoria ya estaba redactada. Aunque lo entendía en mi corazón, le pregunté con esperanza, hermano Wang, ¿por qué has vuelto? Wang Yi no respondió de inmediato. En cambio, sonrió y dijo, lo discutiremos más tarde. ¿Cómo está? ¿Son graves sus lesions? Echan vistazo a Miao Miao. No mostraba ningún signo de desesperación, sino que había vuelto a un estado de ira y resentimiento. Realmente admiraba a esta mujer. Su actuación era de primera categoría. Respire hondo y dije, bastante graves. Tiene laceraciones en la parte inferior con un alto riesgo de infección, especialmente en la parte baja del abdomen, donde hay hematomas. Me temo que haya daños en los órganos. Si es posible, podríamos disponer de una habitación privada para observarla? ¿Una habitación privada? Wang Yi se mostró completamente sorprendida antes de volverse hacia Miao Miao con una mirada penetrante, como si estuviera segura de que esas demandas provenían de ella.
Wangi adverso, convicta miao miao, de gene dejar esto claro, no de por sentido que el Dr. Chinius nuevo y facilde en ganar o intimidar. Lu preguntar una vez más, necesita una habitación privada? Miao Mao parecía asustada, pero respondió, si el médico lo considera necesario, entonces es necesario. ¿Qué derecho tiene una convicta como yo a hacer exigencias? Al oír esto, sentí una nueva olida de frustración. Me di cuenta de que realmente no podía sentir simpatía por ella. Era una actriz consumida, que estaba tentando a la suerte hasta el límite. Wangi me miró, con una expresión tensa. Sabía que estaba profundamente insatisfecha con mi petición, y que necesitaba castigar a Miao Miao. De lo contrario, su trabajo futuro se volvería imposible. Sin embargo, asentí y dije, desde un punto de vista profesional, la celda pequeña simplemente no es adecuada para la detención. Wangi reprimió su resentimiento interior y se volvió hacia Miao Miao con un tono severo. Muy bien. Si dices lavar grillets de 10 kilos, que así sí. Con eso, Wangi se marchó. Sabía que había ido a buscar los grillets. Me volví hacia Miao Miao, unos grillets de 10 kilos atados a sus estabilos parecen una auténtica tortura. Me pregunté si arrepentiría de su pequeño y astuto plan. Pronto, Wangi regresó, seguida por la hermana Shin. Como era de esperar, trajo grillets 2 veces más pesados que los anteriores y se los colocó a Miao Miao sin piedad. Ajá. Ordinó Wangi con severidad. Miao Miao bajó de la plataforma de examen, con las piernas visiblemente limitadas por los grillets de 10 kilos. Camina. Instó Wangi. Miao Miao me miró de reojo, con ojos suplicantes. No le respondí, y las 6 mientras la empujaban hacia fuera. La seguí hasta la puerta, observando su figura que se alejaba. Parecía completamente desdicada. Los grillets eran tan pesados que parecían clavarse dolorosamente en sus piernas. Incapaz de soportarlo, se inclinó, agarrándose las cadenas para arrastrarse hacia delante. Hermana Shin, lévala a una celda privada. Ordinó Wangi. La hermana Shin asintió. Wangi se volvió entonces, con las manos en las caderas, y exigió enfadada, Dr. Chen, su amabilidad me parece francamente indignante. ¿No lo ha engañado ya una vez? Al arresto, me quite rápidamente los guantes de cuero, sin molestarme siquiera en lavarme las manos, y corrí a su lado, instándola, via a buscar al comisario Lan inmediatamente. Al oír mis palabras, Wangi se enfureció, aparentemente incapaz de contenerse por más tiempo, dispuesta a reprenderme. Pero de repente, pareció pensar en algo. Preguntó con urgencia, con un tono de sorpresa en su voz, ¿un avance? Reprimiendo mi emoción interior, asentí con la cabeza. Wangi se animó de inmediato y me dio una fuerte palmada en el hombro. Caramba, deberías haberlo dicho antes. Rápido, vamos. Me agarró del brazo con entusiasmo y me llevó hacia el edificio de la administración. Mientras caminábamos, me dijo enfadada, no te lo vas a creer. Zhou Qing escribió esa carta de denuncia y estaba discutiendo tu traslado con el comisario Lan. Por mucho que el comisario Lan intentara razonar con ella, no cedió. Incluso mencionó a la dirección del comité municipal del partido para presionar al comisario Lan, lo que le causó un verdadero dolor de cabeza. Me preocupaba que esta vez no pudiéramos salvar y venía a hablar contigo para hacer entrar en razón. Bueno, nunca imaginé que darías un gran avance. Y es absolutamente brillante. Al escuchar las agitadas palabras de Wangi, me iré hacia Zhou Qing y desporto. Y esa mujer era absolutamente despreciable. Menos mal que había logrado avanzar, de lo contrario me habría enojado sin duda. Wangi y yo corremos hacia la oficina de Lan Yen. Antes de que pudiéramos llamar a la puerta, esta se abrió de repente. Ali estaba Zhou Qing en la puerta, con una expresión agria como el vinagre. Lan Yen la seguía, con una mirada solemne, como se intentara razonar con Zhou Qing, aunque era evidente que sus esfuerzos eran en vano. Antes de que Wangi y yo pudiéramos decir una palabra, Zhou Qing intervino bruscamente, comisario Lan, enviar esta carta. Recuerde mis palabras. Si no es EVA, yo. Con eso, Zhou Qing levantó la carta que tenía en la mano y les estuvo ante mis ojos con air desafiante y seguro. Lejos de preocuparme por su audaz desafío, ahora sentía una sensación de expectación. Que mi partiera un rayo si no lo llevaba a cabo. ¿Quién es iría hoy? Capítulo 24, el primer sabor de la venganza. Arabate la carta accusatoria que Zhou Qing sostenía ante mí. Esta acción la dijo furioso y atenida. Parecía no darse cuenta de que me atrevería a enfrentarme ella tan directamente en ese momento. Entrecerró los ojos con ira mientras se preparaba para discutir.
Pero la empuj, haciendo que retrocediera varios pasos hasta que choco con el marco de la puerta y se detuvo. Mis acciones la enfurecieron al extremo. Se abalanzó sobre mí para agarrarme y sentí una punzada de aprensión. Su complexión alta y atlética indicaba claramente años de entrenamiento y acondicionamiento físico, sin duda era experta en combate, especialmente después de presenciar los métodos de Wang Yi. Sabía muy bien que no debía subestimar a estas reclusas aparentemente delicadas. Pero Wang Yi disipó mi preocupación. Agarró a Zhou Qing por el brazo y lo espitó con severidad a Zhou Qing: ya basta. No dejes que tus sentimientos personales interfieran en tus obligaciones. El Dr. Chun ha logrado un avance significativo y tiene que informar ahora al comisario Lan. Espero que actúes con racionalidad. Al oír las palabras de Wang Yi, la expresión furiosa de Zhou Qing se convirtió en de absoluto asombro. La mirada que me lanzó estaba llena de incredulidad. El comisario Lan, sin embargo, estaba visiblemente encantado. Se apresuró a preguntarme: joven Chen, ¿hemos avanzado en el caso de Miao Miao? Asentí inmediatamente. Sí, acabamos de dar un gran paso adelante. Pero no estoy seguro de si es lo que la policía necesita. Después de hablar, lanzó una mirada fría a Zhou Qing. Ella pareció comprender la gravedad de la situación y rápidamente retiró su actitud agresiva. Lan Yen también se puso seria. Entró y cuenta Oslo. Asentí con un leve murmullo y seguí a Wang Yi al interior de la oficina. Una vez que Lan Yen se sentó, se dirigió a mí con gravedad: Xiao Chun, cuéntanos qué ha pasado. No oculté nada y respondí con franqueza: en primer lugar, debo dejar claro que nunca le ordené Zhou Yanhong que agrediera a Miao Miao. Tanto Lan Yen como Wang Yi dirigieron su mirada hacia Zhou Qing. La intensidad de sus miradas hizo que Zhou Qing se sintiera visiblemente incómoda. Intentó protestar enfadada, pero la mirada penetrante de Lan Yen la silenció. Lan Yen dijo entonces: confío en tu carácter, Chen. Sin embargo, en este momento, quiero centrarme en el asunto que nos ocupa. Respondí inmediatamente: no soy una persona egoísta. He sacado este tema ahora porque fue el catalizador de mi sentí injustamente tratado y lo abrí mi corazón en Miao Miao. Siguiendo tus consejos, comisario político Lan, entabló un diálogo con ella, instándola a buscar clemencia a través de la confesión. Al final, tu consejo resultó eficaz. Tras varios intercambios sinceros, Miao Miao reveló motivos más profundos. Ante mis halagos, Lan Yen se limitó a sonreír con indiferencia antes de preguntarme patientemente: ¿motivos más profundos? Explicate. Mira a Zhou Qing, que parecía igualmente intrigada, con los ojos llenos de expectación. No la mantuve más en suspense y respondí con gravedad: intento seducirme por segunda vez, ofreciéndome 2 millones de yuanes a cambio de un trato. Naturalmente, no iba a comprometer mis principios, pero para descubrir la verdad detrás del caso, acepté sus condiciones. Me informó de que, a continuación, se pondría en contacto con su abogado con el pretexto del procedimiento de apelación. El abogado se pondría entonces en contacto con sus socios externos para organizar los 2 millones de yuanes para mí. El punto de encuentro se fijó en la habitación 302 del Hotel Nanjing. Además, afirmó que esa habitación era el lugar acordado para reunirse con su socio. Sospecho que este socio es su superior o una importante figura del mundo del crimen. Esto debería considerarse un gran avance, ¿no crees? Mis palabras hicieron que Lan Yen asintiera inmediatamente con la cabeza. Me señaló con gravedad y declaró: Xiao Chun, esto es sin duda un gran avance. Desde su ingreso hace casi 2 años, nunca habíamos obtenido ninguna pista útil de ella. Esta información representa un avance significativo. Lo has hecho excepcionalmente bien. El respaldo de Lan Yen me proporcionó un gran alivio. Si esta pista resultaba valiosa, podría evitar ser despedido. Sin embargo, fingiendo indiferencia, comenté: bueno, entonces es útil. Supongo que es mi forma de agradecer a la comisaria Lan su orientación. Al menos mi visita no ha sido del todo en vano. Mis palabras sorprendieron por completo a Lan Yen y le dieron un escalofrío a Wang Yi. Wang Yi me miró con recelo. Dr. Chen, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con no del todo en vano? Lan Yen también me miró con preocupación. Sonreí con impotencia y dije: en realidad, el oficial Zhou tiene razón. Como hombre, no soy muy adecuado para estar aquí. Solo vivo aquí medio día y he causado el caos en la unidad. He convertido lo que era un colectivo armonioso en uno lleno de quejas. Por lo tanto, creo que es mejor que renuncie para no causar un daño irreparable a la segunda prisión. Mis palabras hicieron que Wang Yi rompiera a sudar. Se volvió hacia Lan Yen, con el rostro marcado por una súplica ansiosa.
Sin embargo, la nien se mostró severo. Xiao Chen, lo que dices es totalmente erróneo. La información que has descubierto demuestra sin lugar a dudas que tu puesto en el segundo centro de detención te viene como anillo al dedo. Nosotros no habíamos conseguido descubrir los detalles de este caso en más de 2 años, pero tú lo has hecho en solo medio día. Si tú no eres adecuado, entonces ninguno de nosotros lo es. Así que, por favor, quédate. Las palabras de la nien me tranquilizaron por completo. Entonces fingi preocupación y dirigí mi mirada hacia Zhou Qing. Efectivamente, la expresión de Zhou Qing se volvió extremadamente incómoda. La nien siguió mi mirada hacia Zhou Qing y dijo, yo, creo que deberías reconsiderar la entrega de esa carta de caut por supuesto, si realmente crees que el Dr. Chen no es adecuado para nuestra segunda sala y dices insistir en su salida, te apoyo, es tu prerogativa. Pero también puedo asegurar que, según mi criterio profesional, el Dr. Chen es perfectamente adecuado para este puesto. Si su presencia te incomoda en tu trabajo, puedo organizar tu traslado. Tu padre me ha estado insistiendo para que lo haga de todos modos, así que esta es una oportunidad conveniente. Al escuchar las palabras de la nien, la frustración acumulada en mi pecho se disipó por completo. Inmediatamente me volví para mirar a Zhou Qing. Ver su hermoso rostro enrojecido por la alarma ante las palabras de la nien me produjo una profunda sensación de satisfacción. Zhou Qing me lanzó una mirada particularmente furiosa, pero no pudo hacer nada. Sin decir una palabra más, rompió la carta de queja que tenía en la mano en 2 pedazos delante de todos nosotros. Luego, con la mayor sinceridad, se dirigió a la nien, me esforzar por ajustar mi enfoque y, en adelante, trabajar junto con el miembro del comité para ayudar al Dr. Chen a adaptarse a sus funciones lo más rápidamente posible. Al escuchar las palabras de Zhou Qing, una oleada de euforia me invadió, una tras otra. La frustración reprimida por haberme tomado como blanco encontró en ese momento una liberación sin precedentes. Sentí como si pudiera volar. Esta fue mi primera victoria triunfal después de años de ser un subordinado oscuro que solo recibía órdenes. La sensación fue absolutamente sublime. Capítulo 25, Vivir detrás de una máscara es agotador. Este triunfo había inflado mi confianza en mí mismo hasta alturas sin precedentes. No podía reprimir la emoción mientras miraba a Zhou Qing, como un general victorioso que contempla a su enemigo derrotado. Admito que sentí un toque de triunfo mezquino, y no six nada malo en esa emoción en ese momento. Naturalmente, mi desprecio enfureció a Zhou Qing, que respiraba entrecortadamente, con las mejillas sonrojadas y los ojos ardientes de furia mientras me miraba con ira. Su mirada furiosa no me inquietó en lo más mínimo. Después de todo, ahora nadie podía echarme. Con la nien respaldandome, realmente no tenía motivos para temerla. Ahora debía provocar el momento y asegurar este logro. Una vez que hubiera llegado a la cima, nunca más tendría que temer que nadie me atacara. Me volví rápidamente hacia la nien, señora directora, ¿qué hacemos ahora? ¿Deberíamos concretar los siguientes pasos y acciones? Al oír mis palabras, la nien no se apresuró a responder. En cambio, su expresión se volvió grave mientras se sumía en profundas reflexiones. Mayra Wangi. Sus ojos rebosaban expectación y entusiasmo, estaba claro que quería formar parte de este caso. Naturalmente, esperaba que la hermana Wang se uniera a nosotros. De esa manera, podría devolverle el favor y nos apoyaríamos mutuamente. Pero antes de que la nien pudiera decidir, Zhou Qing intervino con entusiasmo, Comisario Lan, creo que debería ser yo quien se encargara de este caso. Al resto, me volví hacia Zhou Qing completamente asombrado. Realmente no había imaginado que pudiera ser tan descarada. ¿De dónde sacaba la audacia y la cualificación para exigir la responsabilidad de este caso? Aunque fuera un novato sin cualificación para manejar este caso, no le correspondería a ella. Si alguien tenía que encargarse, debía ser Wangi. Me sentí profundamente resentido, dejando de lado las enseñanzas de la nien sobre el tacto. Inmediatamente la desafié, ¿con qué derecho? ¿Qué te de derecho a quitar mi caso? En respuesta a mi acusación, Zhou Qing respondió con solemne seriedad, en primer lugar, déjame enseñar una cosa, en el segundo departamento de supervisión no hay casos tuyos, solo casos colectivos. Recuerda que no eres un individuo, somos un colectivo. Si pretendes hacer el héroe aquí, déjame decir que has venido al lugar equivocado. La reprimenda de Zhou Qing me enfureció, pero me six incapaz de rebatirla. Ella se mantenía firme en su superioridad moral, aplastándome con su peso. No me atreví a mirar a la nien, porque su silencio lo decía todo, claramente estaba de acuerdo con la reprimenda de Zhou Qing.
Así que dirigí mi rebeldia hacia yo ching. Ella entendió mi escepticismo y siguió insistiendo. En segundo lugar, como miembro de la sección de administración penitenciaria, estoy especializada en asuntos penitenciarios. Estoy familiarizada con todos los departamentos de la División de Investigación Criminal. Esto hace que la coordinación sea mucho más eficiente que la llevaras tú o cualquier otra persona. Por lo tanto, soy la persona más adecuada para coordinar este caso. Al resto, me iré profundamente y le respondí con enfado. ¿Estás insinuando que tus conexiones son más fuertes que las nuestras? ¿Cómo te atreves a alardear descaradamente de tus antecedentes aquí? Mi desafío enfureció a yo ching. Se mordió el labio con fuerza, claramente dolida por mi pregunta despectiva. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y respondió con una declaración sorprendente. Si a provocar mis contactos ayuda a resolver este caso y llevar a la organización criminal ante la justicia, entonces yo ching, no dudaré en utilizarlos. Digas lo que digas, mi decisión es firme. Luego así volvió hacia la yen. Sentí una opresión en el pecho por la rabia, estaba absolutamente furioso. Nunca había visto a nadie con tanta cara dura. Mayer también a la yen. Su expresión era de profunda renuencia. Esperaba desesperadamente que nos asignara el caso a mí y a Wang. Pero la yen tomó su decisión rápidamente. Wang, dijo, es casi la hora de comer, ¿no? Aseguré de que todo esté bien organizado. No quiero más contratiempos. Al resto, mi corazón se hundió considerablemente. Aunque la yen no lo había dicho explícitamente, yo ya sabía cuál sería el resultado, probablemente asignaría el caso a yo ching. Me sentí completamente agraviado. Este era un caso que yo mismo había descubierto. ¿Por qué no me lo asignaban a mí? ¿Por qué a yo ching? Incluso si yo no era adecuado, podrían habérselo asignado a Wang. ¿Por qué? Es simplemente porque ella es una funcionaria de segunda generación, respaldada por conexiones y influencia? Lu lanza yo ching una mirada desafiante, pero ella me devolvió una expresión de solemne certeza, como si fuera lo más natural del mundo. Eso era lo que me resultaba más insoportable. Dr. Chen, es la hora del almuerzo. Como es su primer día, he pedido a la cantina que prepare algo especial. Las señoras de la sección 1 han organizado una pequeña ceremonia de bienvenida para usted. Acompáñenos, me dijo Wang. Me sentí completamente avergonzado. Mis ojos se desviaron hacia la yen, pero su mirada expectante dejaba claro que no quería que me quedara pensando en eso. Estaba realmente resentido, pero no podía discutir con la yen. Sabía que ya había hecho todo lo posible por mí. También entendía que esto podría ser injusto, pero su decisión debía ser la mejor, de lo contrario, no estaría en esa posición. Después de comer, le dije a la yen, muy bien, me voy. La yen parecía encantada y aliviada. Asintió con una sonrisa y dijo, entonces. Gruñí sin comprometer, mira yo ching, que estaba sentada ali como si fuera su derecho, y salí de la oficina con Wang, sintiéndome completamente impotente. Una vez fuera, descargué mi frustración, hermano Wang, tenía muchas ganas de luchar por ti. ¿Por qué no lo plantaste cara? Wang respondió con su elegancia característica, es inútil. Discutir solo empeoraría las relaciones. Es mejor dejarlo pasar. Mientras ese reconozca tu contribución a este caso, estoy satisfecha. Al menos sigo cumpliendo mi función como responsable de bienestar. Mir el rostro de Wang. Aunque hablaba con aparente indiferencia, un profundo pesar en sus ojos. Sabía que se sentía igual de frustrada y herida por dentro. Pero ninguno de los dos podía hacer nada al respecto. Efectivamente, Wang sacó discretamente un paquete de cigarrillos de su bolsillo, tomó uno y me lo entregó. Ella también tomó uno, se lo puso en la boca, lo encendió y comenzó a fumar. La Mayer con total sorpresa. Esta no es una zona para fumadores. Estoy en mi propia casa. Aquí se puede fumar en todas partes, declaró Wang con un toque de rebeldía. Apoyada contra la pared, seguía fumando con una leve sonrisa en los labios. Sin embargo, yo sabía que su frustración y su resentimiento habían llegado a un punto álgido. En ese momento, fui testigo de otra faceta de su carácter. Contrastaba radicalmente con su calidez y integridad habituales. Ahora era una figura que luchaba por salir de las profundidades de la realidad, pero tropezaba y se tambaleaba con las espinas y los obstáculos del camino, completamente agitado y exhausta. En ese instante, de repente me di cuenta de que Wang parecía estar viviendo su vida con una máscara puesta. Vivir así. Debe de ser agitador.
Capítulo 26, lo suficientemente descarada como para arrebatar un trozo de carne. En ese momento, sentí una profunda resonancia con Wangi. La mayor con una panzada desimpatient, con el corazón en un nudo de emociones. Aunque estaba furiosa, no me sentía tan agravada como ella. Record el angelo en sus ojos cuando miró a la niña antes. Ella era excepcionalmente capaz, pero la niña finalmente asignó el caso a Zhou Qing. Era como esto, en una familia numerosa, el niño que logra y hace berrinches obtiene los dulces, mientras que el niño que no obtiene ningún dulce seguramente se sentirá profundamente agraviado. El niño que no obtiene dulces no es incapaz de hacer berrinches simplemente es demasiado sensato. Al fin y al cabo, yo estoy bien. Descubrí los detalles del caso. Por mucho que mi margen, debe contar conmigo como parte implicada. Así que, pase lo que pase, no puede quitar mi parte del marido. Wang es diferente. Debe de sentirse profundamente agravada, por eso ahora ha dejado de lado todas sus máscaras. No es que quiera deshacerse de ellas. Es que su determinación interior se ha roto. Al ver cuanto me dolía su angustia, Wang sonrió y me hizo un gesto con la mano para que yo también tomara uno. Me sentí un poco incómodo. Pero, con la frustración acumulada en mi interior, decidí dejarme llevar. Busqué en mi bolsillo, pero no encontré mi encendedor. Solo entonces record que lo había dejado en la enfermería. Mira Wang y ella lo entendió. Pensé que me ofrecería fuego, pero en lugar de eso, se inclinó lentamente hacia mí y me ofreció el cigarrillo que tenía en la boca. Estábamos a pocos centímetros de distancia, cigarrillo con cigarrillo, y se encendió al instante. Al igual que la chispa desconocida entre nosotros. Se encendió en un instante. Esa sensación fue realmente extraordinaria. De una calada y tosi dos veces, ahogandum con el humo. El asirio y me dio una palmada en el hombro. Dr. Chen, dijo, si está dispuesto a cuidarse, nada podría hacer más feliz. En cuanto a las oportunidades, en nuestra segunda sala nunca faltan. Hay mucho tiempo por delante. Si es oro, brillará. Si es una estrella, ascenderá. Ascendí con un murmullo. Aunque todavía me dolía por dentro, no quería aguar el ambiente descargando mi frustración delante de Wangi. Aquí no se puede fumar. En ese momento, la voz de Zhou Qing cortó el aire. Mi estado de ánimo, que acababa de estabilizarse, se agrió de nuevo al instante. Levant la vista y la six salir de la oficina, con expresión severa, fijando su mirada en mí, con una pequeña libreta en la mano, como si estuviera lista para anotar algo en cualquier momento. Mi irritación se intensificó. Sin embargo, Wang se limitó a sonreír, sacó un cigarrillo y se lo ofreció a Zhou Qing, con un gesto que claramente la invitaba a tomar uno. Zhou Qing, sin embargo, no mostró ningún agradecimiento, apartando la mano de Wang con decisión, lo que lo dejó completamente avergonzado. Wang comentó rápidamente, Zhou, estás siendo un poco aguafiestas, ¿no? Zhou Qing ignoró la broma de Wang y decidió no insistir en el tema. En cambio, afirmó, esto es algo excepcional. Wang se relajó visiblemente al oresto, sonriendo y haciendo un gesto para que apagara mi cigarrillo. Yo quería desesperadamente dar un par de caladas más, no porque lo desira, sino simplemente para desafiar a Zhou Qing. Sin embargo, para mi sorpresa, Zhou Qing se volvió hacia mí y me dijo, gracias por no oponer de que aceptara este caso. Sus palabras me parecieron completamente ridículas. Yo, no oponerme? ¿Habría importado mi objeción? Estuve tentado de decir lo que pensaba, de decir que no mordiera la mano que le daba de comer. Pero Wang me dio un cadazo, indicándome que debía ofrecer una respuesta educada. No tenía ningún deseo de ser educado con Zhou Qing. Sabía que no era del tipo que apreciaba las cortesías. Su agradecimiento seguramente había sido orquestado por la niña. De lo contrario, no habría sonado tan rígido, como un gesto superficial. Así que decidí darle una dosis de su propia medicina. En tono medio en broma, le pregunté, ¿gracias? ¿Solo gracias? Eso es un poco sincero, ¿no? Mis palabras dejaron a Wang completamente sin palabras. Ella me había dicho eso, podía bromir conmigo, pero sabía que Zhou Qing no era alguien con quien se pudiera bromir. Efectivamente, Zhou Qing replicó con severidad, ¿qué es lo que quieres exactamente? Suéltalo. No soy de los que se andan con rodeos. Respondí inmediatamente, bueno, yo tampoco soy de los que se andan con rodeos. Acabo de graduarme y estoy un poco corto de dinero. Probablemente es el más rico de aquí, así que préstame algo de dinero. Ir a comprar algunas cosas básicas al supermercado. Dica esto, tire la calila al suelo y la apague dos veces con el pie.
Te esperaré en el supermercado después de comer. Yo mi hair cargo de todo lo necesario, afirmo yo ching con severidad. Con eso, ese marcho con su característico desinteres. Al resto, me quid algo desconcertado. Al ver su figura alejandos, no esperaba que realmente me prestara dinero. La verdad es que solo pretendía molestarla. Pero ella aceptó. Ahora me arrepentia. Sinceramente, no quería tener ningún contacto privado con ella. Solo con ver su rostro inexpresivo sentía repulsión. Me rewangi. Ella soltó una risita sin palabras antes de burlarse de mí. Tu te lo has buscado, así que arreglatelas. Vamos a comer. Al resto, me sentí bastante impotente. Aunque me sentía mal, como si hubiera causado problemas, y no había nada que hacer. Tendría que ir paso a paso. Seguía wangi hasta el comedor. Las comidas aquí estaban estrictamente reguladas. Cada bloque de la prisión hacía cola por separado para comer. Antes de entrar en el comedor, se registraba a los reclusos de cada bloque. Una vez dentro, tenían que cantar. Después cerca de ellos, escuch lo que en su mayoría eran canciones de rehabilitación, cantadas sin sentimiento, simplemente como una formalidad mecánica. Esta escena de canta antes de las comidas me recordó al entrenamiento militar en la universidad. Después de cada sesión de ejercicios, nosotros también teníamos que cantar, todos seguíamos los movimientos, completamente apáticos y mecánicos. Después de cantar, todos hacían cola para recibir su comida. La vista de la comida servida me hizo fruncir el seno. Siempre había pensado que la comida de nuestro hospital era tan mala que hasta los perros la rechazarían, pero ver las raciones de la prisión me revolvió el estómago. Todo era vegetariano, nebos, algas, zanahorias, melón de invierno. Y todo estaba al vapor o hervido, sin una pizca de aceite a la vista. Tan soso que se me hizo la boca agua de asco. La susura wangi, que estaba a mi lado, se supone que también tengo que comer esto? Winey esbozo una sonrisa amarga y saberlo de mí, si te apetis, siempre puedes probarlo. Al resto, respire profundamente, aliviada. Este lugar ya era lo suficientemente agobiante si la comida diaria era peor que la bazofia, de daba que pudiera soportarlo. Una vez que los reclusos se hubieran sentado de forma ordenada, Wangi pronunció un breve discurso antes de dar instructions al oficial de guardia para que supervisara su comida. Todo el preciso de la comida se desarrolló en absoluto silencio, sin que se oyera en un solo ruido. No podía entender cómo lo conseguían. El ambiente era opresivamente sofocante. Poco después, Wangi me acompañó al segundo piso del comedor para nuestra comida. Nuestra comida era considerablemente más sustanciosa, no solo verduras, sino también pescado y carne. Al ver el pescado y la carne, nunca antes había sentido tanta familiaridad hacia ellos. Una vez que nos sentemos, llegaron todos los guardias, los funcionarios de prisiones y el personal pertinente del primer pabellón, un número considerable, más de 20 personas. Además de la hermanación, a quien había conocido antes, había varios otros funcionarios presentes. Winey intercambió breves saludos con todos, dándome la bienvenida y demás. Todos se mostraron cordiales conmigo y me dedicaron palabras de afecto. Intercambié cortesías con ellos antes de sentarme a comer. Como las comidas tenían un tiempo estrictamente limitado solo media hora, a pesar de su cordialidad, nadie se atrevió a entretenerse. Todos se apresuraron a comer unos bocados. Una vez que terminaron, se apresuraron a volver a sus puestos. Esto no me sorprendió y me adapté fácilmente. Durante mis prácticas en el hospital, las comidas eran una lucha similar a la de alimentar a los cerdos, una carrera frenética. A veces, llegar tarde significaba que la cantina se había quedado sin comida. Aquí, tener comidas calientes y una cocina privada era, para mí, una mejora notable en mis condiciones de vida. Después del almuerzo, Wangi me informó de que tenía que organizar a los presos para su descanso de la tarde. Una vez que lo tuviera todo listo, me buscaría alojamiento y me sugirió que fuera al supermercado a comprar algunos artículos básicos a Joching. Al ver a Wangi alojarse, mi arrepentimiento se hizo más intenso. ¿No dijiste que no eras masoquista? ¿Por qué vas y provocas esa cara inexpresiva? Cuando te ofrezca pagarte, ¿vas a aceptarlo o no? Tras un momento de frustración, dejé el cuenco y me limpié la boca. Si eres susceptible, te lo pierdes. Si eres insensible, te levas un trozo de carne, murmur entre dientes. Ella podía ser lo suficientemente insensible como para arrebatarme descaradamente mi maleta. ¿Qué había de malo en pedir que me comprara algunos artículos de primera necesidad? Lo gratis es gratis. Capítulo 27, Desnudando nuestros corazones. La tienda de la prisión estaba justo al lado del comedor.
Al salir, jair a la izquierda y leg en menos de un minuto. Nada más llegar a la entrada de la tienda, 6 a Yo Ching esperando ali. Al ver su rostro ligeramente sonrojado por el sol, me sorprendió un poco y le pregunté, ¿llevas mucho tiempo esperando? Yo Ching se encogió de hombres y luego levantó la muñeca para mirar su reloj. 5 minutos. Reconocí el reloj que llevaba en la muñeca, un Patek Philippe de señora. Ho Jing también tenía uno, que costaba más de 30,000. Bastante caro. Trabajaría hasta el agotamiento durante un año y aún así no reuniría suficiente dinero para comprarme uno. Francamente, ni quid sin palabras. Una cosa era sentir la brecha económica en el hospital, pero estar constantemente rodeado de ella incluso en la cárcel? Esa sensación era realmente asfixiante. Ver su rostro enrojecido por el sol inicialmente me había despertado cierta simpatía, pero ahora no podía sentir en ahí una pizca de lástima por ella. Al notar mi inexplicable melancolía, Yo Ching dijo, vamos, tengo que reunirme con los detectives en la ciudad esta tarde. No hay tiempo que perder. Al oír eso, sentí una olida de irritación. Sin pensarlo dos veces, entré directamente en el supermercado. Me había sentido un poco culpable, pero al verla con ese Patek Philippe. Al diablo con la culpa. Al entrar en el supermercado, me quedé bastante sorprendido. Me había imaginado que una tienda de una prisión sería como una pequeña tienda de barrio, con solo aperitivos y productos básicos. Pero al entrar, me di cuenta de que era prácticamente indistinguible de una gran cadena minorista. La gama de productos era muy completa, mucho más allá de los productos básicos diarios. Había de todo. Cigarrillos, alcohol, zumos de frutas, Coca-Cola, Sprite, productos secos, todo lo que se puede encontrar en un supermercado normal. Incluso había ropa interior. Pero los precios eran escandalosos. Es un vistazo a la Sprite en la estantería, 2 yuans y medio fuera, 5 yuans aquí. Incluso el agua mineral normal, que suele costar un yuan la botella, aquí costaba 2 yuans. Lo susurra Yo Ching, estos precios son para los presos o, para todo el mundo? Tonterías, son para todo el mundo, respondió Yo Ching sin rodeos. Ni quid sin palabras. Al ver estos precios, finalmente comprendí por qué los salarios aquí eran tan altos. Si ganaras 3 o 5,000 al mes, seguirías teniendo dificultades para sobrevivir aquí. Cogí una caja de pasta de dientes, un cepillo de dientes, un lavabo y otros artículos de primera necesidad de las estanterías. No me atreví a coger nada más, todo era demasiado caro, en general el doble o el triple del precio fuera. Como yo mismo venía de la pobreza, incluso cuando alguien me invitaba, no me atrevía a derrocar. No porque fuera tacano, sino porque la relación calidad-precio me parecía muy mala. Pagar el doble por el mismo artículo me parece un robo. Después de seleccionar mis artículos, los puse en el mostrador y busca tientas el dinero en efectivo en mi bolsillo para pagar. Como no se permiten teléfonos móviles en la cárcel, el dinero en efectivo es la única opción. Al ver buscar el dinero, Yo Ching espido con severidad, y dice que yo lo pago. Yo lo pago. Intenta pagarlo tú mismo y verás lo que pasa. Dice esto, saca un grueso fajo de billetes de su bolsillo, probablemente entre 3,000 y 5,000 yuans. Su actitud mandona realmente me molesto. ¿Y es todo? Me pregunto Yo Ching. Asentí con la cabeza. ¿Y es suficiente? Yo Ching me lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada más y se sumergió directamente en las estanterías. No tenía ni idea de lo que estaba tramando y no me molesta en averiguarlo. Lo único que quería era acabar con ese incómodo momento a solas con su rostro inexpresivo. Era realmente incómodo y estaba claro que no podíamos soportarnos la mirada el uno al otro. Al poco tiempo, Yo Ching salió con un enorme montón de aperitivos, cacahuetes, patas de pollo con piel de tigre, tiras picantes y todo tipo de golosinas. Dejó caer los artículos sobre el mostrador, formando al instante una pequeña montaña. Me quedé asombrado, nunca hubiera imaginado que una persona tan seria pudiera ser tan golosa. Esta montaña de aperitivos debía de costar varios cientos de yuans, ¿no? El que giró lo cobró rápidamente. Cuando se imprimió el recibo, se me erizó el velo de la nuca. Por todo eso, había pagado más de 1,000 yuans. Al ver esa serie de números, se me encogió el corazón. En la tienda de aperitivos de Zhao Yiming, lo mismo habría costado entre 300 y 500. Pero no era asunto mío interferir, al fin y al cabo, era el dinero de Yo Ching. Después de pagar, la cajera le entregó una bolsa grande y le preguntó, ¿todo en una sola bolsa? Inmediatamente protest, no, bolsas separadas, por favor. Separ los alimentos de los artículos para el hogar. Una sola bolsa.
Declaro yo ching con tono imperioso. A continuation, presidio en empaquetar los artículos ella misma. Curioso, le pregunt, espera, no son estas cosas para ti? Son para ti, respondió yo ching con frialdad. La mayor sin palabras y protest con urgencia, ¿por qué demonios me compras esto? Es demasiado caro. No, tienes que devolverlo. Es demasiado caro, no lo quiero. Intenta apartarlo rápidamente, pero yo ching aparto mis manos con severidad y declaro con autoridad, te lo llevares, te gusto no. Ya te lo hidica, yo me encargo de todos los artículos básicos para el hogar. Tú solo tienes que recogerlos. Lo que comprar es decisión mía. Allora sus palabras autoritarias, me quid completamente sin palabras. Esa mujer era realmente arrogant y prepotente. Aun así, una leve sensación de satisfacción se apoderó de mi corazón. A pesar de que no me caía bien, tenía que admitir que era realmente práctica, nada presumida. Dos poquitos más de huazi. Dijo yo ching señalando los cigarrillos que había detrás del mostrador. El cajero le trayó dos poquitos. Al ver el precio, se me encogió el corazón. Eran escandalosamente caros. Aunque yo no fumaba, sabía que en otros sitios costaban algo más de 600 yuans, pero aquí superaban los 1000. Después de coger los cigarrillos, yo ching los medio directamente en una bolsa roja, la levanto y me la entrego. Chasqui la lengua, tratando de sacar los cigarrillos, pero yo ching me aparto la mano de un manotazo. Me despido con brusquedad, si no los quieres, tiralos a la basura cuando me he ido. Pero los he comprado para ti, así que más te vale cuidártelos. Con eso, me metió la bolsa roja en las manos, dejándome bastante sin palabras. Mientras la veía salir con paso firme del supermercado, vaya la mirada hacia la bolsa que tenía en las manos. Su peso me provocó una mezcla compleja de emociones. Vamos, fumate uno conmigo. De repente, hoy que yo ching me lamaba, lo que me pilló completamente por sorpresa. Al verla dirigarse hacia la sala de fumadores adyacente, me quid totalmente atenido. Ella, también fuma? Impulsado por una intensa curiosidad, la seguí hasta la sala de fumadores situada junto al supermercado. Dentro, dos reclusos vestidos con chalecos azules estaban fumando. Al ver entrar a yo ching, se asustaron, apagaron rápidamente sus cigarrillos y salieron corriendo, con aspecto de estar completamente avergonzados. Me quid completamente estupefacto. Señalando a los dos con chalecos azules, pregunt, pero, ¿no se decía que aquí no había presos con cadenas leves? ¿Cómo es que hay dos con chalecos azules? Al oír mis palabras, yo ching soltó un bufido destinoso, puso los ojos en blanco y sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo. Después de abrirlo, me dijo, es tu primer bloque de prisiones que no tienen presos con cadenas leves. Dica esto, me lanzó un cigarrillo. Lo cogí y la observé con sorpresa mientras se lo lavaba a la nariz, lo olía, se lo colocaba entre los labios y me miraba, indicándome con un gesto que se lo encendiera. Rebusqué en mis bolsillos, buscando un mechero, pero no encontré ninguno. Entonces el mechero electrónico montado en la pared. Justo cuando iba a cogerlo, yo ching sacó un mechero de su propio bolsillo y me lo lanzó con un movimiento casual. Me apresuré a cogerlo y lo encendí el cigarrillo obedientemente. Su expresión severa se suavizó. Me miró con especial diversión y luego utilizó la lama para encender su cigarrillo. Dio una calada y exhaló el humo con total liberación. Al verla fumar, supe que era una fumadora empedernida. La curiosidad pudo más que yo. Pero, ¿no se supone que estás dejando de fumar? Lu pregunt. Ella sopló el humo en mi dirección con una mirada agria y respondió con desdén, es solo que no fumo fuera de las zonas habilitadas. Tienes prejuicios sobre mí. Al resto, mi corazón dio un vuelco. Tenía toda la razón. Sin embargo, le respondí con una sonrisa, igualmente. Tú tampoco estás libre de prejuicios sobre mí, ¿verdad? Con eso, encendí mi propio cigarrillo, di una calada y lo eché el humo. Aunque mi actitud era provocadora, ella no se enfadó. En cambio, me miró de arriba abajo. Sus ojos brillaban con diversión mientras decía, bueno, entonces. ¿Por qué no abrimos nuestros corazones, y nos conocimos mejor? Capítulo 28, una respuesta que me hizo vibrar los labios. Su actitud ambigua me tomó completamente por sorpresa. Al observar la expresión juguetona de sus ojos, sentí que ella también parecía vivir detrás de una máscara. Negó con la cabeza en silencio, preguntándome si esa vida no sería agotadora para ellos. ¿Cómo propones que nos conozcamos exactamente? Le pregunté con una sonrisa. Yo ching exhaló una bocanada de humo y se rió entre dientes, he investigado tus antecedentes.
Impresionants credentials, un posgrado de la Principal Universidad Médica del Sur de Xinjiang. Titulations superiores a las mías. Si continuas tus estudios, un doctorado debería estar a tu alcance. Al resto, mi diploma contra la pared, completamente abatido. Incline la cabeza hacia atrás y mire fijamente el techo abovedado transparente. Exhale humo y los elevares hacia el techo, solo para ser detenido por esa cúpula, transparente en apariencia, pero que bloquea mi camino. Mis ojos se llenaron de impotencia y desesperación. Una vez fantasy con trabajar mientras estudiaba mi doctorado. Creía que se conseguía ese doctorado, el padre de Ho Jing podría finalmente respetarme. Pero ni siquiera me dio la oportunidad. En cambio, me metió en esta prisión abandonada de la mano de Dios. Aquí, un título académico es prácticamente inalcanzable. Al menos tengo la oportunidad de ascender en la escala política. Sé que a ti también te impudirán esto, comentó Zhou Cheng con una sonrisa burlona. Te enamores de alguien de quien no debías, así que era lógico que te castigaran. Sus palabras me molestaron. ¿Qué quieres decir con enamorarte de alguien de quien no debías? ¿Está mal amar a alguien? ¿Está mal ser amado? La culpa es de este mundo, de los prejuicios de ustedes, los poderosos. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que los que somos como nosotros no tenemos futuro? ¿Quién puede predecir el futuro? Mientras hablaba de una calada profunda a mi cigarrillo y sentí como una olita de rebeldía se apoderaba de mí. Estaba furiosa, mi mente consumida por el deseo de lograr algo grande, de hacer que aquellos que me menospreciaban se tragaran sus palabras. Yo Ching ese encogió de hombres con indiferencia ante mi repentino arrebato y sonrió levemente. ¿Acaso me conoces? Dica esto, me echo el humo a la cara. La mire con curiosidad. En privado, parecía mucho menos limitada por las normas, menos distante. Al contrario, parecía casi ansiosa por que los demás la entendieran. Miré entre dientes. Sé que eres hija de un funcionario de segunda generación. Tu padre es toda una figura, incluso el comisario la recibe órdenes de él. Zhou Ching preguntó, envidioso? Negó con la cabeza, pero respondí con amargura, mentiría esa de jura que no siento envidia. Pero he aceptado mi suerte. Zhou Ching soltó una risa hueca. Deberías envidiarme. Mi padre es el máximo funcionario del comité municipal y a finales de año voy a pasar a ocupar un cargo a nivel provincial. Toda mi vida está planificada, clara como el agua. Te lo puedo asegurar, aunque te matarás a trabajar, nunca alcanzarías una vida como la que se eleva sentado en una oficina con aire acondicionado. Aunque me limitara a dejar pasar el tiempo hasta la jubilación, seguiría cobrando una pensión de nivel departamental. Mi punto de partida es tu punto final. Al oír sus palabras, me enfadé tanto que estuve a punto de explotar. Sí, su punto de partida era mi punto final. Aunque me matara a trabajar en la cárcel, lo máximo a lo que podría aspirar sería a un puesto de subdirector. El destino humano es realmente injusto. Aún así, sentí curiosidad. Mira Zhou Cheng y le pregunté, ¿por qué eres tan rebelde? ¿Por qué has venido a la cárcel? Zhou Cheng declaró con feroz autoridad, no hay ninguna razón en particular. Solo quería demostrarle a ese viejo testarudo que, con mi propio esfuerzo, podía lograr más de lo que él había planeado para mí. Y resulta que, sin tu viejo, no eres nada, bromí con sarcasmo. Dejar me hizo sentir bastante liberado. De repente, él me dio una patada. No fue fuerte, pero sí lo suficiente como para transmitir su furia. Al ver sus ojos enrojecidos por la ira, me hizo reír. Solo digo las cosas como son, bromí. La verdad siempre duele. Zhou Cheng se rió entre dientes, exhalando humo. Tienes razón. La verdad es que, sin el apoyo de mi padre, no soy nada. Pero precisamente por eso, estoy en más decidida a demostrar mi valía. Así que, cuando surgió esta oportunidad, te la arrebate. Sé que no te hace gracia, pero tendrás que aguantarte. Esa es mi ventaja sobre ti. Al oír esto, esbozó una sonrisa irónica y impotente, apagué el cigarrillo y miré a Zhou Cheng. Justo cuando estaba a punto de replicar. Él me sonrió y dijo, ¿tenemos que hacernos daño siempre así? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Fingir que somos mejores amigos? Un funcionario de segunda generación como tú está muy por encima de mi nivel, bromí. Él es burlo, te duele? ¿Una lección y estás marcado de por vida? ¿Ahora tienes miedo? Un cobarde como tú no durará mucho en el bloque 1.
Ahí donde están los tipos duros, todos los condenados a muerte, los criminales empedernidos, los delincuentes violentos. Si muestras debilidad, te devorarán. Piensa en el último Dr. Chi, pobre tipo, lo rompieron el cuello. Después de eso, me lanzo una mirada significativa a la entrepierna, con los ojos llenos de burla y desprecio. En el futuro, mantén la distancia con los reclusos, si burlo yo ching. Si te muerden esa cosa, tu vida estará arruinada. Al fin y al cabo, es la única ventaja que tienes en esta prisión. Hirviendo por dentro, aspet, ¿qué demonios quieres decir con eso? ¿Se supone que es sincero? Es como una puñalada por la espalda, ¿no? Yo ching ese burlo con destin. ¿Qué puedo decir? Eres un cobarde. Una mujer rica y hermosa como yo está justo delante de ti y ni siquiera te atreves a intentarlo. ¿A quién más debería burlarme? Los débiles están destinados a ser pisoteados. Es una ley de hierro. Culpa a tu propia incompetencia. Sus burlas me hicieron hervir la sangre. Tire la calila y la aplast contra el suelo con dos fariseos pisatones. ¿Qué es todo esto? Aspet, un poco borracho. ¿Te haces la difícil? ¿Levas demasiado tiempo sin un hombre? ¿Te sientes sola? ¿Quieres que te le? Solo tienes que decirlo directamente. ¿Por qué dar tantos rodeos? Sí, exactamente lo que has dicho. ¿Y qué? Quiero que me coquetees. ¿Te atreves? Yo chang me miro con ira. Su actitud agresiva me hizo hervir la sangre. Su actitud desafiante era realmente exasperante. Impulsivamente, aspet, bien. Te coquetear ahora mismo. ¿Te parece bien? Yo ching ese río con absoluto destin. Cualquiera puede hablar. Demuestrámoslo con hechos. Su mirada despectiva parecía gritar que no era más que un cobarde, todo palabrería y nada de acción. No sé por qué, pero me consideraba una persona racional. Sin embargo, provocado por ella, perdí rápidamente la compostura. Impulsivamente, me abalanzé sobre ella y la vis con furia en los labios. En el instante en que nuestros labios se encontraron, supe que estaba acabado. Sospech que ella me había provocado deliberadamente, con la intención de ponerme como ejemplo. Si me denunciara por acoso sexual, ganaría todos y cada uno de los casos, y mi carrera estaría acabada. Estaba completamente mortificado, mirando con los ojos muy abiertos a Zhou Qing. Yo me imaginaba como me golpearía hasta dejarme inconsciente y luego me arrastraría ante la comisaría que me daría una reprimenda mordaz con ese tono gélido y despiadado que tenía. Sin embargo, para mi total sorpresa, no me tocó en icon un dedo. No solo eso, sino que, en realidad, me respondió con una leve sonrisa. Capítulo 29, Se mi novio. En el instante en que nuestros ardientes labios rojos se tocaron, sentí que todo mi ser se incendia. La sensación era absolutamente extraordinaria. Mi corazón latía con nerviosa emoción, mi sangre hervía. Sin embargo, no me atrevía a ir más allá. Después de todo, su temperamento era bien conocido. Justo cuando dudaba, atrapado entre el miedo y la indecisión, ella dio otro paso adelante. Mi abrazo, como si estuviera dominada por la pasión, profundizando nuestro entrelazamiento. Contemplando sus ojos bien cerrados y su expresión extasiada, me dejé llevar por un estado de total olvido de mí mismo. Además, esa mano delgada estaba explorando mis límites. Me pareció completamente extraño. Mi orgullo machista no podía soportarlo. Inmediatamente intenté tomar el control, con mis manos buscando esos picos lejanos. De repente, su cuerpo se retorció violentamente. Sentí que volaba por los aires antes de estrellarme pesadamente contra el suelo. Este giro repentino de los acontecimientos me dejó completamente desconcertado. Aturdido, me quedé tumbado en el suelo, mirando a Zhou Qing, todavía recuperando de la conmoción. Él se humedeció los labios con desdén y luego escupió con desprecio, irradiando la insolencia de alguien que juega con los efectos de los demás. Eso me hirió profundamente. Sentí que estaba jugando conmigo. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, furioso más allá de toda medida. Apoyada contra la pared, con las manos en los bolsillos, adoptó una actitud completamente monótona, enmarcado contraste con su seriedad interior, como si fuera una persona completamente diferente. Me sonrió. Nada especial. Solo, que me gustas bastante. Sus palabras me enfurecieron. ¿Te gusto? Y así es como lo demuestras, tirando por encima del hombro. ¿Es esa tu idea del afecto? Zhou Qing no pareció enfadarse por mi arrebato, ni se apresuró a responder.
En cambio, señalo la placa policial de su uniforme. Al ver esto, cae en la cuenta. Aunque era la hora del almuerzo, un momento privado, ella seguía lavando el uniforme. La sacralidad que representaba ese uniforme no se podía tomar a la ligera. Al ver como su expresión se volvía seria y sincera, me pareció totalmente increíble. Murmur, ¿que lu gusto? Yo no lo he nada do. ¿Cómo puede ser? No debería ser posible. No lo veo. Alguien como yo. Zhou Cheng respondió a mis dudas con una sonrisa tranquila. Ten un poco de confianza. Al fin y al cabo, eres el único hombre de toda la segunda sala y eres bastante guapo. Me eché reír con amargura. Era innegable que eso era cierto. Como marginado social, solo era algo codiciado dentro de los límites de esta famosa prisión. Se mi novio, afirmó Zhou Cheng sin rodeos. Me parecía increíble. En mis sueños más descabelados había imaginado que Zhou Cheng, que había estado enfrentada conmigo hacía solo unos momentos, me pediría ahora tan directamente que fuera su novio. Todo sucedía demasiado rápido para que pudiera procesarlo. Mi mente se quedó en blanco. Yo, necesito pensarlo, balbucí torpemente. Tenía mis razones. Aunque Jing me había dejado por la prisión de su padre, nuestra relación no había terminado realmente. Yo seguía aferrado a ella, seguía necesitando demostrar mi valía. Por eso, el afecto de otras personas era algo que aún no podía aceptar. Zhou Cheng se encogió de hombres y adoptó un tono serios. Te aconsejo que sepas cuál es tu lugar. Estar conmigo te beneficiaría enormemente en la vida. Como así Swildecker, la elección es lo más importante. Elige sabiamente y te garantizo que ascenderás en el escalafón. Elige mal y, bueno. Ni re, algo sin palabras. No soportaba su tono paternalista y amenazante. He dica que lo pensar. Replies, negándome quedarme atrás. Ante ni rebeldia, Zhou Cheng me señaló con severidad. El segundo distrito es un lugar complejo, un auténtico campo de batalla. Especialmente la zona 1, y en particular Wangi. No te dejas engañar por ella. Nunca de por sentido que su naturaleza amable, apasionada y aparentemente llena al mundo es genuina. Te aconsejo que investigues como llegó ali la superintendente de primer grado más joven del segundo distrito. Una vez que lo sepas, mantén la distancia. Sus palabras provocaron una olida de ira en mí. Apretando los puños a los lados, espit, ¿me estás tomando el pelo? Pensaba que eras una persona directa, pero difundir rumores a espaldas de alguien. Al ver mi furia, él se limitó a sonreír levemente, luego abrió con indiferencia la puerta de la sala de fumadores y salió. Al ver su retirada segura, sentí una ola de inquietud que me invadió. ¿A qué demonios está llegando? No podía comprender las intenciones de Zhou Cheng. Inconscientemente, me lamí los labios. El pintalabios que lavaba tenía un aroma dulce y ácido a naranja, un aroma embriagador, muy parecido a su personalidad, absolutamente emocionante. Su naturaleza claramente dominante despertó en mí el deseo de conquistarla. Zhou Cheng era completamente diferente a las demás reclusas. Aunque yo Yanhong y Miao Miao habían intentado seducirme, no sentía más que repulsión y asco hacia ellas, incluso las encontraba repugnantes. Sin embargo, la intimidad y la conexión emocional con Zhou Cheng me resultaban emocionantes y saludables. Sin embargo, no percibía ningún efecto por parte de Zhou Cheng. Sentía como si estuviera llegando deliberadamente conmigo, impulsada por un propósito claro. ¿Qué quería de mí? ¿Deseo físico? Sí, pero sentía que era algo más profundo que eso. No podía comprenderlo. Y verlo con claridad. Todos en esta prisión parecían lavar máscaras, ocultando su verdadero yo. Aun así, no me atrevía a dar vueltas al asunto. Lo mejor era adaptarme adecuadamente a este entorno de trabajo por ahora. Abrí la puerta para salir y six y a punto de hacer lo mismo. Al verme, río entre dientes, Dios mío, ¿te has pasado, no? Unos cuantos miles, eh? Me eché reír sin ganas. Bueno, ella nos robó el maletín. ¿Qué hay de malo en desplumarla un poco? Vamos, comemos algo. Bromí deliberadamente con wine y saco unos aperitivos para ofrecérselos. Ella nos anduvo con ceremonias, los cogió y dijo, tu residencia está arreglada. También he arreglado tu tarjeta del comedor, le he recargado 200 libras. Deberían durar un mes. Al resto, rebusqué en mi bolsillo para pagarlo, pero él se limitó a reírse, paguéme el mes que viene cuando cobres tu sueldo. Vamos, te llevará a tu dormitorio. Dica esto, Wanyini cogio del brazo y me levo hacia el bloque de dormitorios.
No me preocup por las formalidades y simplemente cargo con mi abultada bolsa de aperitivos mientras la seguía hasta el edificio de alojamiento del personal. El edificio del dormitorio del personal se encontraba a un kilómetro detrás del bloque administrativo. Los agentes de policía vigilaban las puertas, registrando meticulosamente cada entrada y salida. Aunque la gestión era estricta, Wang Yi, acostumbrada al lugar, se movía con facilidad, como si entrara en su propia casa. Yo seguía sintiendo una cierta inquietud. Dentro del edificio del dormitorio, nos encontramos ocasionalmente con compañeros del turno de mañana que saludaban a Wang Yi. Yo hice lo mismo, ofreciendo una sonrisa cortés y un breve saludo. Estas compañeras seguían siendo tan atrevidas como siempre, no solo mirando con sonrisas burlonas, sino también hablando de mí mientras pasaban, como si nunca hubieran visto a un hombre antes. Esto inevitablemente despertó en mí un sentimiento de superioridad. Fuera de la prisión, ni siquiera me consideraban humano, pero aquí me había convertido en una especie rara, era difícil no sentirme superior. Pronto, Wang Yi me llevó arriba, al tercer piso. Ali había una hilera de habitaciones que se parecían a las celdas de la prisión, salvo por una diferencia, sus puertas se podían abrir libremente. De pie ante la habitación más cercana a la entrada del ascensor, Wang Yi abrió la puerta de par en par y declaró alegremente, mi querido Dr. Chen, bienvenido a casa. Capítulo 30, ¿de verdad soy tan codiciado? Hogar? Me quedé bastante sorprendido al oresto. A decir verdad, me costaba considerar el alojamiento del personal como mi hogar, incluso con la entusiasta bienvenida de Wang Yi. Al asomarme al interior, me quedé completamente asombrada. Esperaba un dormitorio estrecho para 8 personas, como en mis días universitarios, con condiciones rudimentarias. Sin embargo, para mi sorpresa, la habitación tenía un sofá, un televisor y otros electrodomésticos. Estaba impecablemente limpia y ordenada, con cada móvil y utensilio dispuesto con meticuloso orden. Aún más sorprendente era la exposición de fotografías personales de Wang Yi sobre la mesa del comedor. Mirándola sin comprender, le pregunté, pero ¿no vamos a ir a las dependencias del personal? ¿Cómo hemos acabado en tu casa? Wang Yi, al ver mi expresión de desconcierto, soltó una risita ligeramente exasperada. Señalando la habitación, me explicó, estas son las dependencias del personal. Dicho esto, Wang Yi fue a buscar unas zapatillas y me instó a que me las pusiera. A regañadientes, obedecí a sus indicaciones antes de que él me acompañara con entusiasmo al interior de la habitación. Una vez dentro, no pude evitar examinar el espacio. A decir verdad, el entorno era 100 veces mejor de lo que había imaginado, más refinado que cualquier vivienda en la que hubiera vivido. Comenté con sincera envidia, esto debe de ser el piso que te ha asignado la institución. Y es incluso mejor que los que se venden en el mercado de la ciudad. Por supuesto que lo es. Nuestra segunda prisión es una instalación clave designada a nivel nacional. Las prestaciones sociales están bien aseguradas. Aunque el piso es un poco pequeño, algo más de 80 metros cuadrados. Una vez que nos casemos, podremos solicitar uno más grande, incluso en el centro de la ciudad. Este piso de trabajo solo es realmente adecuado para estancias temporales durante los periodos de trabajo. No es ideal para establecerse a largo plazo, comentó Wang Yi con naturalidad. A continuación, se quitó el uniforme, abrió la nevera y me trajo una botella de bebida. Estaba disfrutando tranquilamente de su descanso del mediodía. Sin embargo, sus palabras provocaron una considerable agitación en mi interior. Sorprendido, balbucí, ¿casarnos? ¿Nosotros, casarnos? Al ver mi desconcierto, Wang Yi se rió suavemente y me dio una palmada en el hombro. Era solo un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa, Dr. Chen? ¿No te apetece casar conmigo? Después de eso, me miró fijamente con expresión severa, con un toque de amenaza juguetona. Sabía que estaba bromando y no me lo tomé en serios. Miré entre dientes, ahora mismo no tengo nada, soy un don nadie. Casarme. Ni me ocurriría cenarlo. Primero tengo que poner en orden mi carrera. Wang Yi se rió suavemente. Así se habla. La ambición es buena. Abrió una puerta y dijo, a partir de ahora, te quedarás en esta habitación. Yo estar en la de al lado. Entré en la habitación vacía. Había una cama y un escritorio con un ordenador, aunque sin el ordenador en sí. Aún así, estaba limpia y ordenada. Pero sentí una punzada de reticencia. Espera, nosotros dos, compartiendo piso? ¿Es eso, apropiado? Quiero decir, soy un chico. ¿No habrá chismes?
No podría eso afectar negativamente? De acuerdo, entonces los arreglos necesarios para que compartas habitación con la comisaria Long. Así nadie podrá cotillear, bromeo Wangi. Inmediatamente protest, retorciendo las manos, eso es on peor. ¿Estás tratando de matarme? ¿Qué clase de broma era esa? ¿Compartir habitación con la ñen? Aunque ella ha sido muy considerada, ¿compartir habitación con ella? Simplemente no podría soportar la prisión. Al ver mi angustia, Wangi se echó a reír. Luego me explico, nuestra segunda unidad de supervisión está formada por personal femenino, y tú eres el único empleado masculino. El alojamiento del personal es bastante reducido. Todos los demás comparten una habitación estándar para 4 personas. Como tengo un rango más alto, me asignarán una habitación estándar para 2 personas, anteriormente ocupada por Jo Ching. Sin embargo, Jo Ching cambió de puesto y solicitó salir del dormitorio, dejándolo vacío. Así que he dispuesto que te mudsali. Por supuesto, si prefieres no compartirlo conmigo, puedo buscar otra habitación. Pero tan en cuenta que seguirán estando ocupadas por compañeras de trabajo. Al resto, respondí rápidamente, olvidolo, mi quedar contigo. Compartirlo con otra persona sería aún más incómodo. Al menos nos conocimos un poco. Wangi puso los ojos en blanco y dijo con severidad, solo lo decía. ¿De verdad pensabas irte a otro sitio? Un chico guapo como tú es muy codiciado. No te dejaría ir. Con una oportunidad tan buena para tenerte en mi habitación, ¿por qué no aprovecharlo y cultivar nuestra relación? El objetivo es asegurarme tu compromiso antes de que acabe el año y casarnos. Wangi abrió la nevera, sacó 2 manzanas y se dirigió a la cocina para lavarlas. Ponte en orden, me dijo. Sal a tomar algo de fruta y luego echaremos una siesta. Al resto, me quedé completamente sin palabras. Dejé mis cosas en un lado y entré en la cocina, observando la espalda de Wangi. Espera, hermano Wang, lo pregunto, ¿lo dices en serios o estás bromando? Muy en serios, respondió, y luego se dio la vuelta. ¿Qué? ¿No quieres casarut? Oh, ¿no quieres casarut con tu querida hermana Wang? Con eso, se giró y me dedicó una sonrisa brillante y alegre. Al ver su sonrisa, me reí con ironía. Aunque sentirme disputado mi halagaba, también me dejaba completamente confundido. ¿No necesitas hablarlo con tus padres? Lu pregunt. Solo nos conocimos desde hace un día. ¿Acaso me conoces? ¿Quieres casarut conmigo? ¿No te he temido que sea un completo sinvergüenza? Sabía que mi tono era brusco, pero sus atenciones me habían dejado tan desconcertado que mis emociones estaban a flor de piel. Sin embargo, Wangi siguió sonriendo sin prisas. Sacudiendo su larga melena, dijo, hermano, en nuestro trabajo, puede que nos falten otras habilidades, pero nuestra capacidad para juzgar el carácter? Podemos ver toda una vida con una sola mirada. Tú, en tu primer día, resistes la tentación de una reclusa condenada a muerte. Una reclusa tan hermosa, que te hacía insinuaciones tan descaradas. Sin embargo, te mantuviste firme en tus principios, llegando incluso a encontrar repugnante el contacto físico con ella. Eso demuestra que no eres una persona moralmente corrupta. Por supuesto, también tienes defectos importantes, falta de seguridad en ti mismo, ninguna de la racionalidad que poseen otros médicos, ser demasiado emocional y dudar constantemente de esto y aquello. Deberías dedicarte a la investigación criminal, no a la medicina. Con eso, me lanzó jubitanamente una gota de agua a la cara. El fresco chapoteó contra mi piel no sirvió para calmarme al contrario, solo sirvió para confundir aún más mis pensamientos. Sentí que tal vez estaba diciendo la verdad, que no se trataba de una estratagema para mantenerme a su lado para que desempeñara su supuesto papel de comité de apoyo. Pero, habiendo sido herido una vez, seguía sin poder confiar plenamente en ella. ¿Quién sabía si sus padres no eran del mismo tipo que los de Ho Jing? La prisión de nuevo, ¿no tienes en cuenta la opinión de tus padres? ¿Y si piensan que no tengo futuro? Entonces, ¿en qué me convertiría? Me dirías casualmente, como haces ahora, que no somos el uno para el otro y romperías conmigo? Ante mi desesperada súplica, Wangi se volvió una vez más, esta vez sin su habitual alegría. En cambio, habló con gran seriedad, hermano, ahora tengo 28 años. Y trabajo en una prisión de mujeres, fíjate. Aquí no hay hombres. Si no me caso pronto, me acercaré a la menopausia. Cuando por fin aparezca un chico guapo y alegre, me prisionarán para que lo conquiste. Ten por seguro que no les importan las cosas materiales, yo estoy bien económicamente.
2. Corito, simplemente falta confianza en ti mismo. Sus palabras incendiaron un intenso calor dentro de mí, un calor que me hizo actuar de forma impulsiva. Sus sensuales y sinceridad la hacen parecer más fiable que yo ching. Sin embargo, todo me parecía demasiado fantástico, lo que despertó dudas en mi interior. ¿De verdad soy tan codiciada? Di un paso adelante bruscamente y rodí con mis brazos la cintura de Wangi por detrás. Él se giró sorprendido y me miró, mi altura sobresaliendo por encima de su pequeña figura. La mayor fijamente a los ojos, a sus labios carmesí, y sentí una intensa necesidad. Quería saber si era sincera o si solo me estaba engañando para mantenerme. Quería besarla. La sensación física no mentia. Si se negaba o no mostraba ningún sentimiento, ninguna pasión. Sentí que no tenía sentido engañarme a mí mismo. Capítulo 31, Impatient. Justo cuando me inquietaba, dándose poner a prueba las intenciones de Wangi. Ella de repente se puso de puntillas y presionó a sus labios rojos contra los míos. El calor me hizo retroceder instintivamente, esquivando su beso, con el corazón latiendo con fuerza por la sorpresa. Mira Wangi desconcertado. No esperaba que me besara con tanta audacia. Al notar mi expresión de desconcierto, Wangi soltó una risita pícara. Con tu decaro, te crees un atacante furtivo? Treg saliva con torpeza. Si, nunca había sido de los que se atrevían con movimientos audaces. Wangi me dio un suave cadezo con el codo, volviendo a atraerme mirada hacia ella. ¿Sigues pensando que te estoy engañando? Preguntó. ¿Solo me estás poniendo a prueba? Sus ojos parecían contener un deseo más intenso que el mío. Asentí. El fuego dentro de mí se encendió. Desde el momento en que me besó, supe que no había mentido. Era sincera, aunque no tuviéramos una conexión real. Pero su deseo de casarse era genuino. Wangi se rió entre dientes, 28. Hermanito, puede que sea una guardia de prisiones, pero ante todo soy una mujer. ¿Ves estas manchas en mi frente? Si no encuentro pronto un hombre con quien casarme, estallarán. No miento. Después de hablar, volvió a levantar el pie para besarme. Esta vez, no me apart. Ese corazón abandonado es lleno de una profunda gratitud. Armandón de valor, la atrage hacia mí, la bis y me entrelace con ella. Ella era torpe pero ansiosa, no impatient, y incluso su deseo se desarrolló con mesurada elegancia. Pero yo era diferente. Mi corazón herido, aliviado en ese momento, no se calmó. En cambio, ansiaba más balsamo. Mis manos se movieron incontrolablemente hacia el remedio para mi dolor interior. Ella percibió claramente mi intención, pero no me detuvo. En cambio, dio una suave mordida en mis labios, calmando instantáneamente mi corazón tempestuoso. Me retiro apresuradamente, pero ella me animó a continuar nuestro abrazo, su consuelo y su encanto calmando una vez más mi corazón temeroso. Sin embargo, cuando realmente intentó continuar, ella se apartó de nuestro abrazo con nítida precisión. Entrecerró los ojos seductoramente mientras hablaba con solemnidad, aunque la organización no interfiere en la vida privada de los empleados, la disciplina debe mantenerse. Espera, hasta fuera del horario laboral, lejos de las instalaciones. Quizás demasiado tímida, dijo el resto sin decir, aunque lo entendí perfectamente. Respire hondo, treg saliva y sentí que mi corazón se aceleraba de repente por la inquietud. Cuando me invadió una emoción genuina, me sentí completamente nervioso. La salta apresuradamente, arrepintiéndome de mi prueba anterior, y balbucí yo solo estaba, tartamudeé, tratando de aclararlo, pero simplemente no pude explicarlo. Wangi, sin embargo, presionó a sus labios contra los míos una vez más, silenciándome y impidiéndome decir más palabras. Luego dijo, tus labios saben a pintalabios de yo ching. ¿La besaste? ¿O aceptaste ser su novio? Mi cara se sonrojó aún más. No acepto, balbucí con urgencia. Solo dije que lo pensaría. Mis palmas sudaban a mares. Wangi era demasiado perspicaz, me había calado, y eso solo empeoraba mi inquietud. Al ver mi expresión nerviosa, soltó una risita juguetona antes de ponerse seria. Nadie te está presionando para que estés con nadie. Eres libre. Si no te gusto, no pasa nada. Así es como funcionan las relaciones. Si hay química, se está juntos, si no, se separa. No hay necesidad de forzar las cosas. Al oír sus palabras, mi corazón frenético finalmente se calmó. Ella parecía poseer una especie de magia, siempre capaz de calmar mis emociones agitadas. La mayor con gratitud y la abrace con fuerza. A decir verdad. Wangi poseía una gran inteligencia.
Incluso con la mascara puesta, esa elegancia intelectual me hacía sentir profundamente gusto. Sin duda, sería una esposa excelente. Como se sintiera mis pensamientos, esbozo una sonrisa ligeramente altiva antes de entregarme la manzana. Toma una manzana, dijo. Echa una siesta. Ponte en orden. Solo estás ayudando en este caso, pero incluso eso te dará al menos un mérito de segunda clase. En el segundo centro de detención, un mérito de tercera clase te permite ascender a oficial. Un mérito de segunda clase debería asegurar un puesto de jefe de sección. Niao Mao podría reunirse con su abogado esta tarde. El caso podría estar en cualquier momento. Tienes que estar en plena forma. Dica esto, mi polisco juguetanamente la magilla, me dedico una sonrisa bastante sugerente y se deslizó en su habitación. Mi cuidali de pie, sosteniendo la manzana, algo aturdido. Mi primer día de trabajo había sido como una montaña rusa, tanto en lo profesional como en lo personal, me había sumido en una montaña rusa de altibajos. Mirando la manzana carmesí, no tenía ganas de comerla. La dejé sobre la mesa del comedor, volví a mi habitación, ordené un poco y luego me dejé caer sobre la cama en una posición desesperada. Mi mente estaba agitada. No podía dormir. Mi mente estaba consumida por pensamientos sobre el caso de Miao Miao. Record las escenas del arresto que aparecieron en las noticias legales, una lluvia de balas, totalmente peligrosa y emocionante. Me preguntaba si mi trabajo de campo sería igual de intenso. Cuanto más lo pensaba, más miedo tenía, y mi corazón se llenaba de una inquietante ansiedad. Para dejar de dar vueltas a la cabeza, me levanté y abrí el manual de operaciones del personal de la segunda prisión. El manual era tedioso, lleno de normas y reglamentos, junto con descripciones de las responsabilidades de los departamentos de la prisión. Resulta que las prisiones, al igual que otras instituciones públicas, están compuestas por numerosos departamentos. En el nivel superior, la prisión en degree 2 cuenta con miembros de liderazgo, como el alcalde y el comisario político, responsables del funcionamiento y la gestión general de la prisión. Por debajo, la prisión se divide en diferentes zonas, cada una con puestos como el de alcalde de zona y instructor político, responsables específicamente de la gestión diaria y la labor educativa dentro de esas zonas. Además, la prisión alberga múltiples departamentos funcionales, entre los que se incluyen la oficina, el departamento político, la sección de administración penitenciaria, la sección de ejecución de penas, la sección de investigación, la sección de educación y la sección de condiciones de vida y higiene. Cada departamento cumple funciones distintas, pero opera de manera interconectada, lo que da lugar a una estructura organizativa bastante compleja. No me interesaban especialmente estas unidades administrativas. Lo que más despertaba mi curiosidad eran los asuntos relacionados con los ascensos. En particular, los relacionados con los servicios meritorios. Sin embargo, el manual ofrecía descripciones bastante vagas, como prevenir actividades delictivas importantes por parte de otros, informar de actividades delictivas significativas dentro o fuera de la prisión, o realizar otras contribuciones al Estado y a la sociedad. Tras echar un vistazo, comprendí en términos generales que, independientemente de la vía de ascenso, para lograrlo rápidamente se requieren servicios meritorios. La vía más rápida es descubrir detalles desconocidos de los casos a partir de los reclusos. En particular, aquellos casos de gran dificultad y complejidad investigativa excepcionalmente alta, resolverlos reporta un crédito monumental. Recuerdo que la Nian y Wang y mencionaron más de una vez que Miao Miao es una delincuente excepcionalmente obstinada. Su caso entra en la categoría de los que presentan una gran dificultad investigativa. La Brigada Antinarcóticos de la Frontera Sur no logró ningún avance en su caso durante 2 años. Por lo tanto, resolver el caso de Miao Miao sería un logro extraordinario. Además, recuerdo que Miao Miao mencionó que tenía más de 100 millones en ganancias procedentes del narcotráfico. El manual establece que encaudar 10 millones procedentes del tráfico de drogas constituye un logro excepcionalmente meritorio. No es de extrañar que Zhou Cheng fuera tan descarada al arrebatarme este caso y comprarme todas esas cosas. Resolverlo le valdría al menos un mérito de primera clase. Como recién legado, incluso un mérito de segunda clase me permitiría ascender a jefe de sección. Me pregunto qué rango podría alcanzar ella. No me extraña que dijera que le gustaba. Con una oportunidad tan dorada sobre la mesa, como no iba a gustarle? Cuanto más lo pensaba, más se me aceleraba el corazón. Ser de golpe el manual, abrí un paquete de cigarrillos huasi y sac uno. Me temblaban las manos mientras lo encendía y daba una calada, pero eso no alivió mi ansiedad, sino que me puso aún más nervioso. Estaba ansioso por buscar un abogado para Miao Miao inmediatamente.
Justo cuando mi impaciencia alcanzaba su punto algido, la marana la puerta. Ya voy. Hoy responder a Wangi, seguido de la apertura de la puerta. Entonces llegó el comentario bastante irritado de la hermanación. Esa miau miau, nunca se calma. Exigiendo ver un abogado a estas horas. Mira. Capítulo 32, la impresión superiora directa. Al escuchar las palabras de la hermanación, salí corriendo por la puerta, mirando a Wangi con cierta urgencia. Sin embargo, Wangi permaneció sereno y, sonriendo, le dijo a la hermanación, no lo hagas caso. Déjala que se cuide en la habitación privada. Al resto, mira Wangi completamente sorprendida. Su decisión me dejó totalmente desconcertada. Miau Miau finalmente había dado un paso adelante, ¿no deberíamos provocar la oportunidad? ¿Cómo podíamos ignorarla? Aunque escéptica, me abstuve de cuestionarla directamente. Como veterana, confiaba en que su experiencia superaba con creces la mía su decisión debía de estar bien meditada. Muy bien, voy a decir lo que pienso, declaró la hermanación antes de salir de la habitación. Una vez que se hubo ido, me volví ansiosa hacia Wangi. ¿Por qué ignorarla? La prisión. Wangi me dio una palmada en el hombro con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes. No es algo que podemos precipitar. Yo Cheng sigo en contacto con la brigada antidroga de la ciudad y no ha regresado. Todas nuestras acciones aquí deben posponerse. De lo contrario, perturbaremos sus planes operativos. Al resto, me puse las manos en las caderas y refunfuñ, ¿por qué tarda tanto? Ir a la ciudad solo debería levar una hora más o menos. Ya han pasado 2 o 3 horas y todavía no ha terminado de coordinarse. Empiezo a preguntarme si está a la altura del trabajo. Incluso me arrepiento de haberla enviado a ella para encargarse de esto. Wangi esbozo una sonrisa de impotencia antes de tranquilizarme de nuevo. No te preocupes, no te preocupes. Tengo otras consideraciones aquí. Miau Miau está en el corredor de la muerte. Conseguir visitas de personas allanas es extremadamente difícil. Las solicitudes anteriores requerían largos trámites y, aunque se aprobaran, las visitas solo se producen el día siguiente o mucho más tarde. Por lo tanto, esta vez no podemos conceder su solicitud de inmediato. De lo contrario, podría sospechar lo que obstaculizaría nuestra investigación en caso. Así que lo insto a que mantenga la compostura. Al resto, no pude evitar admirar la experiencia profesional de la hermana Wangi. Su explicación tenía mucho sentido, de hecho, si accedíamos demasiado fácilmente a la petición de Miau Miau, solo serviría para aumentar sus sospechas. Asentí. Entendido, hermana Wang. Seguir sus indications. Ella sonrió y luego levantó la muñeca para mirar su reloj. Me di cuenta de que no era barato, un cartier, que fácilmente valía más de 10,000 yuans. Me sorprendió. No esperaba que el personal de la prisión fuera tan acomodado, lavando con naturalidad relojes que costaban decenas de miles de yuans. Al darse cuenta de mi mirada, Wangi guardó su reloj con una sonrisa. Bien, vamos a ver al comisario Lan y a informar de la situación. Asentí con la cabeza. Wangi cogió su uniforme, y lo puso y me llevó a buscar a Lanyan para informar de nuestro trabajo. Al salir, Wangi pareció recordar algo de repente y me dijo, tú, no has informado hoy a tu jefe de departamento en la sección médica, ¿verdad? Me quedé desconcertado, recordando de repente que, como miembro del departamento médico, había estado alito el día sin reunirme con mi superior inmediato. Me entró el pánico. Esto seguramente causaría ofensa. Rápidamente respondí con una sonrisa irónica. He estado muy ocupado hoy, completamente abrumado, así que es culpa mía por no hacer bien mi trabajo. Como miembro del comité de apoyo al trabajo, no he organizado adecuadamente tus tareas. Es mi culpa. Pero de la casualidad de que el comisario político Lan comparte alojamiento con tu jefe de sección. Podrías reunir con él de forma informal. Solo intercambia algunas palabras amables. Estoy segura de que tu jefe de sección no te pondrá las cosas difíciles, dijo Wangi. Al resto, una sensación de inquietud se apoderó de mi corazón. Aunque Wangi hablaba con ligereza, sabía que a menudo minimizaba los problemas para aliviar mi carga. Por sus palabras, dedujo que mi superior inmediato no era fácil de tratar, de lo contrario no habría prometido que no me pondría las cosas difíciles. Moldej mi suerte en mi interior, ese día no había hecho más que ofender a gente. Pronto estuvimos en el ascensor, subiendo a la última planta. Solo había 2 habitaciones a ambos lados del relano, claramente reservadas para alguien con considerable autoridad. Wangi se detuvo ante la puerta de la izquierda y llamó. Hermana Lu, soy yo, Xiao Wang. Grito.
Al poco tiempo, y el sonido de unos pies descalzos arrastrándose por el suelo, acompañado de un chapoteo humido y pegajoso. Mi pregunta si estaría en la duca. Wangi mi susurro, tu jefa es lu fefe. Es una jefa de sección muy competent. Aunque su rango no es muy alto, su influencia es enorme. Sin ella, toda nuestra segunda prisión no funcionaría correctamente. Asenti con la cabeza, sintiendo una punzada de nerviosismo. ¿Sería fácil tratar con esta superiora? En el momento en que se abrió la puerta, me quedé completamente estupefacto. Ante mí se encontraba una mujer vestida completamente de blanco, con el cuerpo reluciente y mojado. Se echó el pelo hacia un lado mientras miraba a Wangi con curiosidad. Solo lavaba un sensual camisón de tirantes finos. La tela suelta no lograba ocultar su exquisita y curvilínea figura, una cintura esbelta, piernas largas y elegantes. Cada centímetro era impresionante, especialmente esas pantorrillas largas y perfectamente proporcionadas que cautivaron mi mirada. Su piel era blanca como la leche, como si se hubiera bañado en crema, lo que me hizo tragar saliva involuntariamente. Oh, un hombre. ¿Por qué hay un hombre aquí? De repente, y su tono de sorpresa y rápidamente levantó la vista hacia ella. Su rostro se enrojó al instante y sus manos se cruzaron instintivamente sobre su pecho, intentando ocultar la impresionante vista que amenazaba con desbordarse por debajo de su camisón. Sin embargo, este gesto solo acentuó el efecto, como una luna llena surgiendo del mar. El impacto visual me dejó momentáneamente sin palabras, con la boca seca. Rápidamente apart la mirada, sin querer detenerme donde no debía, y fijé mis ojos en su rostro. Pero su rostro era demasiado hermoso. Sus rasgos eran delicados y exquisitos, sus mejillas como flores de melocotón, sus ojos claros y brillantes, como charcos de agua. Su nariz era alta y recta, sus labios carnosos y rosados, sus dientes blancos como perlas y los contornos de su rostro bien definidos. Especialmente con el fondo de su camisón, su piel parecía aún más clara y delicada, como si pudiera romperse al menor contacto. Ella también pareció darse cuenta de algo, bajando rápidamente la mano con una sonrisa incómoda. Xiao Wang, ¿quién es esta? Wangi, igualmente consciente de la incomodidad, intervino apresuradamente. Oh, esta es la doctora Chenshir, vuestra nueva médica residente en la sala 1. Hoy ha estado demasiado ocupada para presentarse en el departamento. Así que, durante la pausa para comer, la he traído conmigo para que se familiarice con el lugar. Al oír las palabras de Wangi, la expresión de la hermana Lua se volvió fría al instante. Me miró de arriba abajo con una mirada tan penetrante que parecía atravesarme. Aunque era una chica guapa, podía sentir el disgusto y la ira en sus ojos. De hecho, como subordinada suya, lavaba medio día ali sin presentarme ante ella. No era de extrañar que estuviera furiosa. Pero pronto, la hermana Lu me ofreció una sonrisa forzada. Te he estado esperando en la oficina todo el día. La dirección me dijo que había legado una graduada con excelentes califications y me encargó que te asignara tus funciones adecuadamente. Tenía a todo el departamento esperándote. Sin embargo, no apreciaste, lo que retrasó bastante el trabajo. Detecté el reproche en su tono y me apresura disculparme. Lo siento, hermana Lu. Hoy ha sido un día muy agitado, era mi primer día en el trabajo y estaba completamente abrumado. Simplemente no conseguí presentarme ante usted. Por favor, sea indulgent conmigo. Wangi intervino rápidamente, así es. Hoy han pasado muchas cosas en la zona 1, pelis, arrebatos emocionales. No ha podido despegarse de ali. Por favor, compréndelo. La hermana Lu esbozó otra sonrisa forzada. Muy bien, pero esto es algo puntual. Sin embargo, Chen, déjame recordarte que, en privado, la hermana Lu es perfectamente aceptable. Pero, profesionalmente, esa familiaridad es injustificada. Debes dirigirte a mí por mi cargo, ¿entendido? Aunque su tono no era duro, el contenido transmitía una palpable sensación de distancia. Parecía que estaba estableciendo deliberadamente una frontera jerárquica entre nosotros. Capítulo 33, luchando por su vida. Esto me dejó claro que esta superiora era realmente difícil de tratar. Inmediatamente adopté una expresión seria. Sí, entendido, señora, respondí con sinceridad. Al ver mi expresión solemne, la hermana Lu se limitó a sonreír y luego me evaluó una vez más con una mirada divertida en sus ojos. Hermana Lu, he venido a ver a la camarada Lon para informar sobre un trabajo. Anunció Wangi. La hermana Lu se rió entre dientes, pero antes de que pudiera responder, Lon Yen salió de la habitación. La hermana Lu rápidamente cambió a una sonrisa radiante.
Daijo con una sonrisa forzada, hermano te estás matando a trabajar día tras día. Incluso durante las pausas para comer sigues trabajando. Me duele mucho verlo. Me preocupa de verdad que tu salud no aguante. Te aconsejo que renuncies a algunas de tus responsabilidades adicionales. Mientras hablaba, le lanzó una mirada cómplice a Wangi, indicando que entrara. Wangi ni miró y yo la seguí rápidamente al interior de la habitación. La hermana Lan sonrió y dijo, ¿qué se le veía hacer? Después del fatal incident que ocurrió en su departamento la última vez, con el sacrificio del Dr. Chi y el relevo del viejo chin de sus funciones como comisario político, no han asignado un sustituto. Así que he tenido que asumir el cargo adicional. Y es culpa mía por no hacer bien mi trabajo. Será mejor que lo compense rápidamente, no sé que también me relevan a mí. Al resto, la hermana Lu inmediatamente se mostró arrepentida y dijo, fue mi culpa no haber hecho bien mi trabajo. De hecho, estaba pensando en dimitir para asumir toda la responsabilidad. Oh, déjalo ya. Si te vas, nuestra segunda sala no podrá funcionar. Eso solo me complicaría más las cosas. Quédate donde estás y haz bien tu trabajo. Esa es la mejor ayuda que me puede dar, bromeó la Nien. Al escuchar su conversación, intuí que el sacrificio del Dr. Chi había causado una considerable agitación en la segunda sala, llegando incluso a provocar la destitución del comisario político. La hermana Lu respondió con gravedad, muy bien, seguir tu consejo. Aun así, deberíamos presionar para que se nombre un nuevo comisario político. No es correcto que sigas ocupando el puesto de forma temporal. Tu salud no ha sido buena y los altos mandos lo saben muy bien. Lo malos de nuevo para recordárselo. La hermana Lana se rió entre dientes. Y es cierto. Si la sede central no encuentra un sustituto, recomendará alguien. Pequeña Lu, tu trabajo siempre ha sido excelente. Creo que eres la más adecuada para formarte como comisaria política. Cuando llegue el momento, te propondrá. Ay, hermana Lan, me halagas. No tengo la antigüedad suficiente, me temo que no inspiraría el respeto necesario, objetó la hermana Lu. Aunque la hermana Lu lo expresará así, puede discernir fácilmente en sus palabras que codiciaba el puesto de comisaria política. Lo que decía era esencialmente lo contrario de lo que quería decir. Miré por dentro con resignación. De hecho, esta prisión era un escenario de ambición y prestigio tanto como el mundo exterior. La hermana Lan se rió suavemente, ignorando la indirecta de la hermana Lu. En cambio, se volvió deliberadamente hacia nosotros y preguntó, bueno, Wang, ¿cuál es la situación? El repentino cambio de atención de la hermana Lan dejó a la hermana Lu bastante nerviosa. Todas sus ansiosas esperanzas fueron despiadadamente perdidas. Me pareció bastante divertida toda la escena, pero al mismo tiempo admiro la habilidad de la hermana Lan para controlar la situación. Realmente sabía cómo dirigir la conversación. Wangi respondió apresuradamente, miau miau solicito la visita de un abogado. ¿Heis que la hermana Shin se lo negara? Por ahora estamos ganando tiempo, para que no sospeche. ¿Te refieres a esa reclusa condenada a muerte tan dura, miau miau? Dios mío. ¿Por fin ha visto la luz? Si pudiéramos descentrar el caso que hay detrás de ella, nuestra segunda prisión podría ganar un mérito colectivo de primera clase, exclamó la hermana Lu con asombro. Ante la sorpresa de la hermana Lu, la Nien puso cara seria y lo reprendió, pequeña Lu, te falta conciencia ideológica. No piensas constantemente en premios. Servamos al pueblo, nuestra principal consideración debe ser el interés del pueblo y de la nación, no el beneficio personal. Sí, líder, su crítica está bien fundada, respondió solemnemente la hermana Lu. La Nien se levantó rápidamente. Wangi fue a buscar su uniforme a toda prisa. Una vez vestida, la Nien dijo, es casi la hora. Hablamos de esto en la oficina. De acuerdo, dijo Wangi, volviéndose hacia la hermana Lu. Entonces, hermana Lu, por favor, siga educándose. Nosotros nos vamos ya. Muy bien. Les acompañó a la puerta, dijo la hermana Lu cortésmente. A continuación, nos acompañó hasta la puerta. En la puerta, la hermana Lu de repente me tomó de la mano con una sonrisa radiante. Sorprendido, la miré mientras se acercaba. Con voz suave, murmuró, Xiao Chen, una vez que se resuelva este asunto, ven a informarme. Me sorprendió su repentino cambio de actitud. Sin embargo, tras reflexionar, comprendí su motivo. Debía de ser por este caso. Quizás ella también quería atribuirse el mérito. Respondí apresuradamente, de acuerdo, ir tan pronto como pueda.
La hermana Luisario entre dientes, dándome una palmada en la espalda como si fuéramos viejos conocidos, y despidiéndose de mí en la puerta como si fuéramos amigos íntimos. Quien hubiera pensado que solo 3 minutos antes había estado manteniendo deliberadamente la distancia? Al salir, me sentí como si estuviera en un sueño. Si las puertas del ascensor no se hubieran abierto, habría pensado que seguía cenando. Tras seguir a la Nien y Wangi al ascensor, la Nien dijo con severidad, a partir de ahora, realiza las reuniones de trabajo en la oficina siempre que sea posible. Sí, entendido, respondió Wangi solemnemente. Por la expresión de disgusto de la Nien, no era difícil deducir que no quería que se filtrara el caso de Miao Miao y se viera involucrada más gente. Esto me hizo darme cuenta de que el segundo centro de detención tampoco era precisamente un lugar armonioso, aunque no me sorprendió. Si hasta los dientes y la lengua chocan, cuanto más dentro de un vasto sistema organizativo? Pronto salimos del ascensor y abandonemos el bloque de dormitorios. Nada más salir, la hermana Shin vino corriendo hacia nosotros, sin aliento y empapada en sudor. Al vernos, exclamó ansiosa, esa maldita Miao Miao ha empezado a autolesionarse. Está golpeándose la cabeza contra la pared sin parar, protestando porque le negamos el acceso a un abogado. Varios de nosotros no pudimos contenerla. ¿Qué hacemos, Jeef? El pánico de la hermana Shin me contagió y me volví hacia la Nien, esperando sus próximas órdenes. Aunque la expresión de la Nien seguía siendo serena, su mirada se volvió cada vez más aguda. Inmediatamente dio instructions, Wine, ponte en contacto con yo. Debe volver inmediatamente con los jefes del equipo de investigación criminal. Sí, señor. Respondió Wine antes de salir corriendo hacia el edificio de la administración. La Nien se volvió hacia mi y me dijo, Xiao Chun, has todo lo posible por calmar el preso. Debes entretenerlo hasta que llegue el equipo de investigación criminal para hacer los arreglos necesarios. Asentí y respondí, entendido. Sin más preámbulos, la Nien nos condujo hacia el bloque de celdas. Siguiendo a la hermana Shin, nos apresuramos por el camino hacia la zona de detención. Antes incluso de entrar, de pie frente a las puertas de hierro del recinto penitenciario, los gritos agudos de Miao Miao. Quiero ver a un abogado. Quiero ver a un abogado ahora mismo. Si no me dejan ver a un abogado, me suicidaré ahora mismo. Me suicidaré ahora mismo y así lo demostraré a todos. Comportate. ¿Cómo puede una chica tan joven tener tanta fuerza? Tenla. Rápido, traigan a 2 personas más. Las 3 puertas de hierro de la sala se abrieron de par en par. La Nien me miró con urgencia y yo seguí rápidamente a la hermana Shin hasta el bloque de celdas más profundo y oscuro. De pie fuera de la celda, 6 como 5 guardias femeninas sujetaban a la fuerza a Miao Miao sobre la cama. Aun así, parecían apenas capaces de contenerla. Mi mirada se posó en Miao Miao, tumbada en la cama, y mi corazón dio un vuelco. Una herida abierta parecía partir la frente, la sangre le corría por la cara y lo empapaba el pelo corto pegándolo a las mejillas. Ese rostro feroz no se parecía en nada a la chica jaunty y refinada del sur de Anhui. Era la viva imagen de un demonio femenino. Para sobrevivir, había luchado con todas sus fuerzas. Capítulo 34, Objetivo cumplido. Me apresura a acercarme, apartando a la guardia de prisiones que la inmovilizaba. Déjenme a mí, dije. Retirants todos. Déjenme encargarme yo. Varias guardias me miraron con escepticismo, con el rostro marcado por la preocupación. La hermana Shin se puso aún más nerviosa. Chen, no has entrenado. Iris te du brazos y piernas. Ahora está loca, increíblemente fuerte. No te agostano. Déjanos encargarnos de esto. Mientras la hermana Shin hablaba, Miao Miao estalló por completo. Antes de que pudiera inmovilizarla, se levantó de un salto repentino y su cabeza se estrelló contra la pared. Me lance hacia adelante, la agarré por la cintura y la arrastra de vuelta a la cama. Afortunadamente, estaba espesada y encadenada de lo contrario, realmente no habría podido contenerla. Su fuerza en ese momento era realmente formidable, no podía entender de dónde había sacado tanta energía. Lo ordeno con severidad, Miao Miao, se confías en mí, mantén la calma. Resolver cualquier problema por ti. Debes creerme. Mis palabras la calmaron al instante. Se desinfló como un globo pinchado y se desplomó en mis brazos. Esta escena dejó a la hermana Shin y a los demás guardias completamente estupefactos. La hermana Shin comentó con sincera admiración, via, nuestro Dr. Chun demuestra su valía después de todo. Llevamos mucho tiempo intentando calmarla sin éxito, pero el Dr. Chun la ha silenciado con una sola frase. Así es, el Dr. Chun es realmente extraordinario.
Al escuchar la admiración de los guardias, me sentí bastante incómodo. No es que fuera particularmente hábil, sino que miau miau y yo habíamos hecho un trato. Sin decir mucho, me quite rápidamente la bata blanca y comienza a limpiar la cara, quitando la sangre. Pronto, noté una herida de unos 5 centímetros de largo en su frente, con la carne curvada hacia atrás. La visión me dejó dividida entre la admiración por miau miau y la lástima por su estupidez. Para sobrevivir, realmente lo había arriesgado todo. Rápidamente dije, llevenla a la enfermería. Esa herida necesita puntos. Quiero ver a mi abogado. Quiero ver a mi abogado. No voy a ir a ningún sitio. Si no puedo ver a mi abogado, no voy a vivir. No voy a vivir. Miau miau volvió a forcer violentamente. La hermanación lo espero enfadada, miau miau, comete. Déjame decirte algo claro, esto es una prisión, no tu casa. No puedes ver a quien te de la gana. Tú debes seguir el procedimiento. Cierra la boca. Primero vamos a curar la herida. No lo hair. No lo hair bajo ningún concepto. Exijo ver a mi abogado. Si no me dejan verlo, no dejaré que me curen las heridas. De todos modos, estoy muerto, no voy a vivir. Moriré ahora mismo, declaró miau miau, con las emociones a flor de piel. La hermanación rompió a sudar de ansiedad antes de declarar, carga la porra. Que mi parta un rayo si no lo creo. Día tras día, te has vuelto completamente loco. Al ver a la hermanación a punto de perder los estribos, alcanza la porra. La electricidad crepitan que emanaba de ella me hizo estremecer, y miau miau claramente también seco hacia atrás, mirandome con ojos suplicantes. Rápidamente intervine, hermanación, está muy débil. Ya ha sufrido graves lesiones externas. Si ahora usamos la fuerza con ella, y si su cuerpo no lo aguanta. ¿Qué pasará entonces? No podemos permitirnos otra muerte en este segundo centro de detención. Mis palabras hicieron que la hermanación dudara y apagara apresuradamente la porra. Luego, todavía furiosa, espero, ¿y qué debemos hacer? ¿Dejar que se salga con la suya? ¿Cómo se supone que vamos a manjar a los demás entonces? Después de escuchar esto, Mayralan quien me lanzó una mirada cómplice, indicándome que improvisara. Inmediatamente sin el miau miau y dije, miau miau, ¿quieres ver a un abogado? No hay problema. Podemos organizarlo según el procedimiento. Pero primero, necesitas tratamiento. ¿Está claro? Quiero ver a uno ahora, inmediatamente. Tengo que ver a uno. Si no, no viviré. Si muero, ustedes tampoco lo tendrán fácil. Todos esperarán medidas disciplinarias. Declaró miau miau, agitada. Por Dios. ¿Ahora nos está amenazando? ¿Cree que nos intimidamos fácilmente? Replicó enfadada la hermanación. Me apresura a calmar a miau miau, diciendo, aunque ver a un abogado, necesitan tiempo para venir, no me escúchame. Vea que te atienden ahora. Te prometo que hoy verás a un abogado. ¿De acuerdo? Está bien, hacer lo que dices. Solo confío en ti, Dr. Chen. Solo confío en ti. El tono de miau miau se suavizó de repente y accedió obedientemente. La hermanación y los demás observaban con admiración. La hermanación suspiró, Dr. Chen, usted es quien necesitamos. Nada de lo que le decimos lo hace entrar en razón. Sonre y dije, muy bien, llevenla primero a la enfermería. Son cuidadosos, tiene una herida bastante grave. No debemos dejar que pierda demasiada sangre. Esta prisión no cuenta con instalaciones para transfusiones, como saben. Mis palabras hicieron que la hermanación también se pusiera seria. Rápidamente ordeno, sostenganla. Rápido, llevenla a la enfermería. Varias guardias ayudaron rápidamente a miau miau a ponerse en pie y prácticamente la sacaron de la celda. Después de que se marcaran, 6 y entrar corriendo. Anuncio con urgencia, yo chinga esta de vuelta. Legara en breve. La ñan asincio con la cabeza. Xiao Chen, encargate de calmar a miau miau. Yo iré a recibir a los agentes del equipo de investigación criminal y convocar una reunión para hacer los preparativos. Todo lo posible por mantener sus emociones bajo control. Asentí con la cabeza en respuesta. Sí, entendido. La ñan no dijo nada más y se marchó apresuradamente con Wang y hacia el edificio administrativo. Yo me dirigí rápidamente a la enfermería. Al llegar, encontré a miau miau tumbada en la camilla. Abrí rápidamente el botiquín, lo limpié la herida con solución salina y luego cogí la aguja de sutura para coserla. Miau miau yacía completamente en silencio, sin emitir ningún sonido. La hermanación chasqueó la lengua con admiración. Dios mío, Chen, eres increíble.
Normalmente arma un escándalo, días y días, cada vez. Nadie podía razonar con ella solo se calmaba después de un tratamiento de choque y unos días en la celda de castigo. Pero a ti te escucha. Eres nuestro amuleto de la suerte aquí en la zona 1. Los halagos de la hermana Shin solo me arrancarán una sonrisa. Hermana Shin, mi halaga. Y es simplemente parte del trabajo. No hay tal cosa como un amuleto de la suerte. La hermana Shin se rió suavemente. Entonces anadi, hermana Shin, sobre este uniforme. Sería mucho pedirle que. La hermana Shin luego un vistazo y así ofreció rápidamente, lo enviará la tintorería. ¿Te parece bien? Asentí con una sonrisa. Perfecto, no hay ningún problema. Gracias por las molestias. Ahora estás siendo demasiado educado al llamarlo molestias. Lo levará a limpiar ahora mismo y tratar de que esté seco por la tarde, para que no te quedes sin ropa de trabajo, respondió la hermana Shin cortésmente. Luego cogió mi bata blanca empapada de sangre y se marchó. Después de que la hermana Shin se fuera, miau miau me miró emocionada y me preguntó, ¿puedes conseguir que me lo aprueben? ¿Puedes? La empuj sobre la cama y le dije, no te preocupes. Por esos 2 millones, me asegurar de que te lo aprueben. Al resto, ella me agarró apresuradamente la mano, arrastrandome hacia el abismo de sus deseos criminales. Mordiéndose el labio, murmuró, todo depende de ti, absolutamente todo depende de ti. Al observar el intenso anhelo en sus ojos, sonreí y entabló una conversación sugerente para calmar sus nervios. De repente, se oyeron pasos, lo que me hizo retirar la mano asustado. Miau miau también apretó los dientes con terror. Pronto, la ñen apareció en la puerta con Winnie y Joe Ching. Winnie me lanzó una mirada cómplice y al instante lo comprendí, la otra parte debía de estar lista. La ñen susurró, Xiao Chen, ¿cómo está la situación? Respondí rápidamente, las heridas externas han sido suturadas no es grave. Sin embargo, la prisionera se encuentra en un estado muy agitado, lo que es perjudicial para su posterior rehabilitación. Desde un punto de vista médico profesional, considero que sus peticiones razonables deben ser atendidas en la medida de lo posible. Al oír mis palabras, la ñen fingió vacilar mientras se volvía hacia miau miau. Pero rápidamente adoptó un tono severo, miau miau, puedo considerar tu petición de ver un abogado. Sin embargo, te exijo que ejerzas tus derechos de forma objetiva, justa y razonable. No pierdas la compostura y no digas tonterías. Capítulo 35, Quiero salvar a miau miau. Las palabras de la ñen relajaron al instante los tensos nervios de miau miau. La alegría triunfante de su rostro se manifestaba como un espectáculo espléndido y despreocupado. Estalo en una risita, sin prestar atención al dolor que le provocaba la herida en la frente, con los ojos completamente consumidos por la esperanza de sobrevivir. Riendo, comenzó a llorar. Gracias, señor. Gracias, señor. Lo hair, declaró miau miau, abrumada por la emoción. Al ver su alegría llorosa, una pesadez descendió sobre mí como nubes oscuras que se acumulaban sobre mi cabeza. Una profunda sensación de culpa brotó dentro de mí. Miau miau no tenía una idea de que sus desesperados esfuerzos autoinfligidos para conseguir una reunión con el abogado no eran más que combustible para nuestra investigación del caso que había detrás de ella. No tenía una idea de que, aunque gotera hasta la última gota de su astucia, aún así se le podría negar la oportunidad de vivir. Detrás de toda esta lucha inútil estaba yo, y las acciones deliberadas de aquellos que la veían como un mero activo. No sabía cómo enfrentarme miau miau una vez que se revelara toda la verdad, en que actitud adoptar ante su cadáver ejecutado. Esa carga no era menor que se la hubiera matado con mis propias manos. Wang, ponte en contacto con la oficina de asistencia jurídica. Organiza una reunión entre ella y su abogado. Reduce al mínimo todos los trámites. Trata este caso como excepcional, murmuró la ñen. Sí, señora. Respondió Winnie antes de salir. La ñen me miró. Xiao Chen, durante este periodo, has todo lo posible por consolarla y asegurar de que reciba el tratamiento adecuado. Ayúdala a presentarse con dignidad cuando se reúna con su abogado. Asentí. Tenga la seguridad de que me encargar de ello. La ñen sonrió, sin decir nada más, y salivó a Joe Ching. Una vez que se marcharon, miau miau me agarró la mano con entusiasmo, reprimiendo sus emociones con un esfuerzo visible. Ha funcionado. Lo hemos conseguido. No te preocupes, en cuanto vea al abogado, lo arreglar todo. Mañana, via la habitación 302 del South Frontier Hotel. Ali recibirás el dinero. Me ayudarás a sobrevivir, ¿verdad?
Observe su expresión tensa, sus ojos llenos de anhelo y expectación. Me agarro la mano con tanta fuerza que parecía que se aferraba a su última tabla de salvación. Dude en responder. Al ver mi mirada aturdida, miau miau se puso nerviosa. ¿Qué pasa? Vi la sospecha en sus ojos. Sabía que, en ese momento, no podía mostrar ninguna debilidad, o todos nuestros esfuerzos serían en vano. Rápidamente lo susurró con severidad, comete. No te dejes lavar. Si cometes un error, serás mi muerte. Mis palabras hicieron que su expresión se volviera cautelosa y seria, como la de una niña pequeña que ha hecho algo malo y de repente se vuelve cuidadosa y cautelosa. Luego, en voz baja, susurró, mi equivoco. No tengas miedo, no te preocupes. Lo conseguiremos. Cuando sobreviva a esto, te compensar. Te dar dinero, mucho dinero, montones de dinero. Al ver su mirada casi histérica de expectación, la presión en mi corazón se hizo más intensa. Rápidamente apart la mirada, cogí la solución salina y empieza a limpiar la sangre del cuerpo. Cuando llega los bordes de la herida, me dolió el corazón. ¿Te duele? Lu pregunt. Por supuesto que duele. No tienes ni idea de lo fuerte que tuve que golpearme la cabeza para hacerme este corte. Nos controlan mucho, se quejó miau miau. Luego me agarró la mano y la apretó con fuerza contra su pecho. Dr. Chen, ¿me darás un beso? Suplicó con la voz temblorosa por la emoción. Estoy tan abrumada en este momento que me cuesta controlar mis emociones. Tengo miedo de delatarme, miedo de dejarme lavar. Necesito que me consulen. Por favor, consúleme. Observe su expresión intensamente emotiva, la luz de sus ojos como burbujas de colores que refractaban en arcones de colores a la luz del sol, todo ello brotando de las emociones incontrolables que había en su interior. Su confusión interior era innegable ansiaba consuelo. Así que vaya la cabeza, reprimiendo mi resistencia interior, y la bis. Besarla me llenó de una presión inmensa, totalmente diferente a la que sentí con Jo Ching y Wangi. Era como emprender una misión con un sentido de sacrificio. Pero miau miau era diferente. Se acercó con un anhelo feroz, buscando una liberación emocional. Cuando nuestros labios se tocaron, su beso, rico en olor a sangre, se encendió como una llama ardiente rociada con gasolina. Incontrolablemente, se entrelazó conmigo con más intensidad, desatando su confusión interior. En medio de esa tempestad, busco una salida para romper sus barreras emocionales. El beso se volvió más feroz, las emociones se intensificaron y el deseo estranguló la razón. Descendemos más profundamente en el abismo del pecado, con nuestras garras frenéticas agarrándonos al borde de la locura. Los gemidos agudos y ahogados del conflicto solo intensificaron el caos. Ella me poseo. Mi corazón se aceleró para resistir, pero la resistencia resultó inútil. Yo también podía poseerla con facilidad, sin el peso de las profundas y sinceras reservas que ataban a Wangi y Jo Ching. Si así lo decía. No. Ella estaba en mis manos. Sus celosos ahogados, lavados al límite, eran como un canto decadente que me conducía al abismo del pecado, dejándome a la deriva en una tormenta entre la cordura y la locura. Mi corazón anhelaba liberarse de este deseo, pero me hundía cada vez más en el tierno abrazo de su ternura que traspasaba el alma. Clac, clac. El sonido de unos zapatos de cuero golpeando el suelo, como pasos antes del amanecer, me despertó de golpe de la oscuridad. Me puse en pie frenéticamente, luchando por liberarme de su cuerpo. Jadeaba, con las piernas temblorosas. Ella también estaba exhausta, completamente atrapada por la pasión. Ahora, como una marioneta controlada por la emoción, yacía tendida en la mesa de exploración, con la mente extrañamente tranquila, como si su alma se hubiera marchado. Completamente perdida. Prisionera miau miau, su procedimiento ha sido autorizado. Vamos a hacer una excepción con usted. Vera a su abogado en breve. Ahora le cambiaremos la ropa por un uniforme de prisión limpio y luego esperará en la sala de espera. ¿Podrá hacerlo? Al oír la voz de Wangi, JD en busca de air y mira miau miau. No me atrevía a mirar a Wangi, consumida por la vergüenza. No quería que ella fuera testigo del feo espectáculo de mí misma, cegada por el deseo, tambaleándome al borde del abismo. Miau miau también parecía haber recuperado el sentido. Su mirada se aclaró al instante. Temblando, exhaló, puedo. Con eso, se estabilizó para levantarse de la camilla. Wangi se acercó, le quitó las esposas y se ofreció a ayudarla a bajar. Maldita sea, cuando se te mojaron los pantalones? ¡Qué fastidio! La queja de la hermana Shin hizo que mi vergüenza fuera aún mayor.
Vaya la cabeza y me acerca la ventana, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Miau miau no respondió. El silencio en la sala médica me hizo sentir profundamente incómodo y avergonzado. Muy bien, hermana Shun. De todos modos, habrá que cambiarlos. Adelante. Al oír las palabras de Wangi, respira aliviada. Note que me estaba cubriendo. La hermana Shun suspiró exasperada antes de sacar a miau miau de la enfermería. A través del cristal, 6 que Wangi se detenía un momento, como se quisiera decir algo, pero dudaba y finalmente se marchaba apresuradamente sin decir nada. Una vez que todos se habían marchado, me di la vuelta y mis ojos se posaron involuntariamente en la mesa de exploración. Ali, la sangre se mezclaba con algún otro fluido, creando un mundo de chaos turbio. Cerré los ojos y no pude evitar recordar la explosiva olida de deseo que había estalado durante mi batalla con Miau Miau, el ser divino. Ella se había emocionado. Empecé a temer decepcionar a Miau Miau, desesperandome, encaminandome hacia la muerte. Wangi tenía razón. Soy una persona emocional. Esta batalla entre el hombre y el Dios había encendido en mí un deseo más intenso que cualquier deseo de gloria. Sí. Quería salvar a Miau Miau. Capítulo 36, Informa Lu Fei. Una vez tomada la decisión, dejé de lado cualquier otro pensamiento. Todo dependía de los preparativos de la División de Investigación Criminal. Bastaría con esperar a que se produjeran nuevos acontecimientos antes de planificar el futuro. Por ahora, me enfrentaba a otro quebradero de cabeza, como informar a mi superior directo, conocido por su dificultad. ¿Qué podía informar en mi primer día? Lu Feifei quería que lo informara, sin duda con la esperanza de saber más sobre los avances en el caso de Miau Miau para poder intervenir y atravesar algún mérito. Pero por las palabras de la Nien, ya sabía que ella no quería que Lu Feifei se involucrara, y ni siquiera que se enterara del asunto. Por lo tanto, ahora me encuentro en una situación conflictiva. Por un lado está la máxima autoridad de la prisión por otro, mi superior inmediato. Atrapado entre ambos, la situación es extremadamente incómoda. Por supuesto, debo asistir. Pero una vez allí, debo actuar contacto, evitando cualquier brusquedad en nuestra interacción. Y debo ir inmediatamente. Si voy ahora, mientras mis conocimientos siguen siendo limitados, poco podré ofrecer cuando me pregunten más tarde. Además, así evitar que ella sospeche. Una vez tomada la decisión, me apresuré hacia el edificio de la administración. Sin embargo, en cuanto salí, sentí que algo no iba bien. Me di la vuelta, cogí la solución salina y la vertí sobre la mesa de exploración, frotando las manchas de sangre y la suciedad. Al ver como la suciedad se deslizaba por el desag, sonreí con ironía. En mi primer día de trabajo, yo me había visto envuelto en asuntos ambiguos con todo tipo de mujeres de esta prisión, llegando incluso a compartir un contacto físico tan íntimo. Tanto mi mente como mi cuerpo se sentían como en llamas, dejándome completamente inquieto. Este era solo el primer día, me esperaban muchos más. No tenía ni idea de que absurdos podrían desarrollarse dentro de estos muros carcelarios aparentemente correctos. Sin embargo, lo acepto, sin sentir la ansiedad ni la resistencia de antes. Sonreí al ver el esligan en la pared. Consideralo un servicio al pueblo. Me limpié las manos y me alisé el pelo revuelto, y me dirigí hacia el edificio de la administración. Preguntando por el camino y tanteando, pronto encontré la oficina de la jefa del departamento de salud. Llamé la puerta y pronto oí la respuesta de la hermana Lu. Adelante. Empujé la puerta suavemente y fixé Lu Feifei sentada en su escritorio, leyendo el periódico. Había una taza de café sobre la mesa y entre sus dedos había un cigarrillo, un jersey delgado, una marca dirigida específicamente a las mujeres. Me sorprendió un poco. Una mujer de tan alto nivel como Lu Feifei fumaba. Parecía que la vida en la prisión era realmente demasiado aburrida, todo el mundo necesitaba encontrar un pasatiempo para pasar el tiempo. La trabajadora Lu Feifei se había cambiado de ropa, pero no lavaba un uniforme como el de la policía. En su lugar, lavaba una bata blanca de laboratorio sobre un vestido ajustado sin tirantes. El vestido sin tirantes asesina a su figura, acentuando a la perfección su esbelta cintura, con cada cava esculpida con precisión. La piel expuesta brillaba como la tela del vestido, una seda lustrosa que debía de ser increíblemente suave al tacto. Al verme, se puso de pie de un salto y se dirigió a mí con especial amabilidad. Oh, pequeño Chen. Eres tú. Por fin has llegado. Levo una hora esperándote. Me he pasado todo el día esperando. Scientate. Las palabras de Lu Feifei estaban cargadas de insinuations, lo que me llenó de culpa y inquietud y me hizo sentir bastante avergonzado.
Si la ñan no me hubiera enseñado, quizá me habría sentido realmente arrepentido y avergonzado. Pero después de pasar por ciertas experiencias, había madurado considerablemente. Sin embargo, respondí con naturalidad, lo siento mucho. Uno de los reclusos se utilizaron y la herida era bastante grave. Limpiarla me llevó mucho tiempo. Vine corriendo en cuanto termine. Mira, la sangre de mis manos no se ha secado. Mis palabras provocaron una leve sonrisa en los labios de Lufefe, aunque no pude discernir sus verdaderos pensamientos. Aún así, sospechaba que no estaba contenta después de todo, no había conseguido lavar la mejor parte. ¿Cómo iba a estar de buen humor? Miau miau? Preguntó Lufefe de repente, yendo al grano. Asentí. Sí, ella. Ha sido bastante difícil de manejar. Varios compañeros no pudieron controlarla. Solo después de que insistiera en que se le permitiera ver a un abogado, finalmente se calmó. Al arresto, la expresión de Lufefe se volvió seria. Reprimiendo su evidente ansiedad, insisto, ¿vio a un abogado? ¿Qué ese discutio? ¿Alguna instrucción de arriba? Démelo. Al arresto, me alegra por dentro de que mi timing fuera perfecto, ella estaba realmente interesada en conocer los detalles del caso de Miau Miau. Respondí apresuradamente, bueno. ¿Cómo voy a saberlo? Después de que se reuniera con el abogado, me apresura venir a informarte. Además, solo soy un médico junior, no estoy cualificado para intrometerme en esos asuntos, ¿no? Mis palabras hicieron que la expresión de Lufefe se ensombreciera y su mirada se volviera aguda. Esos ojos exquisitos se fijaron en mí, haciéndome sentir incómodo. No pude sostener su mirada y solo pude bajar la cabeza, ofreciendo una sonrisa incómoda. Pero al bajar la vista, mis ojos se posaron en la amplia vista que revelaba el escote de su vestido sin tirantes, lo que me dejó bastante nervioso. No tuve más remedio que apartar la mirada. Al darse cuenta de que había desviado la mirada, Lufefe rápidamente esbozó una sonrisa. Ven, siéntate, Xiao Chen. Hablemos. Empezó a caminar hacia atrás, pero tras dar solo dos pasos, su pie se enganchó torpemente y casi tropieza. Ni apresura a acercarme, agarrándola del brazo y rodeando la cintura con el mío, atrayéndola con fuerza hacia mí. Ella se inclinó instintivamente hacia mí, apoyando todo su cuerpo contra mi pecho mientras yo la estabilizaba. Mientras la sostenía por la cintura, me sentí completamente desconcertado. Su cintura era realmente esbelta, excepcionalmente flexible, incluso más elegante que la de Ho Jing, lo que instantáneamente me provocó una sacudida de sensaciones en lo más profundo de mi ser. Sin duda, la cintura de una mujer es un candado que roba el alma. Oh, estos malditos tacones altos. Me están matando. Pequeño Chen, ayúdame a llegar al sofá, por favor. Lufefe gimió de dolor. Rápidamente lagué hasta el sofá, donde ella tiró con rabia sus tacones altos a un lado antes de levantar la pierna. Mi mirada se posó en su esbelta extremidad, cubierta por medias color carne, cuyo brillo lustroso y aroma embriagador inundaron mis fosas nasales a pesar de mis deseos. Olía divinamente, nada que ver con los guardias de la prisión o los reclusos de allí. No tenía ningún tipo de restricción, su suavidad femenina y su fragancia irradiaban libremente. En su presencia, me sentí incapaz de despojarme de mi naturaleza primitiva como hombre. Su belleza despertó en mí una curiosidad masculina sin complejos. Ella flexionó el tobillo y hizo una mueca de dolor que contorsionó sus delicados rasgos claramente, la lesión era grave. De repente, Lufefe levantó la cabeza y me miró con reproche. Esa expresión de enfado hizo que mi corazón se acelerara. Sabía que estaba perdido. Cada vez que enfadaba a Ho Jing, ella fruncía el seno, sus ojos se oscurecían y me miraba con esa mirada de reproche, como si todos los errores del mundo fueran solo míos. Sin embargo, para mi total sorpresa, ella murmuró suavemente, ¿qué estás mirando? Me duele muchísimo. ¿No podrías al menos frotármelo? Capítulo 37, La tentación de Lufefe. Ver su expresión coqueta y enfadada en ese momento me produjo una ilusión totalmente desconcertante. Me parecía que no era mi superiora inmediata, sino mi temperamental novia. Estaba completamente atenido. Solo lavaba aquí un día y me había encontrado con tantas tentaciones y enredos románticos. Realmente no sabía si era una bendición o una prueba. Rápidamente respondí, nervioso, pero, señora, eso no estaría bien, ¿verdad? Lufefe respondió con especial amabilidad, ¿qué hay de malo en ello? ¿No te lo ha dicho el comisario Lan? Nuestra segunda comarca es una gran familia. Más allá de ser compañeros de trabajo y superior subordinados, también somos hermanos y hermanas.
Tu hermana me seja torcido el tabilo. Que mi lo masages, que he de malo en elo? Mi quid completamente sin palabras. Dicha así, negarme a masagerla mi haría parecer francamente mezquino. Mi agash rapidamente. Tan pronto como levant la mano, el extendio el pie hacia delante, practicamente empujándolo hacia mi abrazo. El débil y dulce aroma de sus delicados pies vendados es esparcio por el aire y rapidamente vaya la mirada, incapaz de mirarla directamente a los ojos. Al fin y al cabo, lavaba un vestido sin tirantes y mirar hacia arriba habría sido inapropiado, incluso entre hermanos. Los frot suavemente, pero enseguida me di cuenta de que sus pies no estaban hinchados en absoluto. Aunque eran regordits, parecían perfectamente sanos. Al instante me di cuenta, el esquince de tabilo era una farsa. Quizá su verdadero motivo era a provocar esta oportunidad para tener un contacto físico íntimo. Esto me dejó completamente sin palabras. ¿Quién hubiera pensado que Lu Feifei también me haría esta jugada? De hecho, todos en esta prisión llevan una máscara para sobrevivir. No pude evitar mirar a Lu Feifei solo para encontrarme con su mirada tímida y seductora. Me miraba con unos ojos tan sugerentes que me sentí bastante avergonzado. Respondí apresuradamente, bueno, lo he palpado y no está hinchado. No debería ser nada grave. Al resto, flexionó el tabilo y sus dedos trazaron círculos sobre mi pecho. La sensación de cosquilleo era insoportable y me provocó un escalofrío. Naturalmente, ciertas partes que no deberían haberse movido comenzaron a moverse. Intent levantarme para evitar la incomodidad, pero Lu Feifei presionó su pie sobre mis rodillas, inmovilizandome. El asirio y dijo, Xiao Chun, es mi tabilo el que está torcido. ¿Cómo no iba a saber si me duele? Si digo que está torcido, entonces está torcido. Si digo que me duele, entonces será mejor que me lo masajes. Después de eso, su mirada cambió. Desapareció el tono coquito y se volvió completamente descarada. Me reincomodó y seguí masajándola suavemente. Ella cerró los ojos con pura felicidad, dejando escapar suaves gemidos mientras su respiración se hacía más pesada. Todo ese peso me oprimía y me preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar. Xiao Chen, ¿cuántos años tienes? Lu Feifei cambió de repente tema y me preguntó por mi edad. 25, acabo de graduarme, respondí. Lu Feifei se rió y dijo, ¿qué joven? ¿Sabes cuántos años tengo yo? Me era Lu Feifei. Ella me miraba fijamente, con una expresión inscrutable. Rapidamente intent congraciarme con ella, la jefa de sección Lu parece tener poco más de 20 años. Supongo que solo es 2 o 3 años mayor que yo. Al resto, se acabó a reír. Su delicado pie giró juguetonamente en mi palma, provocándome un escalofrío. No pude evitar tragar saliva. El se rió con picardia, eso es 10 años menos que yo. Este año cumplo 38. Dios mío, nunca lo habría adivinado, jefa de sección Lu. Parece muy joven, la halag. Lu Feifei suspiró y se quejó, ¿de qué sirve estar tan bien conservada? Sin nadie que lo aprecie, solo se trata de admirar la propia belleza. Vaya la cabeza y lo ofrece consuelo, ¿cómo puede ser eso? Si yo fuera su marido, jefa de sección Lu, estaría sonriendo mientras duermo. Llevamos 5 años divorciados. Antes del divorcio, me dio una buena bofetada, dijo Lu Feifei con frialdad. Al instante me di cuenta de mi error. Al mirar a Lu Feifei, six que tenía los brazos cruzados y la mirada gelada, lo que me hizo tragar saliva de nuevo. Mis disculpas, jefa de sección Lu. Yo, no la conozco bien, así que hablo sin pensa, me disculpa apresuradamente. Lu Feifei soltó una risa indiferente antes de responder en voz baja, entonces, quizá deberíamos conocernos un poco mejor. ¿No crees? De esa forma, podríamos entendernos a fondo. Su tono y su expresión me parecieron bastante sugerentes, haciendo que incluso un tipo como yo se sonriera de vergüenza. Rápidamente vaya la cabeza, riendo tímidamente, y volví a masajear los hombres. Lu Feifei se recostó en el sofá, con el cuerpo completamente relajado, aparentemente muy a gusto, sin parecer preocuparse por el hecho de que yo fuera un hombre. Su tono tenía un deje de resignación cuando dijo, después de mi divorcio, por fin lo entendí, los hombres no son de fiar. Las mujeres debemos confiar en nosotras mismas. Debemos centrar nuestra energía en nuestras carreras. Todo lo demás es ilusorio, solo nuestras carreras son reales. Pero los médicos conocemos muy bien este sector. Sin contactos, ascender es imposible. Todo el campo está monopolizado por los magnates de la medicina. No tuve más remedio que acabar en esta prisión abandonada de la mano de Dios.
Pens que aquí ascendería más rápido, pero al llegar descubrí que es un más adorador que el mundo exterior. Necesitas contactos, antecedentes y, sobre todo, debes tener logros a tu nombre. Después de hablar, lu fefe sacudió la cabeza con cansancio. Asentí con la cabeza, ya que, tras solo un día aquí, ya comprendía muy bien su dolor. Al ver mi asentimiento, rozo dos veces mi mejilla con esos delicados pies, en un gesto claramente sugerente. Mi retorquement y lugar el delicado pie para detenerla. Ella sonrió y comentó, los funcionarios de prisiones, el personal administrativo, incluso los del departamento de publicidad, tienen muchas oportunidades de ganar maridos. Pero nosotros, los de la sección de saneamiento? Ya. Cargamos con la mayor parte de la carga de trabajo, pero nuestras oportunidades de distinguirnos son lamentablemente escasas. Cuando las cosas salen mal, somos nosotros los que pagamos los platos rotos. Levo 5 años en esta prisión, 5 años enteros, y solo he ascendido a jefa de sección menor. Mientras tanto, esa funcionaria de bienestar social, Wang, se graduó hace apenas 2 años y fue ascendida directamente a superintendente de primera clase, un rango de jefa de sección completa. Aunque técnicamente somos compañeras, su trayectoria profesional acaba de empezar. La mía, sin embargo, ha llegado a su límite. Trabajar hasta la muerte y seguir siendo nada más que una jefa de sección. Especialmente después de que el Dr. Chi, de tu primera división, muriera en acto de servicio. Aunque no se impuso ningún castigo formal en nuestro departamento médico, sé muy bien que mis oportunidades se han esfumado. Al oír la desesperación en su voz, me apresuré a tranquilizarla, el comisario le dijo que nuestro departamento médico aún podía alcanzar el nivel de subdirector, siempre que nos ganáramos el marido. De repente, se inclinó hacia adelante, extendió la mano y me sujetó la barbilla con los dedos. Me miró con una mirada intensamente juguetona. Tú mismo lo has dicho, murmuró con una sonrisa. Se necesitan maridos. La forma en que se inclinó para mirarme hizo que mi corazón se acelerara. Especialmente cuando esa exquisita vista se apretó contra mí, la abrumadora sensación hizo que mi respiración se sintiera ardiente. Se me secó la boca y tragué saliva involuntariamente, apartando la mirada nerviosamente. Pero lu fefe mantuvo mi mirada, sin vacilar. Con un toque de diversión, pero también con firmeza, Anadio, tienes oportunidades para ganarte el marido. Comparte algunas con la hermana Lu. A cambio, me asegurar de que recibas un entrenamiento especial. Especialmente, en tus intereses y aficiones. Capítulo 38 ¿Es esto lo que llaman reglas no escritas del lugar de trabajo? Las palabras de Lu Fefe fueron pronunciadas con un encanto tan seductor y rebasantes de insinuaciones que una sensación de hormigueo se extendió por todo mi cuerpo. Nunca hubiera imaginado que aquí, los desecos recasados en otros lugares se convertirían en un bien tan preciado, rodeado de tentaciones carnales. Sin embargo, mi mente permaneció lúcida, sin dejarse nublar por tal encanto. Rápidamente respondí con tacto diplomático, hermana Lu, este asunto honesta en pañales. Se trata simplemente de un pequeño avance y no sé cómo procederán los superiores. Aunque quisiera incluirla, me temo que mi influencia no sería suficiente. Lu Fefe no pareció molesta por mi respuesta. Al contrario, se volvió un más amable y seductora al dejar, vi el cajón de mi escritorio y trae un formulario de nominación a un premio. Me quedé desconcertado. No esperaba que me pidiera un formulario y me pregunté que pretendía. Rápidamente apart sus delicados pies y me acerqué al escritorio. Abrí el cajón y rebusqué entre su contenido. El cajón contenía bastantes cosas, cigarrillos, medias y lencería. Era una persona bastante desinhibida. Las apart rápidamente, buscando los documentos. Después de rebuscar un momento, finalmente encontré uno. Lo saqué y volví junto a Lu Fefe, mirándola con curiosidad. ¿Para qué demonios necesitaba un formulario de solicitud de maridos en ese momento? Después de todo, no había nada seguro. ¿No era prematuro sacar los formularios ahora? Al notar mi expresión escéptica, Lu Fefe sonrió y dijo, Xiao Chun, aunque solo es tu primer día aquí, nuestro departamento de salud es, al fin y al cabo, un colectivo. Somos una gran familia. La organización y la dirección reconocerán sin duda tu esfuerzo, y tu has contribuido indudablemente al avance en el caso. Nuestro departamento soporta muchas dificultades y las oportunidades de reconocimiento individual son extremadamente raras. Por lo tanto, espero que mantengas el espíritu altruista de nuestra profesión médica. Una vez que se resuelva el caso, te insto a que solicites a la organización un reconocimiento colectivo. El resto, mira Lu Fefe con todo el asombro. El significado de sus palabras me dijo sin palabras.
Estaba sugiriendo que compartiera mi marito personal con el colectivo? Sin duda, esto la incluiría a ella, pero solo lavaba aquí un día apenas nos conocimos y ella no me ha ayudado en nada. ¿Cómo podía transformar tan descaradamente mi logro individual en uno colectivo? Me quid completamente sin palabras. Al notar mi expresión de asombro, Lufefe se levantó y se acercó a mí, quedándose pocos centímetros de distancia. El calor de su aliento me provocó un escalofrío. Sin embargo, en el fondo, seguía sintiendo una sensación de resistencia. Lufefe sonrió y dijo, Xiaochun, ya sabes que hay que ser un poco más diplomático en este mundo. Aunque recibirás un premio al mérito personal de primera clase esta vez, las recompensas tangibles serían limitadas. Incluso si te ascendieran a un puesto de cuadro, solo serías un vicario convertido directamente en miembro de pleno derecho. Avanzar más sería difícil, después de todo, la antigüedad es un factor importante. Pero si fuera yo, sería diferente. Mi antigüedad es considerable y nuestra segunda prisión está atravesando un periodo especial en el que hay que cubrir numerosos puestos críticos, como el de comisario político, por ejemplo. Por supuesto, no me hago ilusiones de convertirme yo mismo en comisario político. Pero debes comprender que quien ocupa ese puesto tendrá una influencia enorme. Cada puesto tiene su titular designado cuando alguien se marca, otra persona debe ocupar su lugar, cuando llega ese momento, si tengo méritos importantes a mi nombre, los superiores sin duda me tendrán en cuenta en primer lugar. Una vez que me ascienden, te garantizo que el puesto de jefe del departamento médico será tuyo. Como dice el refrán, con conexiones en la corte, se encuentra una vida fácil bajo un gran árbol, se encuentra una sombra fresca. Espero que entiendas este principio, pequeño Chen. Naturalmente, la hermana Lu no solo te cuidará profesionalmente. En tu vida personal, la hermana Lu también te cuidará muy bien. Con eso, me dedico una sonrisa seductora. Aunque no lo digo, era más atractiva que cualquier promesa explícita. Sus palabras tenían algo de verdad. Aunque no eran justas para mí, tenían sentido para obtener beneficios a largo plazo. Aun así, mi corazón se siente pesado. Mi compasión por el destino de Miao Miao se hizo aún más profunda. En ese momento, ya no parecía una persona, sino un libro de cuentas andante. Tanto los que tenían conexiones como los que no buscaban arrancar un pedazo de carne, pisoteándola para ascender. Sin embargo, solo ella tenía la culpa de ello, su ignorancia juvenil y el hecho de haber infringido la ley. Asentí rápidamente. De acuerdo, hermano Lu. Seguir tus indications. Espero que sigas cuidando de mí. Mi aquiescencia tomo a Lu Fefe por sorpresa, pero la delito. Rápidamente sonrió, extendió los brazos y me rodeó el cuello, presionando todo su voluptuoso cuerpo contra mí. Esa postura seductora era totalmente espontánea, sin fingimiento alguno. Balbucí nerviosamente, jefa de sección Lu, esto no es muy apropiado, ¿verdad? Lu Fefe se encogió de hombres con indiferencia. Yo estoy divorciada, tú estás soltero, ¿qué hay de inapropiado en eso? Why no tengas miedo? Si para algo, yo tendría más motivos para temer que tú. Hermano Lu, estoy siendo tan sincera contigo porque quiero que entiendas que soy una persona pragmática. Si ni eres útil, te cuidaré. Trabajar en una prisión es bastante peculiar. A las almas marginadas que estamos aquí nos llaman presos, pero no somos delincuentes. La vida aquí es asfixiante. Si no encuentras algún interés que te mantenga ocupado, te volverás loco en poco tiempo. La hermana Lu solo quiere compartir su vida con una joven como tú. De esa manera, ambos podremos manejar el trabajo y la vida cotidiana con mayor facilidad. No piensas que la hermana Lu está siendo demasiado atrevida, realmente me preocupo por ti, por eso soy tan directa. Nunca ser como ciertas personas que dicen frases vacías sobre el amor y la unidad. Yo soy toda sustancia, pequeña Chen. Vamos, ¿por qué no eres amable con tu hermana mayor? Me quid mirando su expresión sugerente, completamente sin palabras. Era solo mi primer día en el trabajo y 4 o 5 personas me habían confesado a sus sentimientos y me habían pedido que estuviera con ellas. Ya fuera por motivos ocultos o por necesidades emocionales genuinas, eran demasiadas. Era realmente abrumador, especialmente cuando me enfrentaba a la irresistiblemente encantadora Lu Fefe. Aunque era más de 10 años mayor que yo, era realmente tentadora. Bueno. Hermano Lu, naturalmente me halaga su interés, pero ahora mismo prefiero centrarme en mi trabajo y hacerme un nombre, balbucí. La hermana Lu sonrió dulcemente, me dio un beso en los labios, pero rápidamente escupió con disgusto. Luego me preguntó, ¿tocaste un preso?
Al arresto, senti un escalofrío recorriendo mi espalda. Era adorator, como es que las mujeres en prisión parecen poser habilidades de investigación? Como sabía ella que había tocado a un preso? Rápidamente respondí, bueno, fue por trabajo. Al arresto, Lufefe sería entre dientes, como se lo entendiera. No solo desapareció su destino anterior, sino que mi ánimo, lo entiendo. La hermana Lu applaud tu gran ambition profesional. Pero la ambición no está rendida con los pasatiempos. Trabaja un día y descansa dos. Espera, cuando termine este caso, durante tu descanso, te llevará a un hotel con aguas termales cercano para que te relajes como es debido. Con eso, me dio una palmada coqueta en la mejilla. Esa mirada sugerente me dejó nervioso y trague saliva. ¿Relajarme? ¿Cómo relajarme? Bueno, para relajarse conmigo, naturalmente. ¿Era esto una regla tachita del lugar de trabajo? Capítulo 39, ¿te afecta? Es vos una débil sonrisa. Pero Lufefe no me dio oportunidad de negarme. Me soltó y regreso a su escritorio con una gracia natural. Una vez sentada, dijo, vuelve al trabajo. Concentrate en el caso. Her que otros se encarguen de tus registros diarios y tareas diversas. Después de todo, el marito no se gana por nada, hay que hacer algo para ganárselo, ¿no crees? Al arresto, me quedé sin palabras. Me invadió una olida de impotencia. Aun así, me adapté rápidamente y respondí con naturalidad, de acuerdo, gracias, hermana Lu. Utiliza mi título cuando trabajas, dijo Lu Fefe con una sonrisa. Solo entonces, ese tono severo había desaparecido, junto con cualquier sensación de distancia. En su lugar, había un encanto seductor que calaba hasta los usos. Sí, jefa de sección Lu. Bueno, me voy entonces. Respondí con una sonrisa. Ella inició un suave murmullo de reconocimiento. Salí apresuradamente de la oficina. Una vez fuera, todo mi cuerpo se estremeció. Sediento y sin aliento, ansiaba sumergirme de cabeza en un estanque. Mi respiración era ardiente y la sensación de calor me picaba en la nariz. Sabía que era un golpe de calor. Mi reí con amargura. Trabajando aquí, es difícil no acalorarse. Levad la mano, puse los dedos entre las fosas nasales y ali. Fragante, muy fragante. El aroma era embriagador y permanecía en mi piel. Ante el encanto de Lu Fefe, me sentí algo impotente para resistirme. En cuanto a cómo pasar el tiempo a continuación, no tenía una idea de qué hacer. Agité el formulario de solicitud que tenía en la mano, sacudí la cabeza y murmuré con una sonrisa, paso a paso. Luego salí del Departamento de Salud y me dirigí a la oficina del comisario político. En la puerta, a muchas personas sentadas en el interior, todas con uniformes de policía. Todas parecían extremadamente severas y capaces algunas incluso tenían cicatrices aterradoras en la cara. A simple vista, supe que eran detectives. Estaban enfrascados en una acalorada discusión con la ñen, hablando en el dialecto local. No entendía mucho, pero de vez en cuando captaba el nombre de Miao Miao. Sabía que estaban discutiendo el caso relacionado con Miao Miao. En ese momento, Wang Yi pareció verme. Rápidamente se agachó y salió con cautela. Le pregunté apresuradamente, ¿cuál es la situación? Wang Yi respondió, están haciendo preparativos. Te avisaremos en cuanto haya resultados. No hay ningún plan concreto ni conclusions. Deberías volver a la enfermería y esperar. Al ver el ambiente tenso que se respiraba en la sala, me sentí oprimido. Asentí rápidamente, salí del edificio administrativo y volví a mi enfermería. Me senté en mi despacho y esperé. La tarde se hizo interminable. Sin pacientes, sin bromas, sin entretenimiento, solo sentado en la consulta médica, esperando. Esa sensación de aislamiento se parecía al exilio, un marcado contraste con el ritmo frenético de la vida hospitalaria, donde apenas se tenía tiempo para sentarse. Me sentí nostálgico por mis días como burro de carga en el hospital. Aunque era agitado, al menos había interacción humana, una sensación de pertenecer al mundo de las personas. Aquí, aunque la espera tranquila de las tareas y el final del turno ofrecían un respiro, generaba un sentimiento de culpa por desperdiciar mi juventud. Sonreí con ironía. Quizás este sea el humilde destino de la clase trabajadora. La espera era una tortura. Me quedé sentado hasta las 6 de la tarde, oyendo el silbido de la asamblea fuera, pero no se había tomado ninguna decisión. De pie junto a la ventana, viendo a los convictos salir de la fábrica y ser conducidos al comedor, me sentí completamente sin palabras. En ese momento, la hermana Shin se acercó y me instó a que la acompañara a cenar. Pero no tenía apetito.
La di una respuesta superficial, diciendo que si fuera, mientras yo me quedaba sentada en la oficina, esperando. Y así esperé. Para otras 3 horas antes de que, a las 8:30 de la tarde, finalmente viera a Wangi, yo ching y la niña a través de la ventana. Salí corriendo a saludarlos. Bueno, señoritas, ¿ha terminado la reunión? Pregunté en tono jocoso. Al oír mis palabras, el cansancio de sus rostros dio paso a unas leves sonrisas. La niña se puso seria y, sin decir nada, se dirigió directamente a la enfermería. Nos apresuramos a seguirla. Una vez dentro de la sala médica, la niña se dirigió a mí con gravedad. Hemos tomado una decisión con los detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Frontera Sur. Según lo acordado por Miao Miao con su abogado, solicitaremos que el personal se reúna mañana en la habitación 302 del Hotel Frontera Sur. Aunque el tiempo es escaso, nuestros detectives son muy profesionales. Esta noche llevarán a cabo un reconocimiento y harán los preparativos necesarios para garantizar que mañana tengas un entorno absolutamente seguro para la operación de campo. Por supuesto, si crees que no puedes hacerlo, podemos pedir a otro agente profesional de la brigada que ocupe tu lugar. Responde inmediatamente, puedo hacerlo. Ante mi entusiasmo y mi miedo, la niña se rió suavemente. Wang y yo Cheng no pudieron evitar sonreír también, dejando con una risa incómoda. ¡Qué broma! Un logro tan importante. Si no voy, alguien más podría robarlo. Este lugar no está precisamente lleno de santos. La niña dijo rápidamente, muy bien. Para la misión de campo de mañana, trabajarás con yo Cheng. Habrá colegas profesionales en el lugar para coordinaros y desplegaros. Al resto, mira Wangi. A decir verdad, no me apetece mucho trabajar con yo Cheng. No confiaba plenamente en ella siempre parecía tenerme en el punto de mira, jugar conmigo. Incluso cuando decía que le gustaba, me parecía que había un toque juguetón y manipulator en ello. Wangi, por el contrario, me transmitía seguridad. Era una pena. Wangi entendió mi mirada y sonrió. No pasa nada, yo ha llevado a cabo numerosas misiones de campo y tiene más experiencia que yo. Ella te cuidara. Yo Cheng puso los ojos en blanco, molesta, y dijo, nos vemos mañana. Con eso, se marchó con su característico desinterés. Esto dijo a la niña completamente exasperada. Entonces le dijo a Wangi, no es necesario que asistas a la reunión de evaluación de cuadros de esta noche. Leva a Xiaochen de vuelta, asegure de que descanse bien y procura que esté en plena forma para trabajar mañana. Sí, respondió Wangi. Luego así volvió hacia mí. Después de intercambiar algunas palabras de cortesía con la niña, seguí a Wangi fuera del bloque de celdas y de vuelta a las dependencias del personal. Una vez allí, Wangi sonrió y me dijo, duchate y acuste temprano. La misión de campo de mañana es un trabajo exigente. Debes asegurar de estar bien descansado. Asentí con la cabeza y me dispuso a ducharme, pero entonces me detuve. Sac el formulario de solicitud que me había dado lu fefe y así lo mostró Wangi. Al ver el formulario, Wangi se quedó desconcertada. ¿Te lo ha dado la hermana Lu? Preguntó. Asentí con la cabeza. Su expresión se ensombreció con indignación. Podrías haberlo recusado. Ten por seguro que el miembro del comité político la encargará de que se haga justicia. Al ver su indignación, rápidamente me encogí de hombres. Ah, no hace falta. No me importa. Solo intento creer buena voluntad. Al fin y al cabo, soy nuevo aquí. Inevitablemente necesitar el apoyo de los líderes en el futuro. Wangi me reprendió con severidad, eres nuevo aquí y está claro que no comprendes la diferencia entre el mérito individual y el colectivo. Los logros colectivos tienen un peso insignificante en tus futuras evaluaciones, ascensos o honores. Sin embargo, los logros individuales son completamente diferentes. Una sola medalla al mérito de tercera clase vale más que 10 méritos colectivos de primera clase juntos. Si consigues una, no necesitarás el favor de nadie. Comprendí la diferencia. Ver la indignación en el rostro de Wangi me conmovió profundamente. Ella realmente velaba por mí, teniendo en cuenta mis intereses en todo momento. Entonces le pregunté, pero, si aceptas este mérito colectivo, ¿te afectará? Capítulo 40, lo que se vuelve. Wangi me miró con sorpresa, con los ojos llenos de profunda emoción. Se mordió el labio y confesó con franqueza, por supuesto que sí. Soy la siguiente en la lista para ascender a superintendente. Sí. Pero, Xiaochen, no quiero que tus dificultades y méritos alenen mi camino. Me re suavemente. No seas tan formal. Me has cuidado tanto, ¿no es justo que te devuelva el favor?
Los nombres se añadirán a la lista de todos modos. Uno más o uno menos no supone ninguna diferencia. ¿Por qué no aceptarlo si te lo ofrecen? Mis palabras directas no aliviarán la tensión de Wang y al contrario, sus ojos se enrojecerán por la emoción. De repente, como si hubiera perdido toda la razón, mi abrazo y me dio un beso apasionado en los labios. Me quedé completamente desconcertado. Nunca hubiera imaginado que Wang, normalmente tan sensata, fuera tan impulsiva. Sin embargo, arrastrado por el momento, le devolví el beso con la misma pasión. Su íntimo contacto me resultó sorprendentemente liberador, aportándome una sensación de tranquilidad y puro disfrute. La colisión del deseo mutuo nos sumergió más profundamente en las emociones del otro. A medida que la pasión se intensificaba y el deseo se descontrolaba, ambos nos tambalimos al borde de la locura total. Ella no se resiste a mi implacable y profunda exploración. Mis garras desenfrenadas de deseo podían sumergirse libremente en el océano del amor. Sin embargo, ella recuperó rápidamente la compostura. Aunque profundamente reacia, obligada por cierta prisión y sus propios límites, rompió los lazos emocionales entre nosotros. Bajo la cabeza con rigidez, presionando contra mi frente, utilizando respiraciones profundas para sofocar su deseo y sus emociones en ebullición. Quizás la lucha fue demasiado intensa, porque todo su cuerpo temblaba. Yo también me encontraba en el mismo estado. Durante todo el día, me había atormentado este deseo carnal, obligándome a mantener un estado de extrema moderación, tanto física como mentalmente. En ese momento, realmente quería dejarlo salir todo. Xiao Chen. Lo siento. En el trabajo, realmente no es posible. Lo siento. Escuchar la sincera y temblorosa disculpa de Wang y apagó hasta la última chispa de deseo dentro de mí. Aunque regañadientes, lo entendí. Así es Wang y. Ella me entiende completamente y yo la entiendo igualmente. En esencia, somos una búsqueda mutua. Por supuesto, no tenía una idea de si nuestra búsqueda mutua daría fruto alguna vez. Mi comprensión la conmovió aún más. Me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia ella. Yo la abracé también. Aunque solo nos habíamos conocido ese día, en ese momento, parecía que fuéramos un matrimonio de toda la vida. Ella recuperó el aliento y me susurró al oído. ¿Sabes por qué estoy tan emocionada? No lo sabía, pero me aventura a decir, quizás porque nadie te ha tratado así antes? No, respondió Wang y. Es porque lo has pasado mal. Al oír esto, me quedé desconcertado. ¿Yo, mal? ¿Qué había sido exactamente lo que me había hecho pasar mal? Me pregunté a mí mismo. Wang y me susurró al oído, tú y miau miau. Estabais intimando en la sala médica, ¿verdad? Al oír esto, mi corazón se estremeció. Se me hizo un nudo en la garganta al recordar la expresión de Wang y en ese momento. Quizás lo había sabido todo desde el principio. Me sentí incómodo y solté una risa amarga. Ella me habló con profunda compasión, vi tu expresión a través del cristal. Sé que te resististe interiormente, que estaba llena de sacrificio. Uses tu propio cuerpo y alma para avanzar en el caso. Los demás no entienden tu dificultad, en la amargura y el tormento moral que hay detrás. Al oír sus palabras, mi emoción profundamente y la abracé con fuerza. Aunque pudiera parecer que había obtenido una ventaja en mi intimidad con miau miau, la verdad era, como había dicho Wang y, que llevaba una carga inmensa dentro de mí. Pero no podía compartir esos asuntos con los demás. No creía que nadie lo entendiera. Wang y, sin embargo, me entendía. Eso me conmovió profundamente. Respirar hondo y sonreí entre lágrimas. Una oleada de calor inundó mis ojos. Wang y me dio una palmadita en la espalda y dijo, entonces, si no quieres, no dejaré que nadie se leve el marido de tu trabajo. No permitir que ninguna persona descarada te intimide, aunque eso signifique enemistarme con el departamento médico. No me importa, de verdad que no, hermano Wang. Estoy totalmente dispuesta, insistí. Wang y me abrazó con más fuerza. No dijo nada más, solo me acarició la espalda suavemente. Todas nuestras emociones se disolvieron la una en la otra dentro de ese abrazo silencioso. Después de un rato, Wang y me soltó. Vi a darte una ducha, me dijo. Duerme un poco. Una vez que resolvamos este caso, vamos a celebrarlo como es debido. Contempló su rostro sonrojado. Aunque no era la mujer más hermosa que había conocido ese día, en ese momento me parecía la más radiante, la que realmente me había legado al corazón. Ascendí sin decir nada más, me metí directamente en el baño y abrí el grifo de la ducha. Wang y me trajo mis artículos de aseo. Después de un lavado rápido, me metí en mi habitación.
Wangi, sin embargo, no volvió a aparecer. Sabía que necesitaba espacio para calmarse y, francamente, yo lo necesitaba aún más. El trabajo de campo del día siguiente era crucial para todos nosotros. Así que me acosté temprano. Agotado por los esfuerzos del día, me desplomé en la cama y caí en un sueño profundo y inquieto. Dormí profundamente hasta que la llamada para despertarme a la mañana siguiente me despertó. Aturdido, salí de la cama a toda prisa. Al mirar por la ventana, que el sol ya estaba alto en el cielo. Me entró el pánico, salté de la cama, me vestí apresuradamente y salí corriendo. Fuera de la puerta, a Wang ia completamente vestida. Hermana Wang. Exclamé ansiosa, ¿qué hora es? ¿Lego tarde? ¿Afectará esto al trabajo de campo de hoy? Al ver mi expresión nerviosa, Wang y esposo una pequeña sonrisa, levantó la muñeca para mostrarme su reloj y me tranquilizó. La llamada de despertador era a las 6. No te preocupes, no afectará en absoluto al trabajo de campo. Al oír esto, respiro aliviada. Al mirar fuera y ver el sol, de repente me di cuenta de que Nanjing era una ciudad tropical donde el sol salía a las 4. Aunque solo eran las 6, el sol parecía tan alto como lo estaría al mediodía en otras regiones. Cuando volvemos a la ciudad, compré un reloj. No se permiten dispositivos electrónicos en el segundo barrio, por lo que no tener uno es bastante incómodo. El que más te gusta, te lo reembolsar más tarde, me ofreció Wang generosamente. Asentí con la cabeza, comprendiendo ahora por qué todos los reclusos llevaban reloj, era realmente esencial. En ese momento, llamaron a la puerta. Tanto Wang como yo nos sorprendemos. Me apresuró a abrirla. En cuanto se abrió, entró el característico aroma de las flores de ciruelo y ante me apareció una mujer desconocida y de una belleza impresionante. La mayor fijamente, completamente estupefacto. Era Zhou Qing, pero la Zhou Qing de hoy era muy diferente a la de ayer. Hoy no llevaba uniforme, sino ropa informal, una camiseta blanca combinada con vaqueros ajustados cortos y zapatos de tacón de 7 centímetros. Este conjunto, aunque poco sensual y incluso ligeramente informal, revelaba al máximo la impresionante figura que se ocultaba bajo su uniforme. El denim se ceñía a cada centímetro de sus piernas como un confidente inseparable, abrazándola con fuerza. Donde terminaban los vaqueros, comenzaba su cintura, una cava esbelta y fascinante que me hizo preguntarme. ¿Cómo podía una cintura tan delicada soportar una carga tan pesada y imponente? ¿Qué estás mirando? De repente, Zhou Chang me lanzó una mirada aguda y inquisitiva, aparentemente molesta por mi escrutinio imperturbable. Mi irritación estalló al instante. ¿Ahora me está regañando? No te six contener cuando llegabas conmigo. ¿A qué está llegando? No me molesta en entrar en su juego. Wang dio un paso adelante y se dirigió a Zhou Chang. Anoche descanso bien. Hoy está muy animado. Lo dijo a tu cuidado. Zhou Cheng asintió, sin ganas de intercambiar cortillas con Wang. Me miró, dispuesta a lavarme. Pero Wang lo agarró la muñeca, con tono grave. Tal y como lo sakes, así lo traerás de vuelta. De lo contrario, no lo dejaré pasar. Capítulo 41, Primera Misión de Campo. Zhou Cheng no hacía mucho ante la advertencia de Wang. Apartó bruscamente la mano de Wang, me hizo un gesto para que la siguiera y entró en el ascensor. Mira Wang. Ella me dirigió una mirada de ánimo. Sonre, no dije nada más y entré corriendo en el ascensor. Una vez que se cerraron las puertas, Zhou Cheng sacó una pila de documentos para que los firmara. Los OG, solicitudes de asignación de campo, exenciones de responsabilidad y otros trámites diversos. Estos formularios me dieron una nueva perspectiva sobre el rigor de la prisión. Tanto para entrar como para salir, todos los procedimientos seguían un protocolo excepcionalmente estricto, y ni siquiera el personal era una excepción, ya que estaba sujeto a todas las normas. Afortunadamente, Zhou Cheng, de la Oficina de Administración Penitenciaria, se había encargado de todo este papeleo por mí. De lo contrario, como médico novato, pasar por todos estos trámites me habría dejado empapado en sudor. Después de firmar, lo entregué los documentos a Zhou Cheng. Ella los revisó brevemente antes de archivarlos. Una vez que bajamos en el ascensor, me llevó directamente a la oficina de logística para recoger nuestras pertenencias personales. A decir verdad, no había muchos objetos personales, solo nuestros teléfonos móviles. Era la primera vez en mi vida que me separaba de mi teléfono durante un periodo tan prolongado, 24 horas completas sin él. Sin él, el tiempo se me hizo insoportablemente lento durante el último día. Esa tarde ociosa, esas moras 2 o 3 horas me parecieron semanas de agonía.
Después de recoger nuestros teléfonos, yo cheng mi anadio a WeChat antes de lavar mal edificio de administración para buscar el sello de Blue Yen y hacer algunas solicitudes. Al llegar a la oficina de la Yen en el edificio administrativo, ella solo eco un vistazo a los documentos antes de celarlos. Yo cheng también le hizo algunas preguntas relacionadas con el trabajo a la Yen. Esperaba que la Yen nos ofreciera alguna orientación sobre nuestras tareas, pero, inesperadamente, solo nos advirtió solamente que protegiéramos nuestras propias vidas. Luego nos acompañó personalmente hasta las puertas de la prisión. Salir de la prisión implicaba otro procedimiento extremadamente complejo y estricto. Los oficiales de guardia nos enviaron a un escaneo electrónico y a registros corporales manuales, tratándonos como si fuéramos convictos. Esto me pareció bastante exagerado. Sin embargo, como veterano de la prisión, yo cheng cumplió plenamente con los controles de seguridad. Como novato, sentí que no tenía motivos para cuidarme. Tras 10 minutos completos de registros corporales y inspecciones de objetos personales, finalmente completamos el procedimiento de salida. Una vez fuera, yo cheng me llevó al garage, donde subimos a un vehículo policial. En cuanto entré, me cuida yo cheng, caramba, ¿tenías que armar tanto jaleo cada vez que sales? ¿No somos amigos? ¿Es realmente necesario todo este control? Me hace sentir como si yo fuera el delincuente aquí. Yo cheng me respondió con una réplica tajante, confío en que la mayoría de la gente se honrada, pero no puedo garantizar que todos lo son. Solo aplicando estrictamente las normas y los protocolos podemos evitar que los sin escrúpulos se aprovechen de las lagunas legales. Estas estrictas normas nos protegen a las personas decentes. Por supuesto, si tú no eres honrado, eso es otra historia. Respondí a la mirada penetrante de yo cheng con una sonrisa amarga. ¿Tú eres integra? ¿Tú eres integra, después de cómo jugaste conmigo Yo cheng me clavó una mirada penetrante, y su severa mirada me provocó un escalofrío. Sentí un destello de miedo. Si se detuviera y me sometiera a una ronda de ejercicios de boxeo militar en esta ciudad fronteriza abandonada de la mano de Dios, donde incluso los autobuses son escasos, estaría completamente indefenso si realmente me golpeara. Al ver mi expresión de miedo, yo cheng se burló con desdén. Sin decir nada más, me llevó al centro de la ciudad. Después de una hora en coche, llegamos al centro de control de narcóticos de la ciudad. Yo cheng me llevó a reunirme con los investigadores criminales de la brigada antidroga. El hombre con el que nos reunimos era un pez gordo, el subdirector del centro, acompañado de oficiales y detectives con cara severa. Toda la escena me dejó completamente nervioso. Me desacuerdo en blanco todo lo que dicen me entraba por un oído y me salía por el otro. Lo único que retuve fue que yo cheng se dirigía al subdirector con gran deferencia como director yo. La reunión de enlaces se prolongó durante media hora en la sala de conferencias. Mientras yo seguía aturdido, la reunión concluyó. Yo cheng me llevó entonces al departamento de logística del Centro de Control de Narcóticos para recoger algunos equipos. Al poco tiempo, yo cheng me trajo un calico antibalas. Me lo lanzo y me dijo, póntelo. Mirando fijamente el calico, me desconcierto se hizo mayor. Con la boca seca, mira yo cheng y le pregunto, pero, solo voy a reunirme con alguien para cerrar un trato. ¿Es realmente necesario un calico antibalas? No es que me opusiera a lavar el calico, pero ahora entendía que Wang y no había exagerado cuando mencionó una lluvia de balas. Si tienes miedo, puedes pedir que un detective con experiencia te sustituya en la misión. Te aconsejo que no presumas, sobre todo porque eres un cobarde, que incluso le tienes miedo a una compañera como yo, dijo yo cheng con una sonrisa provocadora. Sus burlas me enfurecieron. ¿Miedo de ti? Simplemente respeto a las compañeras. ¿De verdad crees que no podría dominarte? Déjame ilustrar, según la investigación de la Agencia de Salud de la ONU, incluso el hombre más frágil posee mayor fuerza física que cualquier mujer. Dica esto, me puse apresuradamente el calico antibalas. Era la primera vez que me ponía uno y lo hice con torpeza. Yo cheng se acercó, me lanzó una mirada despectiva, pero aún así me ayudó a ponérmelo. En poco tiempo, me había vestido correctamente con el equipo de protección. Luego así subió el coche patrola con expresión imposible. Mi corazón latía con fuerza mientras la seguía al interior, con una mezcla de emociones que se agitaban en mi interior, mezcladas con el temor a lo desconocido. Yo cheng no me ofreció ningún consuelo, simplemente siguió conduciendo. Una vez que salimos del Centro de Control de Narcóticos, no pude contener más. Entonces, ¿en qué consiste exactamente esta misión? ¿Cómo se supone que debemos llevarla a cabo? ¿Qué hacías durante la reunión informativa?
¿No has escuchado en I una sola palabra? Pregunto yo Ching con tono severo. Por supuesto que no. Era mi primera vez una operación tan importante. El propio director general estaba presente. ¿Cómo no iba a estar nerviosa? Todavía estoy aturdida, respondí indignada. Yo Ching sacudió la cabeza con exasperación. Al ver que estaba tan nervioso, se abstuvo de provocar más. En cambio, me dio una palmadita en el muslo y me dijo con tono tranquilizador: nuestros colegas del Departamento de Investigación Criminal han montado una vigilancia en el Hotel South Frontier. La habitación 302 y sus alrededores están cubiertos por nuestra gente. Solo tendremos que fingir que somos una pareja, registrarnos en la habitación 302 y esperar a que el sospechoso venga a realizar la transacción. No es gran cosa, solo una formalidad. Hacer lavar el calico antibalas era solo por ese acaso ocurría algo inesperado. Marema mí, no lo levo puesto, ¿verdad? Las palabras de Zhou Qing aliviaron considerablemente mi tensión. Quizás había exagerado mi reacción. Respire hondo, asentí con la cabeza y respondí indignada: ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me asustaste así? Zhou Qing esbozó una sonrisa irónica y volvió a centrar su atención en la carretera sin hacer más comentarios. Pronto llegamos a las afueras de la ciudad y nos detuvimos ante una antigua hilera de edificios adosados. Zhou Qing y yo salimos del coche y contemplamos el edificio de 6 plantas que lucía un letrero. Hotel Nanjiang. En ese momento, Zhou Qing se acercó, me tomó del brazo y me empujó hacia el Hotel South Frontier. Sentí una profunda resistencia, mis pasos eran rígidos y torpes. Zhou Qing me lanzó una mirada aguda, con los ojos llenos de indignación. Rápidamente protest: no he dice nada. Tampoco comí anoche. Estoy hambriento. Puede que tenga bajo el azúcar en sangre. ¿Qué tal si dice uno primero? Zhou Qing me rodeó el brazo con el suyo, atrapando mi mano firmemente entre su generoso pecho. Se me secó la garganta. Se erguió, sacó pecho y declaró con dureza: lo tengo todo arreglado. Vamos a subir a comer como es debido. Capítulo 42, esperar sin hacer nada es esperar, así que ¿por qué no? Las palabras de Zhou Qing me hicieron mirar involuntariamente hacia su pecho. Ardida y orgullosa, acentuaba aún más sus generosas cavas. Esa vista perfecta me tranquilizó un poco, pero también reveló lo diferente que era Zhou Qing en privado en comparación con su personalidad profesional. En privado, realmente no tenía escrúpulos. Al sentir mi relajación, Zhou Qing me arrastró al Hotel Nanjing. Mientras me empujaba, mis emociones internas comenzaron a inclinarse hacia la inquietud una vez más. Una ola de crisis me invadió. No pude evitar mirar a mi alrededor. Los alrededores del hotel estaban llenos de coches y camiones, pero pasaba poca gente. Todo parecía inquietamente tranquilo, y era precisamente esa quietud la que me hacía sentir escalofríos. Parecía la calma antes de la tormenta. Para calmar mis nervios, recurrí a preguntarle a Zhou Qing con todo decoro: ¿no vas a alimentarme, verdad? ¿No me estás tomando el pelo? Zhou Qing me lanzó una mirada severa, pero rápidamente esbozó una sonrisa. Por supuesto. Estamos en un hotel, ¿para qué otra cosa estaría aquí? Dica esto, me levo a la recepción y dijo claramente: una habitación, por favor. El recepcionista miró a Zhou Qing con sorpresa antes de sonreír. Su documento de identidad, por favor. Zhou Qing sacó rápidamente su documento de identidad y se lo entregó. Tras echar un vistazo, el recepcionista comenzó a tramitar nuestra solicitud. Mientras nos registraba, el recepcionista bromeó con una sonrisa: apenas este día. ¿Seguro que podíais con ello? No es asunto tuyo, replicó Zhou Qing con brusquedad. No es asunto mío, no es asunto mío. Solo intento vender, respondió el recepcionista con una risa. A continuación, deslizó varios tipos de productos anticonceptivos desde el mostrador de recepción hacia nosotros, sonriendo ampliamente. Tenemos todos los sabores y todos los tamaños. Son muy baratos, en internet pagarías más de 100 por una caja, pero aquí solo cuesta 50. ¿Te apetece uno? Su expresión sonriente me pareció francamente sordida. No podía entender por qué estaba vendiendo anticonceptivos en ese momento. Más tarde, caí en la cuenta: este tipo también debía de ser un agente encubierto del Departamento de Investigación Criminal. Zhou Qing estaba furioso y lo lanzó una mirada fulminante antes de volverse hacia mí. ¿Lo compramos? Si no, nos vamos. Al resto, me dirigí directamente al vendedor: nos llevaremos uno. ¿Tien tamaños grandes? ¿El más grande que tenga?
El personal de recepción pareció sorprendido por mi petición. Después de evaluarme, respondieron, sinceramente, la mediana ya es demasiado grande para usted. Sonre, es un vistazo al mostrador, cogí la caja más grande, la adject delante de la cara del empleado y luego me volví hacia Yo Ching. Dame el dinero, lu dije. Yo Ching entrecerró los ojos, como advirtiéndome. Inmediatamente lo respondí, hay que ser precavido, ¿no? Y si pasa algo inesperado. O es que me estás engañando descaradamente? Al resto, Yo Ching soltó una risa fría, claramente molesta. Sin decir nada más, sacó un billete de 100 yuans de su bolso, cogió otra caja del mostrador y me arrastró escaleras arriba. Todo el tiempo, murmuraba entre dientes, te apetis jugar, ¿verdad? Estar encantada de complacerte. Al resto, mis nervios comenzaron a ponerse de punta una vez más. No sabía si, una vez arriba en la habitación, Yo Ching tenía la intención de darme de comer o de darme una buena paliza. Pronto, el ascensor llegó al tercer piso. Yo Chang me levo directamente a la habitación 302, abrió la puerta con su llave y me empujó dentro. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo y me lanzó por los aires. Mi cuerpo voló por la habitación y, por suerte, aterrizó en la cama. Aún así, el impacto me dejó aturdido. Antes de que pudiera levantarme, el cuerpo de Yo Ching se abalanzó sobre el mío. Me agarró el brazo con brutal fuerza, torciéndolo hacia arriba con tal ferocidad que el dolor me hizo sudar por todo el cuerpo. Yo Ching. Sabía que me estabas engañando. Mujer, no tienes ningún escrúpulo. Se va a romper. Protest enfadado. Yo Chang no mostró piedad ante mis lamentos, sino que presionó con fuerza su rodilla contra mi espalda. Ella espido, ¿te estás comportando correctamente? ¿Qué hay de tu trabajo? ¿A qué estás llegando? ¿Te divierte? Vamos, entonces, jugar contigo como es debido. Vamos. ¿No dijiste que incluso el hombre más débil es más fuerte que una mujer? Vimos como te las arreglas para levantarte. Mientras hablaba, apretó aún más, y el dolor me hizo sudar a mares. Me quedé completamente sin palabras. Esta mujer era realmente desvergonzada y violenta. Su fuerza era inconmensurable. Una vez que me inmovilizó, no tuve oportunidad de darme la vuelta. Solo estaba nerviosa, sintiéndome totalmente injusticiada. Quería distraerme, aliviar la tensión. Levantate ya. El sospechoso puede llegar en cualquier momento. Si retraces nuestro trabajo, serás tú quien se enfrenta a medidas disciplinarias. Yo Ching se tomó en serio mi advertencia y me soltó inmediatamente. Me puse en pie a toda prisa y me apoyé nerviosamente contra el cabecero mientras la observaba. Ella aplaudió con una expresión severa y aguda. Sacudí mi dolorido brazo con exasperación y murmuró descontento entre dientes. Yo Ching no me hizo caso y, en cambio, miró la cámara de vigilancia que había en la esquina antes de hacer un gesto de aprobación. Asentí con la cabeza hacia el monitor, dándome cuenta de que la habitación estaba vigilada. Mis preocupaciones se aliviaron considerablemente. Respiré hondo y eché un vistazo a la habitación. Era una habitación de hotel estándar, nada fuera de lo común. Sin embargo, mi urgencia interior ardía. Cuando llegara el sospechoso? Prisión. ¿No mal mencionó alguna hora cuando se reunió con su abogado? Yo Ching me miró sorprendida. Espera. ¿No acordaste una hora con Miao Miao? Sí lo hicimos. Respondí. Hoy, sí. Pero no la hora exacta. ¿No así lo dijo a su abogado? Yo Ching se puso las manos en las caderas, puso los ojos en blanco de forma exagerada y declaró con evidente descontento, el abogado tampoco lo mencionó. Las pruebas proporcionadas solo confirmaban que la transacción estaba prevista para hoy. Supuse que habías acordado los detalles en privado. ¿Por qué siempre tienes que ser tan poco fiable? ¿Podrías al menos informar de los avances con antelación? Al escuchar sus quejas, soltó una risa impotente y murmuró, soy médico. Esperar que un médico tenga el mismo instinto agudo sobre los casos que ustedes, los policías, no es realista. Al igual que mis expectativas sobre usted son ciegas y absurdas. Dica esto, lutar los anticonceptivos de la cama a la cara a Yo Ching. Ella los apartó con un gesto, mirandome con ire. No apart la mirada, devolviendo la mirada con igual dolor y indignación. Yo Ching me señaló furioso y luego sacó su teléfono para escribir un mensaje. Sabía que estaba informando a sus colegas de la División de Investigación Criminal. Poco después, y vibrar su teléfono, lo que indicaba que habían llegado las instrucciones. ¿Qué han dicho? Pregunt rápidamente. Espera.
Yo Ching solo pronuncio una palabra. Luego asesento en la cama, con la mirada aguda y acusadora, como si todo fuera culpa mía. No discutí con ella. No fijar una hora concreta fue, sin duda, una falta de perspicacia por mi parte. La situación en ese momento era demasiado caótica, demasiado apresurada. Toda la iniciativa recayó en mal mío, yo simplemente no podía haber fijado una hora concreta. Solo podía esperar que todo saliera bien. La habitación se sumió en un silencio profundo y instantáneo. Solo quedábamos yo Ching y yo, mirándonos fijamente. Una vez que nuestras emociones se calmaron, se instaló una incomodidad entre nosotros. Yo Ching apartó la mirada de mí con un toque de irritación, lo que, curiosamente, me dio una sensación de triunfo. Para aliviar la incomodidad y mi propio nerviosismo. Sonreí y sugerí, esperar sin hacer nada, y es bastante aburrido. ¿Por qué no hacemos algo? Por ejemplo, ir a comer algo. Capítulo 43, demasiado tarde para cambiar hora. Ante mi sugerencia, yo Ching giró la cabeza bruscamente, con la mirada aguda como la de un gato asustado. Sin embargo, unos instantes después, me dedicó una sonrisa pícara y bajó lentamente ambas manos para agarrar el dobladillo de su camiseta. Mordiéndose el labio, me miró con una mirada soñadora y seductora. Vi como sus manos subían lentamente, revelando rápidamente su cautivadora y esbelta cintura. Su piel blanca como la nieve y sus seductoras cabas me dejaron instantáneamente seco. Mi corazón comenzó a latir sin control. Seguro que no habla en serios. Estaba tan nervioso que intenta aliviar el ambiente con una broma, sin esperar que ella se lo tomara en serios. A medida que su camiseta subía, mi respiración se volvía más entrecortada. Mi cara ardía, mi nariz parecía que iba a incendiarse. Pronto, esa exquisita vista estaría ante mis ojos. Toda mi atención se centraba allí. De repente, yo Ching levantó el puño y me dio un golpe en la cabeza. El golpe me hizo caer de la cama, agarrando la cabeza mientras saltaba por el suelo, retorciéndome de dolor. Maldita sea. Moldage por dentro, la moldage por esto. Sabía que estaría llegando conmigo. Furioso, mira yo Ching con los dientes apretados. ¿Esto lo llamas agradar a un compañero? ¿Crees que no te denunciar? Yo Ching bajó la camiseta, se arregló la ropa y adoptó un tono extremadamente serios. Durante el horario laboral, más te vel comportarte. Furioso, me frotó la cabeza con fuerza, dispuesto a lanzar insultos. Pero ella cambió de tono y sonrió con picardia. Hablaremos de esto después del trabajo. Al resto, me senté con desdén. ¿De verdad crees que volveré a confiar en ti? Ya me has engañado dos veces. Si confío en ti una tercera vez, será un maldito idiota. Después de hablar, me recosté contra el cabecero de la cama y mira yo Ching con desagrado. Aun así, la sensación de peligro inminente en mi corazón había disminuido considerablemente. Yo Ching soltó una risa indiferente antes de caminar hacia la ventana. Levantó una esquina de la cortina y comenzó a observar el exterior. La curiosidad pudo más que yo y estallar el cuello para mirar también. Pero, aparte del flujo constante de vehículos que pasaban, no se veía nada inusual. Mis nervios comenzaron a ponerse de nuevo a flor de piel. Le pregunté yo Ching, ¿qué aspecto podría tener el sospechoso? ¿Podría estar armado? Yo Ching me miró. No te preocupes, dijo. Lo tenemos todo controlado. Tu seguridad está garantizada. Suspire. Era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Quién podía predecir lo que podría pasar? Nunca hubiera imaginado que una humilde becaria como yo se vería envuelta en una investigación criminal tan dramática. De repente, record el jefe Joe, con su rostro severo. Sonreí y le pregunté yo Ching, ese jefe Joe. ¿No será pariente tuyo, por casualidad? Yo Ching se volvió para mirarme, con expresión seria. Tras pensarlo un momento, respondió con franqueza, mi tío segundo. Al resto, resopló con desdén. Sabía que tenía que ser un pariente, este nepotismo era realmente increíble. Yo Ching, al captar mi expresión, me devolvió una sonrisa ligeramente destinosa antes de preguntar, ¿sabes por qué este caso ha traído tanta atención? Yo también sentía que algo no cuadraba. La atención era excesiva, por el amor de Dios, era el director del departamento. ¿Qué alto cargo, encargándose personalmente del caso? ¿Por qué? Le pregunté yo Ching. Yo Ching me preguntó con un tono un poco brusco, ¿sabes algo del antídoto 5? Me quedé totalmente sorprendido al regreso y dije, 5 metoxi. Como estudiante de medicina, estaba bastante familiarizado con ese tipo de fármacos químicos.
El antídoto 5 era legendario incluso durante mis estudios. Era un depressor del sistema nervioso central de última generación, clasificado como sustancia controlada de clase, posea potentes propiedades alucinógenas y, en caso de sobredosis, provocaba alucinaciones auditivas, retraso motor y incluso podía desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda que conduce a la muerte. Además, esta droga posee una ventaja excepcionalmente potente sobre otras, su tiempo de retención en el organismo es notablemente corto. En consecuencia, el antídoto en degree 5 Southeast converso en unión favorito instantáneo tras su aparición. Al escuchar mi explicación, yo Chang pareció algo sorprendido y respondió con un tono bulón, te subestime, sabes bastante. Miao Mao ingirió esta misma droga en la aduana. Al oír esto, me sentí profundamente conmocionado. Solo entonces comprendí la gravedad del delito de Miao Mao. Esta droga era un producto muy nuevo en el mercado nacional, no solo tenía un precio exorbitante, sino que también requería precisos de fabricación excepcionalmente estrictos. Los traficantes comunes no podían aspirar a producirla. La elaboración del antídoto en degree 5 de alta pureza exigia equipos a gran escala y equipos sofisticados. Además, esta droga alcanza un precio astronómico. En el ámbito médico, se vende unos 10,000 yuans por gramo, mientras que en el mercado negro, el precio se dispara hasta aproximadamente 20,000 yuans por gramo. Por lo tanto, el único envío de antídoto en degree 5 transportado por Miao Mao tenía un valor de 20 millones de yuans en el mercado criminal. Esto por sí solo indicaba que la organización criminal que la respaldaba era absurdamente poderosa. Al notar mi expresión grave, yo Ching se dirigió a mí con una franqueza inquebrantable. Antes de esto, la Brigada Antinarcóticos de la Frontera Sur se había enfrentado a esta red de tráfico de drogas. Se desplegaron tres equipos encubiertos, el primero, compuesto por 10 agents, pereció en acto de servicio el año pasado. El segundo, compuesto por 5 agents, fue hallado muerto en el río Mekong 3 meses después de su despliegue. Y el equipo más reciente. Aunque no se han encontrado a sus cuerpos, llevamos más de medio año sin tener contacto con ellos. La probabilidad de que hayan muerto en acto de servicio es superior al 99%. Ahora entiendes por qué el director ha tomado personalmente el mando, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Zhou Ching, la prisión me golpeó como una tonelada de ladrillos. La mayor y 6 esa expresión de satisfacción y regodio. Supen inmediatamente que lo estaba haciendo a propósito, presionando para vengarse de mí por burlarme del nepotismo de su familia. ¿Te estás riendo? Lua speed. No es nada personal. Solo te recuerdo que puedes burlarte, ridiculizar o incluso despreciar los puestos de los demás. Pero hacia cualquier agente de la brigada antidroga, debes mostrar siempre respeto. Porque todos los policías antidroga arriesgan su vida en el cumplimiento de su deber, mi sermonio Zhou Ching. Al ver la severa expresión de Zhou Ching, me quedé completamente sin palabras. Su rencor era realmente formidable. Yo solo había hecho una broma sin saberlo, y ella había respondido con una intensidad despiadada. Al oír sus palabras, mi sensación de seguridad se evaporó al instante. Instintivamente, me ajusté el calico antibalas, sintiendo una carga abrumadora por la misión que tenía por delante. Traigo saliva y sudor, ahora mismo. ¿Todavía es posible solicitar un reemplazo? Mis palabras provocaron al instante una mirada de absoluto desprecio en el rostro severo de Zhou Ching. Su sonrisa despectiva me dejó completamente humillado. Justo cuando abrió la boca para hablar, se oyó un golpe repentino en la puerta. Pum. 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 En ese instante, sentí un escalofrío de miedo y mirar con temor hacia la puerta. Se acabó. Ahora es demasiado tarde para cambiar de personal.